that of Lamine Yamal and Nico Williams sitting alongside Victor কি Munoz. অবস্থা And the elder statesman Spain in won. this squad Jump. in Borja Iglesias, 33 years of Prediction. age, sixth with Celta Prediction, Vigo prediction. this season in the league, nicknamed the Panda. Can he come across potentially off the bench tonight to get some vital minutes under his belt? Well, the referee for the game this evening is the Jordanian Adam Mahdamed, আওয়াজ নেই কেন ভাই here to oversee this group counter opener here tonight. Highly experienced referee with the Asian Cup competitions. He tonight takes his chance, the 39-year-old here on the world's biggest stages. One side who are full of expectation and have been for months and months of build-up, taking on a side লামিন ইয়ামাল খেলছে না আজকে ভাই really opening up the eyes of the footballing world on the tiny 10-island volcanic nation of Cape Verde. হ্যালো 500,000 people in population. I'm sure that many of those eyes will be carefully attending here on what they are expecting to be a showpiece situation for them, and it is going to be Cape Verde kicking us off from right to left here in Atlanta in all white. In Spain they will be playing from left to right in their red shirts with dark navy shorts and socks. So welcome tonight to this live audio coverage here from Atlanta, also available via your local broadcasters as well, so do tune in either way, because I'm sure it's going to be a fascinating encounter. Cape Verde surely would have looked at Curacao last night, taking on Germany and getting themselves a leveller. Dream moment for them. They will be hoping for a far better situation come the হ্যালো প্রেডিকশন টাইম প্রেডিকশন কে জিতবে in the Premier League. He will look to জিতবে কে that star-like form here today in Atlanta. Across the pond over the coming 6 weeks. Llorente now 10 yards from the right corner of the Cape Verde half. All the Cape Verde players dropping right back. Understandably as well as a long ball played up towards Cucurella. Players looking along the line, and there goes the referee's whistle for an offside on the big স্পেন বাহ স্পেন জিতলে ভালো ভাই talk throughout the summer after the season had finished of him returning to Barcelona, the club where he started his career at the academy at La Masia. Whoever it seems to be the Clasico rivals in Real Madrid, they are the ones who seemingly have got his name under their list for the coming 2026-27 season. What a moment this is for Cape Verde. Excellent numbers here as well in Atlanta. Lots of build-up throughout before this tournament. Ticket sales being tricky to come by. There are not too many empty seats in the surrounds here in Atlanta this afternoon. It's currently 12 p.m. midday in Atlanta as well. The roof is closed. Truly is a spectacular নামটা in নাও Atlanta as well. ক্রিকেট লাভার 33H আসল নাম কোথায় ভাই Very top as well, but a ball played right up this right-hand side. Ferran Torres looks to shield away under pressure from two Cape Verde defenders coming back in. Given the ball away, it seems to have now gone out there for a corner. Borges just coming right in from behind. Dini Borges, relegated in the UAE League with Al Batia earlier this season. A number of the Cape Verde players all plying their trade, every single one of them outside of the domestic league in Cape Verde. Many playing across Portugal. Cape Verde just have the chance now for a goal kick themselves. It's gone short towards Virginia, the elder statesman. There were a number of Cape Verde fans that were hoping to see other goalkeeping options come about, but they do have one in CJ Dos Santos off the bench. Young 25-year-old who plies his trade here in the MLS for San Diego FC. The American League halted for now for the tournament this summer.
10th in the Western Division. He's only got one cap to his name with one clean sheet as well. Compare that to Virginia, 88 caps, now 89th this one this evening to his name, 35 clean sheets as well, making his debut back in 2012. What a chance this is for him. What a moment of pride it must be for himself and everyone back on those 10 volcanic islands. So far, Spain are the one who are asking a lot of the questions. Plenty of the ball, as expected, inside of Cape Verde's half in the opening 5 or so minutes here on the southeastern coastlines in America, and all the way back towards Unai Simon in bright blue. Patient build-up needed for these two teams today, in particular for Cape Verde to not get too heavily expectant to charge further forward. That would surely allow Spain on and encourage them forward. Saudi Arabia take on Uruguay later on today in this group. আজকে কে জিতবে আজকে স্পেন early on in the tournament. Remarkable stat. We read earlier that Spain haven't জামাল তো won খেলছে না মনে a হয় single নাকি না knockout game since their success in 2010. Truly আজকে জামাল খেলছে না surely won. But they're going to have to try and alleviate here if they জামাল wish to get খেলছে themselves to আমি so এবার much স্কোয়াড expected দেখিনি for একবার Spain. এক মিনিট দাঁড়া স্কোয়াড দেখিনি দাঁড়া Torres now playing a short ball up this right hand side, but poorly read in the end by Fabian Ruiz, given straight towards the Cape Verde players holding their own in the corner. জামাল খেলছে না জামাল নেক্সট হাফে নামবে Torres and out for a Cape Verde throw in midway inside their own half on this near channel. The Blue Sharks at the moment, though they've been defending quite deeply for the first 5 minutes or so of this game, they are playing with relative confidence as well, and I'm sure that their manager Babista, the former Cape আজকে Verde, স্পেনই জিতবে স্পেন ছাড়া কেউ নেই জেতার মতো the island nation of the Western African coast. They were in fact going to be the smallest nation to have qualified by land area until Curacao took that spot from them just 5 weeks later as Spain play a dangerous ball into the box, but far too Disha near Das, with Dada. Virginia just clambering onto the ball himself to give that one under real close control. Cape Verde so far all of the ball very much inside of their own half as Cape Verde send a ভাই long ball weird number right আছে hand ভাই channel, দেখ taking the touch off of Cucurella, 4 going 4 on for a 4 Cape 4 Verde subscriber throw in. 10 yards inside their own half on the right hand side of the field. Thrown straight back towards the middle with Kevin Lanini playing a short pass back instead towards Roberto Lopez. A thick Irish accent, speaking proudly on talk shows in the build up to the দাদা জার্সি কিভাবে হবে আজ just a few weeks ago about how লোক আসুক ভাই লোক না আসলে তোকে একা দিয়ে দিলে কি করে হবে কিভাবে মিনিমাম সবাইকে তাহলে নিয়ে আয় ভাই মিনিমাম 5 জনকে নিয়ে আয় তারপর হবে কোশ্চেন হবে অ্যানসার হবে প্রেডিকশন হবে তারপর তো হবে 5 জনকে মিনিমাম লাগবে ভাই 5 জন মিনিমাম লাগবে 5 জন লাগে মিনিমাম 5 জন always a cool calm customer, one of a number of players in the Spanish squad that ply their trade for Athletic Club up in the Basque region. Laporte now on the ball on the halfway line, left hand side of the centre circle, short pass into the captain Rodri, 1-2 back towards Laporte. Laporte, ball out now midway inside the Cape Verde half towards Cucurella. All the way back instead towards Laporte. Cape Verde players dropping deep in a cluster formation of a 5 and 5, and long ball played into the Cape Verde half. As Cape Verde try and clamber onto the ball themselves now with Kevin Lanini under pressure from Gavi deep inside of that corner of the field, and Gavi was looking straight towards the referee then, Makdamed, to try and get a foul coming his way, but the referee thinking otherwise, blowing play on as quickly as he possibly could. Very much the case here in the football at the moment now with the new rules and the changes coming in. See the speed of play continued. This referee, the Jordanian, certainly seeming to do that quick to usher Gavi back up to his feet. The Spain look to come yet again now at the left-hand side, midway inside the Cape Verde half. Short pass played up towards Cucurella, 10 yards from the left corner of the penalty area, back towards as Laporte, chip ball up to Cucurella, but again, brilliant read in the middle there from Roberto Lopez. As Rodri under a little bit of pressure now there from the pace of Jovan Cabral. Finding Marcos Llorente on this near side. Impressive season for Llorente as well with Atletico Madrid. Earning his place কত গোল হবে আজকে 8 গোল this evening.
আর আমি দুজনের ব্যবস্থা করছি, নিয়ে আয় ভাই, লোক নিয়ে আয়, লোক বেশি হবে তত বেশি গিভওয়ে হবে ভাই, একজন গিভওয়ে করা যাবে না। মার্কোস লরেন্তে, বাপরে বাপ, রড্রি, পেড্রি, ফ্যাবিয়ান টোরেস, ফেরান টোরেস, কুকুরেল্লা। Long ball easily dealt with there by Aymeric Laporte as Livramento is still down at the moment, slow to get back up to his feet just inside of the Spanish half. Nice pass. Continue with the captain Rodri, that shirt tucked in tight beneath those shorts, played short instead now towards Pedri, carrying the ball up this right hand side, but a poor pass in the middle as Cape Verde look to break away themselves. Llorente getting the body in front, but the referee not thinking otherwise for Cabral, going down far too easily. Rodri now midway inside. Visa cancel bhai, short to the left towards Pedri. Not that income bolle visa cancel, accept hi koyni kono bhabe, korbei na accept bolche. E bhai Right hand side, Ferran Torres finds the run of Llorente up towards the byline on the right hand side, but the slide tackle in there in the end from Jovan Cabral, just getting a big foot in front. That's going to go out for a corner for Spain, the first corner of the game here. 10 minutes gone, Spain 0, Cape Verde 0. Many thinking this is the perfect chance and the opponent for Spain to get things underway in the tournament this summer. Live here from Atlanta. This corner to be taken on this near side of the field, a right-footed ball swung in by Pedri away from the goal towards the near post. Far too easy though at the front of the 6-yard areas. Cape Verde look to try and break away themselves. দাদা তুমি কোন টিমের ফ্যান? আর্জেন্টিনা, আর্জেন্টিনা আর জাপান, আর্জেন্টিনা আর জাপান, আর কোন টিম না, আর্জেন্টিনা আর জাপান। ভালো পাস খেলছে ভাই, বহুত ভালো পাস খেলছে এরা, কাউন্টার অ্যাটাক করে তারে রে, কাউন্টার অ্যাটাক করছে, ধরতে পারছে না ওরা ভাই, ভালো কাউন্টার অ্যাটাক করছে। I'm sure a lot of that will be destined and sorted out after the tournament in 5 weeks' time, as Spain now have the ball yet again deep down this right-hand side. Pedri in towards the box, over the head of Virginia, but just at the back post there. fans, not fan. Real pressure. আমি আর্জেন্টিনারই ফ্যান ভাই, আমি আর্জেন্টিনারই ফ্যান। Verde doing all the defensive duty. Spain come yet again, ball in towards the box, but Virginia gets a big hand in front before Ferran Torres lurking in at the back post. গোল না রে, কাপ না ভাই, we are gonna win back to back, we are gonna win back to back, we are gonna defend it. Working tirelessly in the opening minutes here in Atlanta. I'm sure that plenty back in Cape Verde, regardless of the scoreline today, are going to be proud of whatever comes their way, but so far I'm sure they're going to be delighted, as will Robito. This live audio coverage here from Atlanta. You can also watch the game on your local broadcasting channels as well. As Cape Verde have the ball now, first little bit of spell of their time on the ball in this game, inside of their own half, yet to have a touch of the ball inside of the Spanish half. What they would give to change that at the moment. Plenty of pressure and gone all the way back towards Virginia instead, playing a ball out to the right. দাদা ব্রাজিলের খেলাটা স্ট্রিম করলে না? না রে ভাই, তখন ছিলাম না বাড়িতে ভাই, না করতাম। কালকে এমন, কালকে তো 16 তারিখ, পরশু দিন আর্জেন্টিনা খেলা ভোর 7:30 সময় স্ট্রিম হবে, ভোর 7:30 সময়। বাবা চোখ পুরো একদম লাল করে দেখতে হবে সেদিনকে খেলা, আমাকে আর্জেন্টিনা খেলা ভাই, না দেখে থাকা যাবে না। So far both Laporte and Kubasi, very little to do for them. Kubasi very much the future of Spanish national team football. Foul, না Ferran Torres now. Foul na. Touch though, giving the ball away cheaply, trying to wrestle away to win the ball back and putting good pressure under. A Spanish throw in now here midway inside the Cape Verde half on this nearer channel. লাপোর্তে স্পেনে না খেলেও এখনো মারাত্মক, ওদের ফার্স্ট চয়েস গোলকিপার হয়ে গেছে এখনো। Against the ever expectant threat of Spain. Constantly falling short in tournaments though, and in particular the big one. Domestically a lot more successful, 4 European titles to their name, but globally just the one in 2010 in South Africa. Many feeling that surely this is the star above that badge. ক্যাবো ভার্দে ভালো ফাইট দিচ্ছে, ভালো ফাইট দিচ্ছে না ভাই।
hot স্পেন favourites পারছে to না, এটা lift হচ্ছে the প্রবলেম। trophy in New York on the 19th of July. Cucurella now midway inside the Cape Verde half. The ball has been sprayed ভালো out to ফাইট this দিচ্ছে না, right-hand channel. Llorente, plenty of space, squared short to the left. ওরা towards পারছে না ওদের Kabasi. এগেইনস্টে। Fabian খেলার স্কোর Ruiz 4-0 হবে, instead as Pedri 4-0। play a ball out wide. The one in the air by the captain Ryan Mendes, and noticing the foul. খেলার প্রেডিকশন দিয়ে দিলাম ভাই 4-0 হবে, Midway inside 4-0। their own half. 15 minutes gone here in Atlanta, Spain. লামিন ইয়ামাল এসে লাস্টে গোল করবে। Not quite the electric start that Spain would have expected against what Germany had against Curacao. Maybe feeling that that is exactly the type of attitude that Spain need to adopt. পর্তুগাল ফাইনালে যাওয়ার বহুত চান্স আছে। Against the side, they feel they have a lot more to offer from Spain, second in the world against Cape Verde, 67th. It really became a FIFA qualified nation back in 1978. স্পেন 5-1 হবে না, 4-0 হবে। Independence from Portugal in 1975. স্পেন গোলই দিতে পারবে না। Moment this is for them and the entire nation, but that's cheaply given away as Spain have the ball off the edge of the area. Pedri from range, but down, far too easy to deal with there for Virginia. No real pace, all of that lacking from Pedri once it left the right foot of the Barcelona man. Virginia more than comfortable to pick that one up himself. Still yet for Cape Verde to get themselves a notable touch on the ball in the half, but that's been cheaply given away again by the Blue Sharks. But poor স্পেন 4-0, 5-1 হবে না। আজকে কেপ ভার্দে গোল দিতে পারবে না। Lopez, and now Cape Verde have the chance to break, but Cabral with a heavy touch, moving away further still instead as Ferran Torres comes along, and Sidney Cabral is going to get himself a yellow card here actually from the referee Macadma. Just brought down Llorente as he was breaking away up this right hand side and almost took out Babista in the process as well. Good reflexes there from the former Cape Verde centre back, 56 years of age. First yellow card. Sidney Lopez Cabral is the first name to enter the referee's book here on the 16th minute. Just going in there. First yellow card match, first yellow card. In front of the fourth official as well, who was quick on the mark. Let the man in the middle know exactly FIFA number 2 ranking team versus 67 rank team ভাই, দুটো টিমই আলাদা। তোমার দাদা গ্রুপে তোমার কোন ম্যাচ একটু ফাইটিং হয় বলে মনে হচ্ছে? ফ্রান্স নরওয়ে, পর্তুগাল নাইজেরিয়া, আর ফ্রান্স নরওয়ে পর্তুগাল নাইজেরিয়া ফাইটিং হবে, সেই ফাইট হবে। আর কেউ নেই আপাতত। মেবি আর্জেন্টিনা আলজেরিয়া, মেবি আর্জেন্টিনা ফার্স্ট ম্যাচে অনেক স্ট্রাগল করবে, কিন্তু জিতবে, হারলেও চাপ নেই। Played back in the centre circle towards Laporte, the experienced centre back alongside the young, youthful future of Spain, finding Kabasi on the right. Played instead towards Llorente, threading a ball up to the right-hand channel. As Fabian Ruiz gets a big foot in front, interception away there. He's going to go out for a throw-in for Cape Verde deep inside their own half on this nearer channel. Borges looking to play a ball up the line, but a big foot in front from the low-socked Fabian Ruiz. Luis de la Fuente closely keeping an eye on proceedings, leaning seemingly casually against the dugout below. But I'm sure beneath those glasses there's plenty going on and whirring in the mind of the man who has risen through the ranks of Spanish youth team football through the years, with success coming at every level. What he would give to find global success on top of domestic success for the senior team for Spain. Laporte now, left edge of the centre circle, carries the ball in towards that Cape Verde half under little pressure whatsoever. 1-2 inside with Rodri. Two Manchester City linked players. As Pedri carries the ball across to this near side of the field, laying short towards Kabasi. 1-2 back towards Pedri, turning in the centre of the park. Labelled as Pedri Potter by the former Spanish spanner Luis Enrique. মেসি কটা গোল দেবে বলে তো মনে হচ্ছে ফার্স্ট ম্যাচে? একটা
43 matches played with 12 assists across all মেসি competitions ফার্স্ট this হাফে season. ফার্স্ট ম্যাচ ভালো খেলে না, সেকেন্ড ম্যাচ দিয়ে ভালো খেলে। So in fine form and looking to bring পারবে that না, ও towards পাচ্ছে Spain. না, এই যে Cucurella কেপ বাদে short পাচ্ছে না, towards the দেখ captain Rodri, playing a ball up long towards the কেপ right বাদে hand edge of পাচ্ছে the না কোনো। penalty area, back in towards the box. ওকে ধরে শেষ করে দিচ্ছে টিমটাকে ভাই, কি করবে ওরা? Fabian Ruiz winding up the volley from range, but fortunately miss kicking, but falling back to the feet of the number 8. Cucurella 5 yards off the left corner of the box. 1-2 back towards the big head. Cucurella instead, as Spain look to come yet again. Plenty of time still on the ball for Spain. La Roja full control. Effort from range, deflecting. জিদান হতে গেছিল রে মালটা, ভলি ভলি মেরে। That one there from Fabian Ruiz. No real guidance whatsoever on the effort from range. Must have been about 25 yards out. কুকুরেলা ফার্স্ট ম্যাচে মেসি অ্যানালাইসিস করে না পড়ে পুরোটা। With that shot, ফার্স্ট ম্যাচে শান্ত হয়ে খেলে। getting right in front of that opportunity from the Barcelona centre back. So we are 20 minutes gone here in Atlanta, still goalless between Spain and Cape Verde. Cape Verde yet to have a touch of the ball inside of the Spanish half. 20 minutes so far. Unai Simon could have got the deck chair out by this rate as it stands. Understandable as well. Given the David and Goliath-esque nature of the game. কি ভাই অফসাইড? Starting a full pack Offside and hydration break. games here in the World Cup. It's been an excellent opener as well. That wonderful game last night between Fernando Japan. Hierro এসছে। That one many believing, myself included, to be the standout game of the tournament so far. ফার্নান্দো হিরো এসছে রে খেলা দেখতে আজকে। Difficult one to call as well. Rodri short to the right hand side towards Kabasi. Midway inside of the Cape Verde half out to the right hand. Position দেখ ভাই 62% 29%। Instead by Borges. পজিশনে মামাশি এক হয়ে গেছে ভাই। Needs to be careful turning inside of his own area on this left hand side, short towards Sidney Lopez Cabral. Ball inside, deflection off of the Spanish man, going out for a Cape Verde throw in. This one 10 yards from the corner flag on this nearer channel. As Cape Verde still continue to keep themselves pinned in. Roberto Lopez with a good cool chest down inside of his own box towards Virginia. দাদা তুমি লাইভ স্ট্রিম করার 1 আওয়ার আগে একটু জানিয়ে দেবে তুমি লাইভ স্ট্রিম করবে। এটা আমি আজকে ভুল করলাম, আমি আমি এক আওয়ার আগে জানাচ্ছি না, তাই জন্য লোকেরা আসছে না। এবার আমি সত্যি আমি এক আওয়ার আগে দিন স্ট্রিমটাকে লাইভ করে দেবো, তাহলে লোকেরা আসবে এক এক করে, নাহলে আসে না। আমি একদমই 15 মিনিট আগে করি না, লোকে ভাবে যে আসবে কি আসবে না, ওটা প্রবলেম হয়ে যায়। ঠিক বলেছিস, একদম ঠিক কথা বলেছিস ভাই, একদম ঠিক কথা বলেছিস, বহু ঠিক কথা বলেছিস। এক আওয়ার আগে যে জানিয়ে দেবো। আজকে অনেকে দেখলাম আসলো না, অনেকে আসলো না। বলাছে আরে দেখ তেরে কি হয়ে গেছে। রড্রিগের গোল করে অফসাইড হয়ে গেছে। অফসাইড। স্পেনকে ওরকম করে গোল ফোল দেওয়া যায় না ভাই, ভুলে যা। A short pass squared towards Kabasi. Plenty feeling that the hydration breaks aren't totally needed given some of the games are played indoors like this one, as we saw in Dallas as well. It's quite cool apparently in Dallas. They didn't feel the need for a hydration break, but that one will be imminently coming in this game. Ball sprayed out to the right hand side towards Ferran Torres. দাদা তোমার কোনো ফ্রেন্ড লাইভ স্ট্রিমিং দেখে না? কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের সাথে ফ্রেন্ড হয় না ভাই, কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের সাথে ফ্রেন্ড হয় না। যারা ফ্রেন্ড হয় তারা মোটামুটি আউটসাইড দ্য ওয়ার্ল্ড হয়, আর যারা এমনি সাপোর্ট করতে যায় না ভাই, নোন না কোনোকে সাপোর্ট করে না, আর নোন না সাপোর্ট করে। তোমরা সাপোর্ট করো ভাই, নোন না কোনো সাপোর্ট করতে চায় না, নোনরা জীবনও সাপোর্ট করে না ভাই কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। Of the Cape Verde dugout. It is an absolute sea of bright red in Atlanta, very akin to the colour of the team that plies their train here, the Atlanta Hawks, or the Falcons, sorry. But so far, Cape Verde hold their head high because they are going toe to toe. আননোনরা বেশি ভালো সাপোর্ট করেন নোনদের দিয়ে, এটা ট্রু, এটা ট্রু ভাই। মোহনবাগান ভাই দেখ মোহনবাগান, ট্রুলি মোহনবাগান ফ্যান।
the tournament, sorry, but so far Cape Verde বিফোর আইএসএল মোহনবাগানের ফ্যান ছিলাম, এখনো মোহনবাগানের ফ্যানই আছি। and in particular both centre backs Dini Borges and Roberto Lopez, they at the moment are the ones who are causing real concern, in particular for Mikel Oyarzabal. I think I've counted has only had 2 touches on the ball in the entirety of the first half. A half dominated by Spain, 69% possession to the 31 of Cape Verde. But just the one shot on target for Spain. Again defensively, Mireia, Lopez, Borges and Cabral. জামাল খেলবে সেকেন্ড হাফে, খেলবে এখন খেলবে না, এখন চিল চিল। লামিন ইয়ামাল দেখাবে কামাল। Fairly sure then that Babista will be pleased with what he's seen so far as De La Fuente. বাই দ্য ওয়ে, আমার কিন্তু সকাল দিয়ে আমি 3টে ভিডিও আপলোড করেছি, 3টে ভিডিওর মধ্যে একটা 1.2 মিলিয়ন হয়ে গেছে, একটা 150K চলে গেছে, একটা 50K হয়ে গেছে। মানে আলাদাই, তোমাদের এই ভালোবাসা আলাদাই। দাদা তোমার বাড়ি কোন ডিস্ট্রিক্টে? কলকাতা। কলকাতা কলকাতা থাকি ভাই, আবার কি। আজকে প্রেডিকশন দে ভাই, তোরা প্রেডিকশন দে আজকে ভাই, কে জিতবে কে জিতবে না, কত গোলে জিতবে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। প্রেডিকশনটা দরকার, প্রেডিকশন দরকার, প্রেডিকশন দরকার, প্রেডিকশন 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 প্রেডিকশন। ফ্লোর ফ্যান্সের ক্রেজ তো আছে ভাই। Be looking to keep some of those big aces on the bench sitting there come the full time whistle. If it continues in this What about ball prediction, the prediction the likes of Lamine Yamal and Nico Williams to throw a little bit of something extra into this game. As the hydration break is now coming to its end with both sets of teams getting back into formation. Moe 3-1K. So with that there will be minimal Spain के बाद देखिए K 3-1 3-0K। আবার প্রেডিকশন দিয়ে কোনো লাভ নেই, স্পেন 3 গোলে জিতবে, ওটাই তো বলছি, ক গোলে জিতবে। 26th minute that goal kick taken short towards Virginia. Sends a ball long up towards the centre circle. Heavy touch though as Montero keeps the ball alive in Cape Verde white. Roberto Lopez up the right hand side towards Mireia. Run not being found of Ryan Mendes charging up the right hand side of the field with the ball all the way back towards Dini Spain Borges. 3 Cape Verde 1. Ball prediction A ভাই। few rare touches of the ball for Cape Verde in the Spanish half. Sydney Cabral under pressure from Ferran Torres back towards Borges. জার্মানি ফ্যান্সের জন্য কালকে একটা ভালো জিনিস আছে, জার্মানি ফ্যান্সের জন্য একটা ভালো জিনিস দেখাবো, হেভি একটা জিনিস আছে, হেভি একটা জিনিস আছে। Wonderful touch. Cucurella shielding nearest to, chipped up towards the edge of the area now as Cape Verde look to come with Mireia. The ball into the box deflected out, and it's going to be a Cape Verde throw in level with the edge of the Spanish penalty area on the right hand side of the field. So a first real chance potentially for them to get a dangerous throw in towards the box as Mireia sends a ball up towards the byline with the captain Ryan Mendes played back towards the man with the throw. Mireia shielding the ball away from Gavi, ball in towards that back post as Cabral can't quite outstretch that right leg of his, and Ferran Torres comes across instead to carry the ball up this আমি জার্মানি ফ্যান জিও। তাহলে কালকে আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আসবে, সেটা ভালো করে দেখো। জার্মান ফ্যান্সদের জন্য একটা হেভি একটা জিনিস আছে, জার্মান ফ্যান্সদের জন্য হেভি একটা জিনিস আছে। Llorente picks up on that loose ball. Spain with the ball now in the centre circle. The captain Rodri carrying up into the Cape Verde half. Feigning and looking to go right, going short instead towards Pedri and further still to Fabian Ruiz. Played out to this right. কাল তো তোমার কথা মিলে গেল রাতে 7-1। Spain 1-2. 7-1 plus 2-2. Wonderful interception there though from Kevin Lanini. আজকেও মিলবে। Jovan Cabral. আজকে বেলজিয়াম 3 ইজিপ্ট 0, এরা আজকে 4-0 মিলে যাবে আজকে। Virginia, Oyarzabal is nearest to. Virginia takes no chances, sending the ball long. Wonderful distribution with the ball played up. নাইস। স্পেন তো মিসপাস করছে কেন ভাই? স্পেন মিসপাস করছে। That one on Jovan Cabral. স্পেন মিসপাস করছে, স্পেন। Spain look to switch the ball now up this left-hand side of the field. Laporte carrying the ball midway inside that Cape Verde half. And ball towards Cucurella, left edge of the area, short in towards the box, shot and deflection right in the way there. দেখি মেলে কিনা দেখি। Big bodies in front of Spain trying to take possession and advantage of spaces opening up in the Cape Verde third. Rodri 1-2 out towards Pedri. গোল হবে। Pedri 10 yards গোল to the হবে। left side of the Cape Verde penalty area.
পর্তুগাল আর ব্রাজিল ফ্যান্সদের রোস্ট করে একটা ভিডিও বানাও। অলরেডি বানানো হয়ে গেছে ভাই কালকে, অলরেডি কালকে বানানো হয়ে গেছে। ওরা এখন রোস্ট করে পুরো মরে যাচ্ছে, আমাকে যা তা বলছে। ওই একটাই কথা, ওদের আর কিছুই নেই। ওই একটাই, মারাদোনাকে ওই হ্যান্ডবল খেলো, খেলো কেন ফুটবল খেলো, ভলিবল খেলো কেন ফুটবল খেলো, ওই একটাই কথা, কোনো লজিক নেই, কোনো লজিকই নেই। আরে কুকুরেলা, আরে হেভি মারছে, কোনো লজিক নেই ভাই ব্রাজিল ফ্যান্সদের, কোনো লজিক নেই। কুকুরেলা নাকি মাদ্রিদ জয়েন করে গেছে বাবা। পর্তুগালদের ফার্স্ট কি করবো, না না পর্তুগাল এখন করবো না, পর্তুগাল কালকে নাকি একটা ট্রিবিউ দেবে। আরে ভুলে গেলাম নামটা, ডিয়েগো জটা কালকে ট্রিবিউ দেবে, এখন ট্রোল করে যাবে। ট্রিবিউ দিয়ে দিক, পরে ম্যাচে ওদেরকে ট্রোল করবো, এখন ট্রোল করে লাভ নেই ভাই কোনো। খুব ভালো খেলছে, ওদের একটা প্লেয়ারকে ট্রিবিউ দিচ্ছে ওরা, দেখি এটা আমি খিল্লি করতে আমার ইচ্ছা করছে না, কিন্তু পর খিল্লি করবো, খিল্লি করবো, ব্যান্টার তো করবোই, ভরপেটটা ব্যান্টার করবো। দাদা পর্তুগাল ম্যাচ লাইভ স্ট্রিম করবে একদম ভাই, কি বলছিস? পরশুদিনকে রাতেবেলা, হ্যাঁ পরশুদিন রাতেবেলা 17 জুন 10:30 PM পর্তুগাল ভার্সেস কে যেন আছে, নাইজেরিয়া না কে আছে একটা, ওটাই আছে, ওই ম্যাচটা হবে। Cape Verde under a little bit of pressure themselves, go all the way back again to Virginia. I'm unsure if Unai Simon really has had more than one or two touches of the ball through passing. Welcome to the stream. কঙ্গো আছে, কঙ্গো তো আছে, হ্যাঁ কঙ্গোর সাথে খেলা আছে, ডিআর কঙ্গো, আর ওখানে ফ্যানটা থাকবে ভাই, এরকম যে সারাক্ষণ হাত তুলে এরকম দাঁড়ায়, সেই ফ্যানটা থাকবে। আমাদের একটা অ্যাটমসফিয়ার হবে কালকে, তো পরশু দিনকে, কাল তো ভালো কোনো খেলা নেই, কাল কোনো খেলাই নেই বলতে পারিস, কালকে কোনো খেলাই নেই। যা এবার বল দে ভাই স্যার, একে ধাক্কা ফেলে দিচ্ছে, দে পাগলা তুই কি করবি, বেরিয়ে গেছে। জিও ধরে নিচ্ছে ভাই, ধরে নিচ্ছে ওদেরকে ভাই, কি করছে স্পেন ভাই, এটা তো মারা উচিত একবার, পেয়েছিস মেরে দে। First of all, the likes of Spain, Uruguay and Saudi Arabia to deal with before we can think about heading out to Turkey, to the side that breached the Istanbul 3. ভালো চান্সগুলো এভাবে মিস করছে রে, কি বলি আর বলতে ভাই। Cape Verde give the ball away yet again, this time up the further side of the field. Morea looking to play the ball long. As Pedri dinks the ball out to the right side of the field here with Llorente just inside of the Cape Verde half, played short towards Fabian Ruiz. Squared to the left towards Rodri. The captain, short ball inside towards Kabase and out to this right-hand channel. Llorente, short inside, midway inside the Cape Verde half, building up at their own pace yet again. The Cape Verde, wonderful interception there from Guerrero Montero. ও ভাই সবাইকে দাবিদ দিয়া, Midfield man jumping in on the defensive duties. Cape Verde keeping the ball amongst themselves inside of their own area, played out to the right-hand side with Morea, back towards Lopez, কফি খেতে ইচ্ছা করছে, কফি না খেলে ঘুম কাটবে না আমার, কফি না খেলে ঘুম কাটবে না, আমার বাজে ঘুম পেয়ে গেছে আমার, কফি খেতে হবে, ভালো লাগছে, চোখ ঝুলছে আসছে পুরো। মা তুমি কিছু চা কফি কিছু করছো গো, সকালের আছে, এই এখন বোরিং লাগছে, অ্যাটাক ফ্যাটাক করছে না, সেই কালকে নেদারল্যান্ডে জাপানের মতো ম্যাচ হয়ে গেল পুরো এটা, সেই কালকে নেদারল্যান্ডে জাপানের মতো ফার্স্ট হাফ হয়ে গেল। আরে यार এইসব টাইমে শালা পর্তুগালকে দরকার, এইসব টাইমে পর্তুগালকে দরকার, একটা রকম পাস দেবে লোকে ছিটকে পিটকে, ওরকম একটা পাস দেওয়া, ভয় মরবে, এটা অফসাইড। উনাই সিমন গোলকিপার ভাই, দাভিদ রায়া কাছে উনাই সিমনকে রেখেছে গোলকিপার। What he would give to lead his team to a victory in this tournament. A
particular against Spain. Ferran Torres laying a heavy ball onwards instead as Cape Verde look to break away and giving away a free kick there. Ferran Torres just taking out there at the last moment on Cabral. Once more than just a free kick, looking for a yellow card potentially for the way of Ferran Torres. Cabral just being caught there as he looked to break away from the Barcelona man. And he refers to himself as the shark for this earlier. He fit in perfectly with Cape Verde. Just changed his name to the Blue Shark as again Cabral wins another free kick off of Ferran Torres. Maybe frustrations creeping in a little bit here for Spain. So we have 10 minutes to go of the regulation 45 in this first half. Still goalless between the number 2 ranked team in the world and the number 67th ranked team in the world. দাদা কুইজ করো From Africa in the tournament this অ্যান্সার দিতে পারবি তাহলে আমি কুইজ করব সবাই কি চায় কুইজ করব সবাই কি চায় তাহলে আমি একটা কোশ্চেন করব তাহলে আমি একটা কোশ্চেন করব তাহলে একটা গেস দ্য প্লেয়ার খেলবো গেস দ্য প্লেয়ার খেলবো তাহলে একটা মারাত্মক কোশ্চেন করব তাহলে এন্টারটেইন হবে সবাই এটা বলে দিচ্ছি একবার করে লো হয়ে যায় কেন আমি জানি না ভাই এই মাইকটা প্রবলেম হয় তো মাইকটা কাছে সবসময় কথা বলতে হয় একটা মারাত্মক কোশ্চেন করছি অ্যান্সার দে খুব ইজি কোশ্চেন খুব ইজি কোশ্চেন ওয়ার্ল্ডের ভাই ওয়ার্ল্ডের এমন একটা প্লেয়ার যে দুটো টিমের হয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছে আর একটা টিমের হয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে কে সেই প্লেয়ারটা বল ভাই কে সেই প্লেয়ারটা ওয়ার্ল্ডের এমন একটা মাত্র প্লেয়ার যে দুটো টিমের হয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছে বাট একটা টিমের ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে কে কে সেই প্লেয়ারটা গেস করতে পারো ভাই বুঝে যাবো নলেজ ভালো আছে ওয়ার্ল্ডের এমন একটা প্লেয়ার যে দুবার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছে দুটো টিমের ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছে দুটো নেশনের ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছে কিন্তু জিতেছে একটা নেশনের হয়ে কে সেই প্লেয়ারটা কে সেই প্লেয়ারটা কে just palming the ball over to get the ball out of play for a corner. The assistant's flag on this near side has been raised as they're looking for an offside potentially there on Cucurella. The ball played up from Pedri and Cucurella just about straying into an offside position. From Pedri, caught the ball brilliantly, but Vojinha took no chances and palming the ball over the crossbar. Would have been called away for an offside instead, well marshalled by the Jordanian assistant on this near side as Cape Verde win themselves a free kick just inside of the Spanish half on this near side. Llorente, the guilty party, shrugging towards the referee, just bringing down Livramento coming in from behind. So Cape Verde now with a free kick 5 yards inside the Spanish half off this near side of the field. Card for de Llorente card for de bhai Llorente card for pa option কোনো অপশন নেই ভাই বলে দাও Cabral does find the fellow Jovan Cabral on this near left hand side, carrying the ball towards the left edge of the area, taking a shot from range but going well over the bar. Head in hands moment there for Jovan Cabral, understandably so as well, as that one sailed a good 7 or 8 yards over Unai Simon's crossbar. কোনো অপশন নেই ফরওয়ার্ড বলো কোনো অপশন নেই For a goal kick instead. কোনো অপশন নেই Surely Babista's going to be the Luis Monti, are you sure? Are you sure? Still plenty of time. Comment karo, are you sure? Current fortunes of a goalless scoreline. Are you sure? You would anticipate Spain to eventually find the breakthrough given the amount of pressure they're putting on Cape Verde. At that moment the Islanders are holding their Are you sure? Are you sure? Are you as sure? it stands as Ferran Torres plays a short ball instead towards Llorente, towards the captain Rodri. Played back out to the Ferran Torres hugging this right-hand side of the field towards Kabasi, centre of the Cape Verde half. As Pedri plays a 1-2 now back towards Pedri, 10 yards from the edge Are you of the sure? area. Yes. Argentina player কি আর চাস বললে তো হই গেল ভাই আর্জেন্টিনা ব্রাজিল স্পেন যে কোনো টিমের প্লেয়ার হতে পারে যে কোনো প্লেয়ার হতে পারে ভাই Plenty of Cape Verde players dropping deep inside of their own penalty area.
আর একটা কোশ্চেন আছে, যদি এটা না পারো আর একটা কোশ্চেন Torres আছে, plays towards Pedri, edge of the box, looking to open up বলতে a shot পারলে ভাই here. বহুত Pedri, বুঝবো, বহুত লাভ Fabian ভালো। Ruiz chipping the ball out towards এই কোশ্চেন Cucurella, আনসার আমাকে heads the ball back দিতে towards পারিনি, the আমি ball, জানি তোমরা plenty কেউ of না কেউ space দেখে। off of the halfway line, still কন্ট্রোভার্সিয়াল inside কোশ্চেন, the ঠিক Cape আছে? Verde half, played back towards Cucurella. Midway inside আমার the Cape বাবা Verde half. ওয়ার্ল্ড কাপ Spain খেলেছে, looking to come yet আমার again, বাবা আমার continuing দেশের to ওয়ার্ল্ড put কাপ pressure খেলেছে, on the Cape আর Verde আমি আমার third. দেশের ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছি। 10 yards from the edge of the box, chipping the ball up into the area towards আমি Cucurella, headed back আমার across, দেশের and ওয়ার্ল্ড কাপ there's Ferran জিতেছি, আর Torres, আমার he's দেশের come off ওয়ার্ল্ড the কাপ bar, খেলেছিল, এবার জিততে Oyarzabal, পারে। and Fasinia কে palming আমি? the ball over for a corner. কে আমি? কে Wonderful কে read from the 40-year-old. Oyarzabal felt that বলে that ফেলো, was the moment where the বলে header ফেলো was going কে to আমি? guide into the back of the Cape Verde. আরে নাইস পাস, নাইস, Torres ওফ first of all hitting the bar. Oyarzabal using header, but Fasinia reading the ball, palming over the ভাই crossbar. সাব, And no ভাই wonder সাব, all of the Cape Verde আরে players ভাই surrounded সাব, the এ অফসাইড experienced goalkeeper. না, It's going to be a ভাই corner now for Spain. This one to be উফ taken on রে, the first বাড়ি side, লেগে গেল their রে, first corner from the left side of the field. ই শালা, Spain look to get plenty of numbers. ছিয়ের কি আছে ভাই, লেগে গেছে, So close to be the গোল moment পোস্ট লেগে when যেতে ছিয়ের কি আছে ভাই, goal was going to finally be breached here in Atlanta. দারুণ সেভ Fasinia ভাই, reading the header এই from Oyarzabal পাসিং দেখেছো, brilliantly. এটা হচ্ছে পাসিং, মানে বুঝতে পারলো না To the সামনে কি 40th হলো। minute of the game, goalless at the moment, still stands that way. 5 ওজে minutes বাইরে and হবে। 45 to go in this first half. আমি স্পেনের কোচের এখন সত্যি নাম জানি না, স্পেনের কোচটা কি, স্পেনের কোচটার নাম কি, মানে স্পেনের ম্যানেজার এখন নাম কি, আমি নাম জানি না, স্পেনের ম্যানেজার নাম কি, বল তবে স্পেনের ম্যানেজার নাম কি। Towards Fabian Ruiz, off the edge of the area, Ruiz, and that's a high, wayward shot there from the Spanish number 8, going well wide for a goal একটা 3-4 হবে দেখ না। De La Fuente turns away in frustration towards his bench. Ferran Torres hitting the bar just moments ago, and Oyarzabal's header couldn't quite find the back of the net. Instead finding the big right স্পেনের কোচ hand of জাভি আলোনসো, বোকা বোকা কথা, স্পেনের কোচ জাভি আলোনসো। over and away. Spain felt that was surely the moment where the deadlock would be broken. স্পেনের কোচ জাভি আলোনসো এটা আমার মানতে হয়। Cape Verde keep their hopes alive of claiming what is currently going to be a precious ভাই তোরা ফুটবল ফ্যান, তোরা বলছিস জাভি আলোনসো টাকলা কবে হলো রে? against the side many put alongside France in terms of expectancy of lifting the trophy in New York City on July the 19th. একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, সেই ভিডিওটা সকাল দিয়ে ধরে এত শেয়ার করে দিয়েছো, 1.3 মিলিয়ন হয়ে গেছে। এই একটু আমি স্কুল মিডিয়ায় দেখলাম নাকি 1.2 মিলিয়ন হয়েছে, 1.3 মিলিয়ন হয়ে গেছে। আমি ফিফা খেলি ভাই, ফিফাই আমি সারাদিন খেলি, আর কোনো গেম নিয়ে আমাকে খেলা না, কারণ কোনো গেম খেলতে ইচ্ছা করে না। এই প্লে স্টেশনে খেলি আমি ফিফা, ওটাই ভালো লাগে, কারণ গেম খেলতে ইচ্ছা করে না, একদম খেলতে ইচ্ছা করে না। Play towards the edge of the area, but Fabian Ruiz can't quite get there first as Cabral looks to break away, and is this a chance for Cape Verde to maybe catch Spain on the counter? Cabral bursting a run up the left-hand side of the field. Ryan Mendes squared to the right. 26 খেলি, Just off the edge of the Spanish penalty আরে ভাই area. বল দে, Looking to বল দে, break বল দে। further into the box is Montero. Right edge of the box, heaving a ball away from Cucurella, but far too heavy of a touch. Straight towards Unai এই স্পেন Simon. একটুখানি টিকিটা করতে পারে, কিন্তু ওই টিকিটাখানি লড়তে পারে না। জিও পাস দে, 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 Ryan Mendes cutting into আরে the পাস right দে, instead. আরে গাধা, Spain very nearly there. গাধা কুমার, পাস দে সামনে প্লেয়ার। For that moment missed for themselves just কি বলবো moments এসব ago as প্লেয়ার, Llorente এইসব has the ball মোহন now বাগান, midway ইস্ট বেঙ্গল inside the মার্কা Cape প্লেয়ারদের Verde নিয়ে half. খেললে এরকমই Squared হয় ভাই, towards কি Fabian বলবো Ruiz এসব and প্লেয়ারকে played back বলতে হয়, towards Kabasi. কি বলি এসব Captain প্লেয়ারকে বলতে Rodri হয়। off of his own centre circle inside the এটা নাকি, Cape এটা Verde নাকি half. গোল Played না now ভাই, towards এটা নাকি গোল, Llorente. অ্যাটাক করতে হয়, একটা To শট the মারতে port. তাও না মানায় তো ভাই, এটা Port কি squared in the এরকম middle খেলে ভাই? towards Pedri. Wonderful footwork there from Pedri, the Barcelona man. Squared towards Fabian Ruiz and further to the right edge of the area towards Llorente. Oyarzabal now coming back, getting a little bit more time on the ball, isolated in the first half an hour of the game as Cucurella has the ball off the left edge of the box. Play back instead towards the captain Rodri, finding Pedri dead centre of the Cape Verde half. So we're now just 2 minutes away from seeing how much time is going to be added by the fourth official at the end of the first half.
Pedri, 5 yards from the edge of the area, carrying the ball towards the left edge of the box, towards Ferran Torres. 1-2 back towards Pedri, turning in the edge of the area. Plenty of arms raised by the Cape Verde defenders, and rightly so, as the assistant's flag is raised yet again on this near side. And I've got to say, defensively, I think the Cape Verde have been absolutely superb this afternoon here in Atlanta. In front of the man who's so far the reason why this is a nil-nil scoreline for Virginia. স্টেডিয়াম Made their country surely immensely proud with the work rate they've shown against one of football's finest nations. বলবো এটা নেই গোল না So much expectancy on the shoulders of Spain with every tournament they play in, Many but none goal more na. so than this one. সেভ Cape Verde look to break away now with the ball. একা দাঁড়িয়ে Midway গেছে side of the ছেলেটা Spanish half. Montero played up towards Cabral. ড্যানি অলমো খেলছে না লামিন ইয়ামাল খেলছে না কত প্লেয়ার খেলছে না ভাই এরকমভাবে খেলা উচিত না ফার্স্টে নামিয়ে দিয়ে না ফার্স্টে অ্যাটাক করে শেষ করে তো দেখি ভাই এরকম আন্ডারস্ট্যান্ড করে কোনো লাভ নেই এরা একটা গোল দিয়ে দেবে এরপর সারা জীবন কিন্তু ওরা 11 জন মিলে পুরো ডিফেন্স করবে পাঁচ দে ভাই ভালো আরে লামিন ইয়ামালকে দরকার তাছাড়া হবে না দাদা তুমি কি প্রফেশনাল এডিটিং করো হ্যাঁ ভাই আমি প্রফেশনাল এডিটার আর গ্রাফিক ডিজাইনার ভাই ওটাই আমার জব ভাই আমি প্রফেশনাল এডিটার অ্যান্ড গ্রাফিক ডিজাইনার আর এআই এডিটার এআই ডিজাইনার ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার ওয়েব ডিজাইনার এখন তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়েছি বাট আমি পুরোপুরি প্রফেশনালি আমি বলতে সহজে ওটাই করেছি ভাই গ্রাফিক ডিজাইনার রিলেটেড কিন্তু এখন যা মার্কেট Ferran Torres with a কিছু low driven shot করার নেই far too close to the right side of Virginia. Excellent performance from the man between the sticks for Cape Verde, but again cheaply given away. Still with work to do. Spain with the ball now, left edge of the box, slight tackle in and a big tackle there from Roberto Lopez catching off of Pedri last. সব প্লেয়ার ওদের হাত তুলে দিচ্ছে গোলকিপার ট্যাকেল করে দাঁড়িয়ে আছে for Cape Verde. অপারেশন ঠিক হবে মনে হচ্ছে 4 minutes of time added এই on. গোল পেল Roberto না Lopez sliding দেখিনি on Pedri in the box. গোলকিপারটা একাই খেলছে ওদের সাথে ভাই It's like Spain versus their goalkeeper ভাই আলাদাই খেলছে গোলকিপার He would have seen that late as well. Dini Borges seemingly right in the pathway of Virginia's sight of vision. But going down brilliantly to his right to stop that one from nestling into the back of the net. Spain so far seemingly the most likely to break the deadlock here. As they come yet again, midway inside of the Cape Verde half. Towards Torres back towards Llorente, Cabase across the centre circle now with the ball inside of the Cape Verde half as they come yet again. With Laporte on the ball, the two centre-backs, experience and youth alongside one another, the baton almost certainly being passed this evening throughout this tournament as well. Cabase making his debut in 2024 as well, still relatively new to the scene but known very much so by De La Fuente. He's grown with many of this team and he will look to continue that growth for the coming years as well, as a ball has been played in towards the box, but a brilliant interception just getting in the way there with the ball dropping down to Llorente as Montero gets a big foot in front. It is going to go out for a Spanish corner to be taken on this nearer side. 2 minutes of the minimum 4 have been played at the end of this first half, and is this going to be the moment where Spain can finally break the deadlock here in Atlanta? They've had a number of chances already yet to be taken. It is going to be Pedri, right-footed into the edge of the centre of the 6-yard area. Virginia again diving down towards the right post. Laporte rising highest with the header. Virginia just palms the ball around the other side of the right post. Seemingly potentially hitting the post itself, but Virginia could take no chances whatsoever. সবাই না বলছিল স্পেন টপ কন্টেন্ডার এবার ওয়ার্ল্ড কাপে এই কি হয় খেলা না ফার্স্ট হাফ থেকে জাজ করিস না ফার্স্ট হাফ তো অনেক টিমই বাজে গেছে ফার্স্ট হাফ নেদারল্যান্ডের বাজে গেছে জাপানের বাজে গেছে একটু জন্য হলো না হলো না Cucurella can't quite get that ball away himself and swiping the ball out for a Cape Verde throw-in. Midway inside their own half up the further channel. What a performance from the man between the sticks for Cape Verde. 40 years of age, this is 89th cap for the country.
And as it stands, he's going to be adding his 36th clean sheet to that as well. ফার্স্ট ম্যাচে যারা হেরেছে তারা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ পেয়েছে ভাই। 2022 আর্জেন্টিনা, 2010 স্পেন। ফার্স্ট ম্যাচে হারা গিয়ে কখনো হার বলে মানিস না ভাই, যা ইচ্ছা হতে পারে, যা ইচ্ছা হতে পারে। কেমন আমার রিভার্স হচ্ছে দেখ, 2010 স্পেন জিতলো ফার্স্ট ম্যাচ হেরে, 2006 দেখবি একটা টিম সলিড ডিফেন্স করবে, ও জিতে যাবে। মেসি হয়তো লাস্ট ম্যাচে, লাস্ট ফাইনাল ম্যাচে গিয়ে কারোর সাথে মারপিট করে দিল। ফিনিশটা হচ্ছে না, খালি সত্যি ফিনিশটা হচ্ছে না। বল দে আসবে, আরে time on the ball in the opposition's half. ঠিক আছে বাকি, ঠিক আছে ভাই, ফিনিশটা হচ্ছে না। The famous old saying of the scoreline in the top left-hand corner is the one that matters most, and that does read 0-0 between Spain and Cape Verde. Hello over. Now looking to send this goal kick long as all eyes now turn to the referee for the whistle to be blown, and there goes the half-time whistle, where it is First Spain half, 0, Cape Verde 0. Spain with plenty of time Spain on 0, the ball. Cape Verde 0. CPU, yeah? Oh, CPV. CPU. But the defensive quartet 0, of Maria Lopez, Borges and Cabral. First half done. Working First half done. in front of the 0, so 0, far 0, iron-like 0, resilience 0, of 0. Virginia. Spain still with plenty to do and plenty to consider for Luis de la Fuente. Will Babista the happier of the two managers as both sets of players now make their way down the tunnel here below in Atlanta? Is Spain 0, Cape Verde 0. We'll bring you the rest of this live audio coverage here from Atlanta just before the second half begins. The game also available via local broadcasting channels as well. So we'll resume this service in just over 10 minutes' time. They're also gonna fighting. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. বাপরে কটা যাচ্ছে কিনা চলে ভাই। ভালো খেলেছে, দাঁড়াবে খাম দাম দাঁড়া। Spain versus Cape Verde. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. সবাই জয়েন করছে, করে ভাই সবাই জয়েন করছে, খালি ওটা তো জানি না। হাই কেমন লাগছে খেলা ভাই? বোরিং লাগছে না হালকা? এই স্পেন কি সেই স্পেন যে আগে নাকি আমরা ভাগাতে উপরে অ্যাটাক করতে কি সেটা কি সেই স্পেন নাকি স্পেনটা বদলে গেছে? এটাকে তো করতে পারছি না ঠিক করে, সব করে মিস পাস করে ব্যাপারে। কেপ ভার্ডে গোলকিপারটা কেমন? কেপ ভার্ডে গোলকিপার একাই নয়, এখানে লোড ছিল, লাইক 11 ভার্সেস 1 11 ভার্সেস 1 হচ্ছে। সেটাই তো দেখা ভাই, চান্স ফিট করতে পারছে আর কন্ট্রোল করতে পারছে না। হেভি খেলছে, সত্যি হেভি খেলেছে, ফুলি হেভি খেলছে মানে একাই। Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. মারাত্মক সেক্সিয়েস্ট গোলকিপার। রেজাল্ট কী হবে কী মনে হচ্ছে? 10-0 না সরি তাই না 4-0 নাকি
2-0 1 নম্বরে দেখা রেজাল্টটা কি হবে প্রেডিকশনটা দাও তো প্রেডিকশনটা এমনকি সাথে সাথে কিন্তু করতেই হবে না মানে হেরে যাবে আমরা পুরো হয়ে যাবে দেখি কে আসছে দেখছি কে আসতে যাচ্ছে ভাই টু দ্য বস সংখ্যা বিশ্বাস কি এটা 2-1 স্পেন ক্যাপ ভার্দের গোলকিপারটা আয় আলাদা 1-0 হ্যাঁ 1-0 হবে কে ভার্দে Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. স্প্যানিশ আমরা লেখাটা পুরো চ্যাট জিপিটির লেখা ভাই পুরো চ্যাট জিপিটির লেখা হ্যাঁ ভাই চ্যাট জিপিটি করে করে মানুষ কত জায়গা পৌঁছে ভাই দাদা তোমার মাইকটা একটু চেঞ্জ করো কথা ঠিকভাবে শোনা যাচ্ছে না জানি না ভাই কেন হচ্ছে আজকে এরকম আমি ঠিকঠাকই ছিল ভাই কি জানি এরকম কেন মনে হয় মাঝে মাঝে দাঁড়া এবার দেখতে এবার একটু শুনতে পারবে এবার ঠিক এবার একটু ঠিক করে দিয়েছি 7 আপ খান সারাদিন ওটাই খান বাই দ্য ওয়ে জেকে ওকে কে জেকে আমি স্টেপিং ফরেন স্ট্রাইকারটাই নাম আমি খেলতে পারলে তো নামবে ভাই ওটা না নামলে কী আর করবে দাদা তুমি কিসে খেলা দেখছো আমি জি5 ভাই জি5 খেলা দেখছি জি5 Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ঠিক আছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হবে দেখি যে কোনো একজনকে তোমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে নি দেখি কে কী করাতে হবে দেখি রাহুলকে ঢোকা আছে দেখি রাহুল কি বলে দেখি পাঠালাম আসছে না দেখছি তুমি কেন ফালতু টাকা দিলে ওই দেখ এখন ফ্রিতে দেখার জন্য আমি এখন আমার ফোনের বা ল্যাপটপের সিকিউরিটির সঙ্গে স্যাক্রিফাইস করতে পারবো না ভাই চাপ হয়ে যাবে এই যাদেরকে এই আনন্দে জয়েন করলে এরকম ব্ল্যাক কেন হয়ে যায় ভাই ওরা এরকম ব্ল্যাক কেন ভাই দেশের অর্থনীতি নাকি ভাই তুই যাও ভাই Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. জয় শ্রীরাম ভাই জয় শ্রীরাম আরে ভাই বন্ধ করে দিল অন্যকে নি ভাই দেখো এরা মানে টিপে দেয় জয়েন করার জন্য জয়েন করবে না মানে কি বলি এ ভাই বেরো রে তার অন্য একজনকে নিয়ে নি এ ভাই ধন্যবাদ ভাই মানে এরা মানে কি করে হঠাৎ করে জয়েন করার কথা বললে এরকম এই ডার্ক একদম এরা দেশের অর্থনীতির মতো কালো হয়ে পালিয়ে যায় কলকাতার অলি গলি কী যেন লিখেছে কলকাতার অলি গলি কী লিখেছে দাদা ব্ল্যাঙ্ক হলো কেন ব্ল্যাঙ্ক হলো কারণ আমার যে ভাই ছিল জয়েন হওয়ার জন্য লিখেছিল দেখে দেখছি এত লোক চলে এসছে পালিয়ে ওরকমই করে হয় না দেখবে তুমি একটা পোস্ট দেবে লেখা তুমি বড় করে লিখে দেবে কমেন্ট ফিফা বা কমেন্ট ড্যাশ ফর ডিটেলস ওরা মানে এত স্মার্ট হয় এত মানে কী বলবো আইনস্টাইনের সঙ্গে বসে খিচুড়ি খায় ওরা তোমাকে ডিএমে গিয়ে বলবে দাদা ওইটা আমার একটু দাও না তুমি যেটা করবো একটু দাও না আমি বলবো ভাই তাহলে ওখানে কমেন্ট করো ওখানে সবাই তো কমেন্ট করছে তুমি দাও না আমরা ভাবি এরাই হচ্ছে তারা যারা এই পুজোর লাইনে সেট করে কাট মেরে এগিয়ে যাবে যে ভলেন্টিয়ার ধরবে তখন ওরা ভিডিও করা স্টার্ট করবে বলি না আমি দিতে পারি না ভাই আমার তো অলরেডি অটোমেশন অন করা থাকে দিতে পারি না লোক খেপে যায় টি শার্টের লিঙ্কটা দাও এই টি শার্টের একটা ভিডিও অলরেডি করা আছে ভাই দেখ মোহনবাগান বলে অলরেডি করা আছে বেলজিয়ামে খেলাটা কীরকম হবে কী মনে হচ্ছে বেলজিয়াম ধুয়ে দেবে আজকে ইজিপ্টকে বেলজিয়াম ধরবে গপ করে দেবে ইজিপ্টকে আজকে দেখ
না ভাই আমি কাউকে Remember নিতে to পারবো না check লাইভে out ভাই। ওই FootMob's ব্ল্যাক social লাইভ channels হওয়ার on ইচ্ছা নেই Facebook, ফট করে বন্ধ Instagram, করা যাবে চাপ Twitter দরকার নেই and TikTok. ইচ্ছা নেই ভাই আমার হো KKR ফ্যান ভাই আমার পেজ ফলো করে বুঝিয়ে যাবেন পুরো KKR ফ্যান বেলজিয়ামে খেলাটা কীরকম মনে হচ্ছে আমি বললাম ভাই বেলজিয়ামে খেলাটা ওয়ান অফ দ্য বেস্টেস্ট খেলা হবে বেলজিয়াম 3 ইজিপ্ট 1 বেলজিয়াম ইজিপ্ট খেলা বেস্ট হচ্ছে আজকে সকালের খেলাটা আজকে সকালের খেলা বাবা দূর দিয়ে শট মারছে বাপরে ইয়ারি যা শট মারছে পাগলা হয়ে গেছে ভাই পাগলা পুরো পাগলা ওজি ওয়ার যাবা এমনিতেও স্পেনের কোনো স্ট্রাইকের উপর ভরসা আমার এমনিতেও থাকে না জাপান তো ফাটিয়ে দিল কাল জাপান কাম ব্যাক করে Thank you for listening to FootMob's audio commentary. সবাই দেখেছে Be ভাই sure জাপানে to check out বলেছিলাম player ratings, shot maps তুমি and Indian? more in-depth না, না, info on the match page. আমি উজবেকিস্তানি আমার দেশ দেখ কোয়ালিফাই করেছে ওয়ার্ল্ড কাপে দেখ ওই জন্য দেখছি ইন্ডিয়ান না আমি উজবেকিস্তান করে না করতে যাচ্ছি আমি লিঙ্ক পাঠিয়ে দিচ্ছি পারলে ওদের কাছে নিয়ে নিতে পারো যাদের সকালে আছে লিঙ্ক পাঠিয়ে নড়বে ওদের কাছে নিয়ে নিতে পারো ওরা ভালো জার্সি দেয় খুব সুন্দর জার্সি দেয় লিমিটেড এডিশন প্লেয়ার ভার্সন দিয়ে দেবে ট্রাই করে দেখতে হবে খুব ভালো লা পুলগা ইয়েস জেলিফিশ হা যাক একজন তাহলে বেঁচে আছে দেখেও ভালো লাগছে একজন এখনো বেঁচে আছে দেখে ভালো লাগছে ইউনিট থ্রিলস Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. আরে কারেন্ট তো ঘরে ছিল না তোর তো মুখে তো জিভ আছে ভাই নাকি তোর মুখেও কোনো কারেন্ট নেই ভাই মুখ দিতে বলে দাদা কারেন্ট চলে গেছে পরে ফোন করছে বলছে সবাই দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ ভাই কে ভাই যে বলি বলো সে দুটো মারাত্মক আমার খেলাটা দেখে খুব ফোন পাচ্ছে না কারণ এরকম স্পিনার খেলা এক্সপেক্ট করি না স্পিনারে ভালো খেলা হবে দেখে মেসেজ দেখে এক্সপেক্ট করি না আইল্যান্ডে দেখি জয়েন করা ফোর্সা পর্তুগাল ভালো পর্তুগাল খেলা নট ফোর্সা ওয়াট হ্যাভ পর্তুগাল খেলা মেসেজ করি কী দিয়েছে ভাই তৈরি দিয়েছে ব্রাজিলে গিয়ে Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. এরা নিজেরাই রিকোয়েস্ট পাঠাবে আমার কোনো রিকোয়েস্ট আসবে এরা অ্যাকসেপ্ট করলে এরা ভাবে পালিয়ে বলি হ্যাঁ কাউকে নেই ফোর্সা পর্তুগাল হ্যাঁ ফোর্সা পর্তুগাল মেলোডি নেইমার ডিপিটা দেখবো কেন না আবার হসপিটালে আছে নাকি নেইমার মজুমদার আলু খাওয়া আলু সবাই খায় এবার তুই খাস না কেন আলু টিপটা বাঙালি ফোর্সা পর্তুগাল উইথ শুভু 07 ভাই তো অ্যাকাউন্ট কি হ্যাক হয়ে গেছে নাকি ভাই তখন দিয়ে একটা ফোর্সা পর্তুগাল লিখেই যাচ্ছিস ভাই ইনস্টাতে নেইমার ফটো দেখো একবার দেখি তুমি ইনস্টাতে Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. ও বাইরে আছে দেখে নিচ্ছি না একটু পরে দাও হ্যাঁ আছে ওইদিকে আছে বাইরে দাঁড়া ভাই নেইমারে কি দেখবো স্টোরি কি দেখবো
কোথায় ভাই নেইমার কি দিয়েছে? নেইমার কি দিয়েছে সেটা তো বল। নেইমার কি দিয়েছে? মেসি বা কি দিয়েছে? দেখি তো মেসি আমাকে দেয়নি। আরে ভাই এইসব বলিস বলিস না ভাই। মেসি দেখবে একদিন আমাকে নিয়ে Thank you for listening শুয়ে to দিলাম, শেষ FootMob's অজ্ঞান audio অজ্ঞান commentary. ভাই। Be sure to check out player ratings, shot maps, and more in-depth info on the match page. মেসি কি লিখেছে? 4-54 ঘোরে পেয়ে ব্রাজিল, পুরা ব্রাজিল মেরে। এইসব এসব কি বলিস না ভাই তোরা। হ্যাঁ, মেসি সব লিখবে এখনো? দাদা দেখো, আমি একটা ভিডিও বানালাম, 2 ঘন্টা ধরে ভিডিও বানালাম, বানিয়ে পোস্ট করলাম, পোস্ট করে লিখলাম যে কমেন্ট জার্সি আমি তোমাদের সব ডিটেলস দিয়ে দেবো। বাট একটা মহান মহান এরা কী বলবো, আইনস্টাইনের খিচুড়ি খায়, আমাকে ডিএমএ এসে বলছে দাদা চেকের চেক রিপাবলিকে অ্যাভো জার্সিটা কী করে পাবো? ভাই তুই ভিডিও দেখিস তো? হ্যাঁ দাদা দেখেছি। ওখান থেকে কমেন্ট করিস বলে ওখানে তো এত লোক কমেন্ট করেছে, আমার তুমি যদি কমেন্ট না দেখো তারপরে এরাই লোকটা ছবি বেরোবে নাকি আমার নাকি অ্যাভিউজ আছে। Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. Tunnels here with the score is currently Spain 0, Cape Verde আরে আমি সাজিনে সবাই বুঝলাম, আমার নেইমারের ডিপিতে কি আছে সেটা আমাকে বল ভাই। নেইমারের ডিপিতে কি আছে? নেইমার প্রবলেম চেঞ্জ আছে কি আছে? ওয়ান লাস্ট টাইম ওটা। আরে ও অ্যাটেনশন সিকার ছাড় তোর কথা। নেইমার হচ্ছে একটা বহুত অ্যাটেনশন সিকার। ছোটই দেখে আসছি সেই দ্য লাস্ট ড্যান্স, ওই একই অ্যাটেনশন সিকার। ও হচ্ছে সালা, ও হচ্ছে কি বলতো ধোনির ফ্যান, ও তাও চলে আসবে, ঠিক কি চলে আসবে। আর যে প্রতি বছর নিজের বোনের বার্থডের নাম করে মার্চ মাসে ইনজোর্ড হয়, ও ওয়ান লাস্ট ড্যান্স। খোলাস না ভাই, নেইমারকে নিয়ে মুখ খোলাস না, অনেক কথা বেরিয়ে যাবে, অনেক অনেক খারাপ খারাপ লাগবে ভাই, সে মুখ খোলাস না। প্রতি বছর মনে আছে মার্চের দিকে প্রতি বছর অ্যাক্টিং করতো যে আমার শরীর খারাপ, পা ভেঙে গেছে, ওই ভেঙে গেছে করে ও নিজের বোনের বার্থডে সেলিব্রেট করতে। তো এভরি ইয়ার যে কোনো ক্লাবে থাকো, এভরি ইয়ার যাবে সেখানে নাকি ওর লাস্ট ড্যান্স, সেখানেও লাস্ট ড্যান্স। হ্যাঁ একামো কে একটা ফিফা না কে একটা পোস্ট করেছিল নেইমারকে নিয়ে, নেইমার লাস্ট ড্যান্স, ওখানেও কমেন্ট করেছিল, যেই দেখেছি ওরা বহুত ভাইরাল হয়ে গেছে, তখন দিয়ে এরকম বললাম লাস্ট ড্যান্স লাস্ট ড্যান্স। আরে ডান্স করতে গেলে হসপিটাল থেকে বেরিয়ে আসতে বল, ও ডান্স কী করে করবে? ও তো খেলতেই পারবে না ভাই 3টে ম্যাচ, 3টে ম্যাচের মধ্যে তো ব্রাজিল কোয়ালিফাই করতে পারবে না, তাহলে ও কী করে লাস্ট ডান্স হলো? লজিকলেস কথাবার্তা হয় ওদের। আমি বুঝতে পারি না নেইমার আগে আমার নেইমার 2015-16 অবধি তো ঠিকঠাক ছিল। নেইমার পিএসজি যাওয়ার প্রচুর ওভাররেটেড হয়ে গেছে, আমার প্রচুর ওভাররেটেড লাগে নেইমার, প্রচুর ওভাররেটেড লাগে। অনেকে বলে ভাই নেইমার খেলা দেখেছে, ওই দেখেছে, ভাই থাম ভাই, তুই থাম। নেইমারের খেলা আমাকে দেখাস না। নেইমারের খেলা খেলতো ওরকম ভালো একটা। নেইমারের সঙ্গে এখন অনেক কিছু কিছু ব্রাজিলের ফ্যান্সরা এত ডিলিউশনাল হয়, ব্রাজিলের ফ্যান্সরাই ওদের খিস্তি মারে, বলে প্রাইম নেইমার ইজ বেটার দেন রোনাল্ডিনো। আমি বলি ভাই রোনাল্ডিনো যদি কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তায় করে দেয় না এটা, নেইমার ভেসে যাবে ওখানে। রোনাল্ডিনোর সঙ্গে নেইমার ভাই, রোনাল্ডিনো ভাই মেসি ওর পাঁচও প্রণাম করে রোনাল্ডিনো। এটা ব্রাজিল ফ্যান্সরাই বলে, ব্রাজিল ফ্যান্সরা আমার সহ্য হয় না, ডিলিউশনাল হয়, ডিলিউশনে থাকে ওরা সারা জীবন, যে ভাই এই হবে সেই হবে, কি বলবে মাথা মুখ এখন সেম কথা বলবি, এখন ভালো করে সেম কথা বল ভাই। নেইমার নোভার দেখবি তোর দুখানা কথা বলবে, কটা ট্রফি আছে, 5টা স্টার ওনা দেখেছিস, আর একটা কথা বলবে হ্যান্ডবল না খেলে ফুটবল খেল, এর থেকে আর ওরা বাইরে যাবেই না, এর থেকে ওরা এর দিয়ে বাইরে যাবেই না। এইটুকুনি ওদের চত্বর, 7 আপ এইটুকুনির মধ্যেই দেখবে।
Just trying to open up some space to get the ball থেকে into the বাইরে area. যাবেই Good না ball মনে হয়। inside. Oh, it's a foul, but a poor header. But Spain keep the ball alive with Llorente. স্পেন গুলগুলিয়া Right edge of the area, কে played স্পেন back towards the গুলগুলিয়া edge of the box. A shot from range. কি বলে ভাই That one just goes over স্পেন Vojinia's crossbar. The একটা shot ভালো there from খেলতে পারে না Fabian গুলগুলি Ruiz. এসব বলিস না ভাই He certainly does have a long range finish firmly within নেইমার his এবার কে locker. লিখছে ভাই ইউটিউবে চলে আসবে সবাই ইউটিউবে চলে ইউটিউবে বেশি ভালো মজা হচ্ছে ইউটিউবে একজন লিখছে নেইমার এবার আবার পা ভাঙবে ওর লাস্ট ডান্স করা হবে না আমি তো বলছি ও হসপিটাল থেকে বেরোতে পারবে না দেখ Fabian Ruiz winding up a shot there with his left বলো foot. না রে ওরা Just a yard or two দেখবি over the নেইমার upright. দেখবি এই Cape বছর Verde, সাইড লাইনে থাকবে Cape নাচানাচি Verde করবে crossbar. ঢিঙ্কাচিকে করবে যে একটা গোল দেবে দেখবি Cape Verde ওর look to পায়ে play the ball, হ্যামস্ট্রিং but এর again প্রবলেম cheaply given away জাম্প straight করে towards দেখবি Ferran নাচবে Torres in the centre of the Cape Verde জাম্প half. করে নাচবে হ্যামস্ট্রিং এর প্রবলেম Rodri keeps the ball alive in Spanish bright red. আর না থালা লাইটও এমনি এমনি ব্রাজিলের জার্সি আর সিএসকে জার্সি সেম না ভাই হলুদ মানেই ঘাপলা আছে ভালো প্লেয়ার কিন্তু ঘাপলা করবে ওরা দুটোই The centre back of Spain and Barcelona. As that's wonderful piece of interchange of passing. Gavi short towards দাদা কালকে তো মাইকটা চেঞ্জ করে নাহলে মানুষ লাইভ স্ট্রিমিং না শুনতে পেয়ে চ্যাট দিয়ে চলে যায় লাইভ স্ট্রিমিং শুনতে ভাই মাইক চেঞ্জ করবো কি করে ভাই তাহলে আমাকে ভাই তোরা ডোনেট ফোনেট কর কিছু ভাই রাত্রের মধ্যে কি করে মাইক চেঞ্জ করবো আমি ভাই হঠাৎ করে মাইক তো চলছে ভাই ব্লু স্নোবল মাইক ভাই কি বলছিস ভাই ব্লু স্নোবল মাইকও বলছে নাকি চেঞ্জ করো ভাই কি বলবো এবার ভাই কি অবস্থা ভাই আমার জীবনে হলুদ মানেই ঘাপলা আমার ভাই টিমটাকে সহ্য হয় না আর এই ব্রাজিল ফ্যান্সদের এত মাথা গরম হয় এদের ওপর ভাই এত মানে ইলজিক্যাল কথাবার্তা মানে আমার দেখলেই মানে মাথা গরম হয়ে যায় কথাবার্তা ছিঁড়ি নেই কিছু একটা বলতে যাবি একটা ভালো করে বলতে ভাই তোরা না ভালো খেলছিস না কোনো পাঁচটা দেখেছিস ওদেরকে বলবি ভাই শোন যখন তোরা ওয়ার্ল্ড কাপ জিততি না তখন ওটাকে ওয়ার্ল্ড কাপ বলা হতো না তখন ওটা অন্য একটা নাম ছিল ওরা সেটা মানবে না তখন যদি তোরা বলিস যে ভাই যখন তোরা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছিস না পরপর দুবার তখন না ওয়ার্ল্ড কাপের লোককে ইনভাইট করে খেলানো হতো সেটা মানবে না ওরা এবার তুই বলবি যে ভাই শোন তখন তোরা জানি তোদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার হচ্ছে পেলে আর মানছি বাট এটা মান ভাই যে পেলে অনেক অফসাইডেও গোল দিয়েছে তখন অফসাইড ছিল ভাই তখন অফসাইড ছিলই না অফসাইড ছিলই না আবার এটাও মানবে না মানে ব্রাজিল ফ্যান্সকে কিছু এরা বলতে যাবি আজকে তুই কোন টিম তুই বলে দিস আর্জেন্টিনা ওই একটাই কথা ফুকে হ্যান্ডবল কর জার্মানি বললে যা নাচ দি যা এইসব কথাবার্তা স্পেন বলে চল তুই একটা আমার পাঁচটা সবাইকে একটাই কথা পাঁচটা সবাইকে একটাই কথাবার্তা বলে লজিক নেই কিছু কোনো লজিক নেই ওরা গল্প ঘাপলা করে চেপে নিয়েছে ওরা ঘাপলা করে না ভালো খেলে জিতেছে ভাই কিন্তু ওদের ফ্যান্সরা হচ্ছে ডিলিউশনাল ভাই ওরা ফ্যান্সরা প্রচুর ডিলিউশনাল ঘোরে ওরা যে কি হবে না ভাই ঘোরা কি শট মারছে তখন স্পেন এসব ভাই এগুলো স্পেনের শট নাকি ভাই দাদা তুমি কোন টিম ফ্যান আমি ভাই ফার্স্ট টু লাস্ট আর্জেন্টিনা ফ্যান ভাই অন্য কোনো টিমের কথা তো ভাবি না ভাবছি না অন্য কোনো টিমের কথা ভাবি না ভাবছি না আর্জেন্টিনা তো আর্জেন্টিনা যারা আছে অন্য কোনো টিমের সেদিনকে আমি ব্রাজিলের ফ্যানকে বললাম ভালো করে লজিক দিয়ে বললাম দেখ ভাই ভালো কথা বলছি তোদেরকে ক্রোয়েশিয়া আগে বছর হারিয়েছে আমরা ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে গেছি ওদেরকে তো সবাই হারাতে পারে তাহলে তোরা কেন হারাসনি ভাই ব্যাস আবার সে এক কথা পাঁচটা কোনো পাঁচটা দেখেছি হাতে একটাই কথা আজকে আবার নাকি আমার একটা বন্ধু ব্রাজিলের ফ্যান ও আমাকে বলছে কখনো ওয়ার্ল্ড কাপের কখনো অলিম্পিক গোল্ড মেডেল দেখেছিস আমি বলছি ভাই গাধা 2020 পরের ফ্যানকে কি বলি বল আমি বললাম ভাই যখন তোরা অলিম্পিক মানে বুঝতে না তখনই আর্জেন্টিনা জিতে গেছে একটা অলিম্পিকে গোল্ড মেডেল মেসি 18 বছর বয়সে গিয়ে অলিম্পিক গোল্ড মেডেল পেয়েছে ভাই ওদের ওরা সব জিনিস ছোটোখাটো জিনিস ভাবে নিজেদের বাচ্চা প্লেয়ারদের পাঠিয়ে দেয় ওখানে মেন প্লেয়ারদের পাঠায়ও না ওরা ভাই তারপরে এরকম করে বলি ঠিক আছে তাই আপনার রাগ হয় এবার আপনি নেইমারের খারাপ কেন চান নেইমারের আমি কখনো খারাপ চাই না নেইমারের কখনোই খারাপ চাই না বাট আমি সত্যি কথা বলছি ও অনেক ফুটেজ খায় যে ফুটেজ খাওয়া ওদের দেশের প্লেয়ারদের কথা সেই ফুটেজটাও খায় এটা একদম ট্রু এই ওয়ান লাস্ট ডান্স করে টিকিটটা বিক্রি করাবে যেন খেলতেই নামবে না ও হচ্ছে MS ধোনির ছাপড়ি ভার্জন ভাই ও নামবেই না খেলতে ওখানে
লিখে দেবো, খেলতেই নামবে না। তারপর লাস্টে খেলা শেষে দোষ দিলে আগে অ্যান্সেলতিকে, হ্যাঁ আমার খেলতে নামায়নি। আর যেই একটা এই পরের দিন কার সাথে খেলা আছে, ব্রাজিল ভার্সেস হাইতি খেলা আছে তো, ব্রাজিল যেই এক দুটো গোল দেবে, সব থেকে বেশি নাচ ও নাচবে। ও মানে ঝাপাঝাপি করবে ওখানে, ওই স্ট্যান্ড ওখানে ঝাপাঝাপি করবে, স্ট্রেচার ফিচার এরকম হাঁটবে তো এটাকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ওই একটা ফিল্ম আছে দেখো, মেনে পেয়ার কিউ কিয়া, এই ভাই করে দিতে পারে এর একটা প্লেয়ার, একটা সিনেমা আছে মেনে পেয়ার কিউ কিয়া, ওখানে আছে সলমান খান, হর্ষদ ওয়ারসি, রাজপাল যাদব। দেখবে রাজপাল যাদব সবসময় এরকমভাবে একটা স্ট্রেচার নিয়ে সবসময় আসতো, এবার স্টেশন নিয়ে আসতো, এরকম যে পাফা চেক করতো না, তখন এরকম পাট করে ছুঁড়ে এরকম নাচানাচি স্টার্ট করে দিত। আর বলতো ভাই 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 এ তো ল্যাংড়াই না, ও সবাই এরকম ফক খেত, ও হচ্ছে সেটা হচ্ছে নেইমার, ও ল্যাংড়াই না তাও ওকে নিয়ে নাচানাচি করবে। দেখবে প্রতিটা বাঙালি মেয়ের, এটা অনলি মেয়েদের জন্য বলছে, দেখবে প্রতিটা বাঙালির মেয়ের না, বাঙালি না ইন্ডিয়ান মেয়েও বলতে পারো, প্রতিটা বাঙালি মেয়ের দেখবে একটা করে না ছোটবেলায় একটা বয়ফ্রেন্ড থাকতো, একটা না থাকতোই, যে না সবসময় বলতো একটা কথা বলতো, জানো আমি না বেশি দিন বাঁচবো না, আমি না জলদি মরে যাবো, আমার সত্যি বেশি দিন বাঁচবো না, সত্যি বহু জলদি মরে যাবো। সে না মরেই না, ককরোচও মরে যায়, ও মরবে না, ও মরবেই না। বুঝে না কার সাথে কম্পেয়ার করলো। ব্রাজিলে কত ভালো প্লেয়ার আছে, এনরিক, রড্রিগো, রাফিনিয়া, ব্রুনো গেমেরেস, কত প্লেয়ার আছে, ওদের ওরা ফুটেজ পায়, ফুটেজ দেয় ওদের, কেউ পিআর দেয়, কেউ দেয় না। গ্যাব্রিয়েল আছে, তারপর রাইট ব্যাকে যে খেলে ছেলেটা নাম ভুলে যাচ্ছি, ওর নাম ভুলে যাচ্ছে, এডে মিলিটাও আছে, কত ভালো ভালো প্লেয়ার আছে আপনার ব্রাজিল টিমে, ওরা ফুটেজই পায় না, ফুটেজকে নিয়ে যায় নেইমার, এই জন্যই মাথাটা গরম হয় ভাই। এটা ইজ অনলি নট ফর নেইমার, যদি এর জায়গায় মেসি হতো, মেসির পুরো মাথাটা গরম হয়ে গেছে, প্রচুর মাথা গরম হয় সবাই দেখলে। কি বললাম ভাই, কি বললাম রয়ন, কি বললাম ভাই বলতো, কি সিনেমা বাঙালি দীপদা, দীপদার পরেও কিছু বল ভাই, প্লেয়ারটা ভালো আছে কিন্তু ক্যাপ্টেন তো নিজের মজায়। আমি তো বলছি ভাই, ব্রাজিলের যারা ফ্যান না, যারা ট্রু ফ্যান, তারা জানে ব্রাজিলে কোন কোন ভালো প্লেয়ার আছে। এখন মান না মান ডিলুশনে থাক, নেইমার ওদের ধারে কাছে নেই, স্কিলসে দৌড়াতে কিছু ধারে কাছে নেই ওদের, ওটা তো থাকবেই, সত্যি বলেছি আমরা, সত্যি কথা। দেখবি প্রতিটা যে কোনো একটা র্যান্ডাম যে কোনো একটা মেয়েকে আস করে না, যে কোনো র্যান্ডামে যে কোনো একটা বাঙালি মেয়েকে আস করে না, যে তোমাকে কোনো ছোটবেলা বয়ফ্রেন্ড ছিল, সবসময় বলতো আমি না জানি আমি বেশি দিন বাঁচবো না, আমি জলদি মরে যাবো। ওই ছোটবেলায় রাতটা করতে ফিল্ম দেখতো, দেখে দেখে সে ভুলবার কথাবার্তা বলতো, আমি না বেশি দিন বাঁচবো না। কেন গো? আরে জানো না আমার না মাথায় হার্ট অ্যাটাক হয়। মাথায় হার্ট অ্যাটাক? হ্যাঁ গো হয়। আমার না প্রতি মাসে না 60 লিটার করে ব্লাড লাগে। সালা 60 লিটার ব্লাড? হ্যাঁ গো, তুমি জানবে না গো, আমি তাও তোমাকে ভালোবাসি, তুমি বুঝবে না গো, আমি বেশিদিন বাঁচবো না। বাঁচবে না। আরে এই করে করে আমাদের দেশের একটা প্রধান, এই করে করে আমাদের দেশে একটা আমাদের এক্স সিএম এখনো 15 বছর রয়ে গেছিল, মানে কি বাঁচবে না। ওটা খুব বড় ফ্যান, শাউট আউট প্লিজ, আহান 151211। এটা তো নাম নাকি তো জিমেল আইডি ভাই, নাম নিজের নামে লিখবে, আহান দত্ত, আহান খান, নিজের নামে লিখবে, নাম আছে, সারনেম ইউজ কর। Again, Cape Verde need to be careful, and a wayward pass backward, but Virginia scrambling across just to clear the ball, clear his lines. খেলা বোরিং হচ্ছে, এই জন্য আমি এখন লাইভে আছি, খেলাটা বহুত বোরিং হচ্ছে না, আমি এখন খেলা দেখতাম, খেলা বহুত বড্ড বোরিং হচ্ছে, ভালো লাগছে না খেলা দেখতে। খেলা তো এত বোরিং হচ্ছে, বহুত মানে বড্ড বোরিং লাগছে আমার খেলাটা দেখতে, এবার কি খেলছে, ইচ্ছা করে স্পেনগুলো মিস করছে, ইচ্ছা এগুলো মিস করছে। নমস্কার, এটা তুই কি গল্প দিলি রে? কি ভুল কিছু বললাম? মাথা হার্ট অ্যাটাক হয়।
ভুল কিছু বললাম? তুই যে কোনো একটা র্যান্ডম মেয়েকে আস কর। 60 লিটার রক্ত দিতে আমি এখনো আবার বলছি, আচ্ছা আমার লাইভে যে কটা মেয়ে দেখছে, ঠিক আছে, যে কটা মেয়ে লাইভ দেখছে আমাদের, ঠিক আছে, তোমাদেরকে আমি একটা প্রশ্ন করছি, একদম মনের প্রশ্ন করছি, ঠিক আছে, তোমাদের ছোটবেলায় কি এমন কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল যে কথায় কথায় কথাটা বলতো, আমি না যেন বেশি দিন নেই, আমার জন্য বহুত অসুবিধা আছে না শরীরে, তাও তোমাকে ভালোবাসি আমি আমার জান প্রাণ দিয়ে। এই মেয়েটা বলবে কেন, কি হয়েছে তোমার? আমার মাথায় না হার্ট অ্যাটাক হয়, আমার হার্টে আমার আমার হার্টে না কিডনি স্টোন আছে, আমার জন্য পিছনে পিছনে রেবিস হয়, সব রোগ আছে আমার কাছে জানো, তাও আমি তোমার জন্য এখন বেঁচে আছি যে তুমি আছো বলে। আমার এরকম মুখে এরকম গলব্লাডার স্টোন হয়েছে এরকম মেয়েদের মানে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করে করে যে কজন করেছে, মেয়েরা যখন মেয়েরা মেয়েরা দেখ, মেয়েরা হেভি, মেয়েদেরকে বলছি না মেয়েরা বোকা, মেয়েরা হেভি সিধে সাদা মানুষ হয়, কিন্তু মেয়েরা এখন হঠাৎ করে এরা ভাবে যে হতেই পারে, হয়তো ছোটরা জানে না, হতেই পারে, 60 লিটার রক্ত হতেই পারে, বলতেই পারে যে দেখো আমার না এরকম, এইটা তো আরোই গ্যারেন্টি, এরকম তো আরও আছে, বলবে যে শোনো না আমার না একটুখানি 5,000 টাকা দেওয়া, বলে কেন? আরে আমাকে ডক্টর বলেছে আমার 60 লিটার রক্ত দরকার, বলে 60 লিটার রক্ত, বলে 60 লিটার কি করবে? বলে বুঝতে পারছো না আমি তোমার জন্য প্রতিদিন কাঁদি না, বলে তো, বলে চোখের আমার চোখের জলের আমার রক্ত চোখের জলে বেরিয়ে যায়, কি বলে কি? 5,000 টাকা দাও না বাবু তোমার জন্য মরে যাবে, বলে কান্নারে 5,000 টাকা নিয়ে নেয়, স্যাট করে দেখবি, জ্যাক করে দেখবি কিছুক্ষণ পর এক দুদিন পর ব্লক, এক দুদিন পর ব্লক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ টেগর, তুই ফোন চল, হ্যাঁ দেখবি একদিন পর ব্লক, সে 5,000 টাকাটা বলতো কি হবে? হুক্কা 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 বাড়ি উড়াবে, হুক্কা বাড়ি বলবে মেরে কো 2 सीसा दे, मेरे को अभी 2 कोल दे, मेरे को पीना है, बोलবে बट স্যার একটা কোলই খান না রে, তুই मेरे को मत बोल, मेरे को 2 सीसा दे, क्या बोलती पब्लिक, এসব বলে খাবে। আর ওদিকে ওর বাবু কান্নাকাটি করে মরে যায়, ভগবান আমার বাবুকে দেখে নি, আমার বাবু কিন্তু লাস্ট বার বেঁচে আছে, ওদিকের বাবু শালা পিৎজা খেয়ে হুক্কা খাচ্ছে, ও এরকম পাগল, এরকম এরকম গ্যারেন্টি কলকাতা স্পেশালি থাকতে বাধ্য। যদি এমনকে বলে না 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 আমার বয়ফ্রেন্ড ভদ্র ছিল, তাহলে বুঝে যাবি ও শালা এই 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 যুগের মেয়েই না, ও সে চোখের বালি যুগের মেয়ে, রবীন্দ্রনাথ করে মরছে, এই অঞ্চলেরই না। চোখের বালি শুনিসনি দাদা? একটা মেয়ে তোমার ভিডিও দেখছে, একটাকে অনেক মেয়ে ভিডিও দেখছে ভাই, সবাই ভিডিও দেখে আমার ভাই, সব ভিডিও দেখে, সত্যি কথা ভাই, আমি এইসব নিয়ে এখন আমি না রোস্ট করতে ভালো লাগে না, রোস্ট করলে অনেকেই দেবে এক্সপোজ হয়ে যায়, আমি এই জন্য করি না, করলে অনেকে এক্সপোজ হয়ে যায়, অনেকে বলে ভাই তুই আমাকে নিয়ে বললি কেন, খাবো একটু পর ভাই, এত জলদি কে খায়? যা খেয়ে নে, খেয়ে ঘুমা, তোর তো গ্রাম আবার রাতে বেলা তো কারেন্ট চলে যায়, শিয়াল তো নিউটনে ডাকে, শিয়াল তো নিউটন ডাকে, নিউটন গ্রাম, তুই শিয়াল ডাকে বললি কেন? বলে কুত্তা ওগুলো, নামে রেশমা লাগালে না কেউ হিমেশ রেশমিয়া হয়ে যায় না, বুঝলি তো, আওয়াজ সেমই থাকে না, বোহেমিয়া হিমেশ রেশমিয়ার মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে শেখো। কেউ বন্ধু না আমার ভাই, কি লিখেছে, আমি এক বন্ধুর এক্স এরকমই করেছিল, ব্রেকআপ করে দিয়েছিল বলে বলেছিল বেশি করে চিপস খেতে শুরু করবে, কি হয়েছে? এ কি ব্রেকআপ করে দিয়েছিল বলে বলছিল বেশি করে চিপস খেতে শুরু করবে, কারণ ডক্টর নাকি তাকে চিপস খেতে বারণ করেছে, আলসার হলে নাকি মরে। হ্যাঁ কি চিপস খেতে শুরু করেছে, ওকে নাকি বলে ডক্টর বলেছে নাকি, ওকে নাকি ডক্টর নাকি তাকে চিপস খেতে বারণ করেছে, আলসার হলে নাকি মরে যাবে। ওরে ভাই সাহেব, আমিও দেখতে চাই ভাই 15 বছর বয়সে কার আলসার হয় ভাই, কার আলসার আমি একটু দেখতে চাই, মানে মিরাকেল হবে ভাই পুরো একটা ইন্ডিয়ান মেডিকেল হিস্ট্রিতে। 15 বছর বয়সে স্যার আমি চিপসকে শেষ, বলি কেন? স্যার আমি পোকেমন খুঁজতে গেছিলাম চিপসের মধ্যে, লেজে এতগুলো পোকেমন খেয়ে নিচ্ছি, পুরো অজ্ঞান হয়ে গেছি আমি। তাহলে এটা কষ্ট নাকি এটা মজা নাকি সাজা হবে? চিপস খেয়ে ব্রেকআপ করলে কি কথা, কি সব কমেন্ট ভাই, আমাদের এখানে শিয়াল গান গায়,
giving the ball away. শিয়াল Under গান that গায় না pressure রে with the ভাই, ওটা referees শিয়াল counting না to support ভাই, the ওটা midway side of the শিয়াল Cape না Verde half to this nearer পাগলা, left-hand ওটা side of the শিয়াল field. না। 1-2 তোর যে back গান towards গাওয়ার the কথা ball. বলছিস রাতে বেলা, Got সেটা Pedri শিয়ালরা to the গায় না, left, এটা অন্য finds কেউ Pedri. গায়। তুই ভালো করে বোঝ, তোর বাড়ির পাশে Pedri, ভূত ball আছে। on the deck ওটা towards the শিয়াল passing না, square to the শিয়াল রাতে বেলা right গান side কেন of গাইতে হবে the তোর বাড়ির সামনে? penalty area. Llorente into the কথা box, আমাদের but a big শিয়াল গান দেখি তো আর কি কি interception. কমেন্ট Still yet to be কমেন্টগুলো dealt নেই, with এত from বড় Cape ভাই Verde. কি সব কমেন্ট আসছে ভাই তোদের ওখান দিয়ে। First touch on the ball since coming onto the field here in আরে Atlanta. সৌভিক দা, সৌভিক গাঙ্গুলি জিও And the ball looking to be threaded up yet দাদা, আমাদের again. এখন আর কিছু নেই, Montero কমেন্ট টমেন্ট sliding নেই। in, putting a big foot in front. Stopping that ball being কবে played up দেখি to দাদা try and শর্ট unlock Cape Verde's আজনের defence. কবে Cross কিনে filled in towards the আজনের left edge of the দোকান area. দিয়ে কিনেছি। Cucurella low into the box. Can Gavi get একদম there দোকানে first? পাওয়া A ছিল, big নিয়ে interception পালিয়ে গেছি। in the way there আমি from বলেছি Correa. ভ্যামস, ও বলেছে ভ্যামস ঠিক আছে। As the captain Ryan Mendes looks বলতে to গেছিলাম throw the র্যামস, ball away শুনেছি ভ্যামস himself. হয়ে গেছে, ব্যাস ও দিয়ে দিয়েছে আমার Given ইঞ্জিনিয়ার the nature of this game and how Cape Verde have set themselves up, there is not a single player further upfield. Nuno da Costa, the lone striker, but almost playing in as a central midfielder. Spain once again, plenty of time on the ball. চলো খেলা দেখো ভাই, এমনি তো ঘুম পাচ্ছে খেলা দেখে। এই খেলায় গোল ফোল হবে না, স্পেনের গোল করার ইচ্ছা নেই। আমি আগেও বলেছিলাম, এখন লোক অফেন্ড হয়ে বললে এই লাল হলুদ জার্সি দেখলেই আমার কোনো ঘাপলা মনে হয়। ফার্স্ট প্রথম একজনের ম্যাচ খেলতেই পারবে না, জানেই না খেলা কি খেলা। হ্যাঁ, এটা এমনিও খেলতে হয়, দেখো লাস্ট ইয়ারে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায়। এই লাল হলুদ মানেই ঘাপলা লাগে আমার পুরো বাজেভাবে। আমি যে দোকানগুলোতে দেখেছি ওইগুলোতে ঠিক পোষাচ্ছিল না। তো তোকে মেডিকেল শপে গিয়ে আর্জেন্টিনা জার্সি খুঁজতে কে বলেছিল ভাই? ময়দান মার্কেটে গিয়ে আর্জেন্টিনা জার্সি খুঁজতে সব পেয়ে যেতি। তুই মেড প্লাসে গিয়ে বলেছিস দাদা একটা আর্জেন্টিনা জার্সি দাও, তাহলে তোকে থোড়াই ওরা জার্সি দেবে, তোকে একটা অট্রিন ধরিয়ে দেবে হাতে। এসডি সৌম্য CR7 হাই ভাই। ভাই খেলা আজকে এক্সট্রিম বোরিং হচ্ছে, কেন জানি না আর এক্সট্রিম বোরিং লাগছে খেলা। মানে এত ভাটের স্পেন লাইফে খেলেনি ভাই, তারা আজকে এত খেলছে। কি পাস করছে, কি অ্যাটাক করছে, অ্যাটাকগুলো চাঁদে মারছে। এদিকে কেপ ভার্দের ফ্যানগুলো লাফালাফি আরম্ভ করে দিয়েছে যে ভাই মজা 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 বলে নাচানাচি করছে এরা। কারণ জোরের ফিল্ম মনে হচ্ছে পুরো, দেখ এরা আলাদাই নাচছে। ওদিকে ওদের প্লেয়ার গোল করতে হচ্ছে, আলাদাই নাচছে এরা। এসডি সৌম্য CR7 হাই ভাই, আমি দুবার তোকে দেখে হাই বললাম ভাই। থ্যাংক ইউ ভাই, বিগ ফ্যান ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। ওটা আমার হাইলাইট কমেন্ট লেগেছে আজকে ভাই, হাইলাইট অফ দ্য কমেন্ট লেগেছে ভাই। এরকম কমেন্ট আমি লাইফে দেখিনি। বলে ব্রেকআপ করার সময় নাকি বলেছে আমাকে ব্রেকআপ করবে না, নাহলে আমি চিপস খেয়ে নেবো। কেন? ডক্টর বলেছে যে চিপস খেয়ে নিলে ওর নাকি আলসার হবে, তাইও চিপস খাবে। ভাই এরকম করে তো ব্রেকআপ আমিও করতে চাই ভাই লাইফে, যে দাদা 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 আমি তুই আমাকে ব্রেকআপ দিলে চিপস খেয়ে নেবো। ও ভাববে কি চিপস খেলে না, তাতে আমার কি কষ্ট হবে? না না না, তুই বুঝতে পারছো না, চিপস খেলে আমার আলসার হবে, ডাক্তার বলেছে। আর ডাক্তারও ভাবছে 15 বছর বয়সে তোর আলসার কী করে হবে? হ্যাঁ, তোর ইমিউনিটি বলতে নেই নাকি ভাই? তুই কি ছোটবেলা খেতে পেতি না? বাইরে চবনপ্রাশ খা, হরলিক্স চাট, ইমিউনিটি কিচ্ছু নেই। হলুদ মানেই ঘাপলা, হলুদ না লাল হলুদ মানে ঘাপলা। এই যে দাদা প্লিজ আমাকে ফলো করো। তুই রাস্তায় বাইক বা তুই গাড়ি ফাড়ি নেবে না, আমি তোর পিছনে আসছি, কিন্তু আমি তোকে ডিরেক্ট ফলো করবো। আমি তো পুরো তো তোর বাড়ি থেকে দোকান থেকে বাড়ি পুরো ফলো করবো তোকে আমি। ডান দিক বাদিক না, পুরো তোকে ফলো করে যাবো। তুমি কার ফ্যান? আমি আর্জেন্টিনার ফ্যান, আর ইন্ডিয়া আর জাপানের ফ্যান। প্রেডিকশন দাও দাদা। প্রেডিকশন হচ্ছে স্পেন 0, কেপ ভার্দে 0, আর লোকেরা হেভি খিস্তি খেলো, প্রচুর বোরিং খেলা হলো। এদের গোলকিপারটাই স্পেনকে হারিয়ে দেবে। হারাবে কি ভাই, ভাই লাভ নেই বলে। কেউ আছে কি নাকি নেই দেখি তো। দেখো 8 জন আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রেখে দিয়েছে, এটা যদি কাউকে আমি এখন অ্যাকসেপ্ট করে নিই, সব দেখবে, সব অ্যাকসেপ্ট করবো, সব পালিয়ে যাবে। আমি থাকি কলকাতায় ভাই, নবান্ন থেকে মোটামুটি 25 থেকে 26 কিলোমিটার দূরে দমদমে। জাস্ট মৈনাক 10K FFF, আমি তোমার বিগ ফ্যান, থ্যাংক ইউ ভাই। এদিকে আরেকটা কমেন্ট আছে। আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে ওর বিয়ে গাঁজা নিয়ে কি হয়েছে, গাঁজা নিয়ে এইচএস দেবে না, এসব বলে ব্ল্যাকমেল করতো, বলতো যে যদি ব্রেকআপ করে তাহলে গাঁজা খাওয়া ছাড়বে না। আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে ওর বিয়ে গাঁজা নিয়ে এইচএস দেবে না, এসব বলে ব্ল্যাকমেল করতো।
গাঁজা নিয়ে মানে বুঝতে পারলো না, মানে যে ওর বয়ফ্রেন্ড গাঁজা খাবেই, আর ওটার জন্য ও ব্ল্যাকমেল করতো নিজের গার্লফ্রেন্ডকে, ওটার জন্য গার্লফ্রেন্ড ব্ল্যাকমেল করতো যে যদি তুমি এইচএস কি যদি তুমি ব্রেকআপ করো তাহলে আমি গাঁজা খাবো, মানে ছাড়বো না খাওয়া। ও তো এমনিতেই খাচ্ছে, ও তো এমনিতেই খেতো ভাই, সে ব্রেকআপ কর না কর। আরে ভাই কেন মনে হচ্ছে ভাই বয়ফ্রেন্ড সারা টিএমসি করতো এক টাইমে ভাই, এরকমভাবে ঘাপলাবাজি করেছে। আরে আরে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডের কন্যাশ্রীর টাকা খেয়ে নিয়েছে ও, ভালো করে দেখো গিয়ে অ্যাকাউন্টে। ও মানে তোমার গাঁজা খায়নি, তোমার ও কন্যাশ্রীর টাকা দিয়ে গাঁজাটা খাচ্ছিল, আর তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড ওকে কি জানো ওই যে ট্রু লাভ ভাবছিল, সেটা তো ওরই মজা। দাদা খেলা দেখছো না? খেলা কি দেখবো ভাই, দেখ খেলা এত বোরিং হচ্ছে, কি দেখবো? 5 মিনিট অন্তর অন্তর হাইড্রেশন ব্রেক হয়, 10 মিনিট অন্তর অন্তর ন্যাকামো হয়, এমনিতেই ওটাই তো বললাম, ওই এমনিতেই খাবে ভাই, ওই ব্রেকআপ কর না করে এমনিতেই খাবে ওখানে, ওতে ছাড়ো না ছাড়ো কি সমস্যা, এমনিতেই খাবো এমনিতেও খাবে। দাদা লাস্ট ডান্স, তুই নাচ ভাই, আমি তো আবার দেখি আজকে তুই নাচ, তো আমি আজকে ঝলক দিখলা যা করি তোর সঙ্গে, নাচ 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 নাচ, তো লাস্ট ডান্স দেখি, ভালো লাগছে না, নাচ, এই তুই নাচ, এই সময় তুই নাচ, দেখি তো লাস্ট ডান্স দেখি, তুই তো মাইকেল জ্যাকসন আমাদের অঞ্চলে, নাচ। এটার কি মানে বুঝো দাদা? লাস্ট ডান্স, দাদা লাস্ট ডান্স না বল, দাদা রোনাল্ডোর লাস্ট ডান্স, দাদা মেসির লাস্ট ডান্স, দাদা নেইমারের লাস্ট ডান্স, দাদা লাস্ট ডান্স। আমি কি নাচবো সবার সামনে এবার ভাই? দাদা এসব কথা শুনে তোতলে যাচ্ছে, সত্যি ভাই আমি তোতলে যাচ্ছি ভাই, মানে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে সব কথাগুলো শুনে, কি সব বলছে লোকেরা ভাই। দাদা একটা গল্প বলছি শোনো, দেখি এবার একজন গল্প বলবে, দেখি কি বলে গল্প, দেখি। গান চালিও, হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমি লাইভে এসে গান চালাবো, দেন টিপস সিরিজ এসে আমার উপর একটা কপিরাইট স্ট্রাইক মারুক, চ্যানেল ফেলে উড়িয়ে যাক, ব্যাস ব্যাস, তারপর তুই অন্য প্রোফাইলে গিয়ে দাদা লাস্ট ডান্স, দাদা রিচ ফ্যান এসব করিস, বাহ বাহ দাদা এসব কথা তোতলে যাচ্ছে। আরে ভাই তা করতে বল, দাদা আমার বাড়ির পাশে শিয়াল গান গাইছে, ওটা তোর শিয়াল গান গাইছে না, আরে পাগলা, ওরা রূপঙ্কর বাগচির বাড়ি, ওরা রূপঙ্কর বাগচি শিয়াল না, কেকে ওর সামনে একটা কেকের গান চালিয়ে দিয়ে চুপ হয়ে যাবে, কেন এসব পাগলাম করে রাতে রূপে শিয়াল পাগল। দাদা কে বাদে ইয়েটা পুরো দেওয়াল, তো দেওয়াল না ভাই, স্পেনের প্লেয়ারগুলো ভাটে খেলে। দাদা 17 জুন, হ্যাঁ ভাই 17 জুন আসলে খেলা হবে, তখন তো মারপিট লাগিয়ে দেবো, দেখ না এই যে লামিন ইয়ামাল নামছে, এবার লামিন ইয়ামাল নামছে, এবার তোর খেলাটা দেখা যাবে। এত কোনো খেলা না, ভাটের খেলা হচ্ছিল, কিচ্ছু খেলা না, মোহামেডান এফসি খেলায় খেলতে তখন মনে হচ্ছিলাম, কিচ্ছু খেলতে পারে না, কিছু খেলতে পারে না স্পেন টিম নাকি সবাইকে ধোবে, জার্মানি সামনে আসলে সামনে এসে মেরে দেবে, দেখি কে না হলে মনে হয় এমজের ফ্যান। দাদা স্পেন কি গোল করবে? আমি দাঁড়া ফোন করে আজ করছি, একদিন দাঁড়া ফোন করে আজ করছি ওরা গোল করবে কিনা, আমার তো মনে হচ্ছে না গোল ফোল করবে, তো দেখিয়ে দেবে হ্যাঁ কি না বলে। আমি বলেছি না জার্সিটারই প্রবলেম, লাল হলুদ জার্সি পরলে ওরা কিছু ঘাপলামি করবে, সাদা পরতো বিন্দাস একেবারে গোল করে দিত, দেখি একেবারে গোল ফোল করে দিত, কিন্তু লাল হলুদ পড়েছে, একটু মনে হতো ইস্ট বেঙ্গল আসবে, প্রথম ম্যাচ ধরে দেখবি মানে জানি না খেলা কাকে বলে, হ্যাঁ খেলা কাকে বলে, যে গোল কর এবার গোল কর, হ্যাঁ এত প্লেয়ার আছিস ভাই, মার জিও পুকুরে না বল, ভাই এদের দেখলে না মানে বলটা নিয়ে নাচানাচি করো, তোমরা মেরিগো রাউন্ড খেলো, ওকে দিচ্ছি তাকে দিচ্ছি, মাঝখানে ঢুকবে না, এই জন্য দাভিদ ভিয়া আমাদের একটা প্লেয়ারকে চাই, রামিনের পোত ফেটে যাবে গোল মারতে, আরে ভাই সাহেব কি বলে, ড্রই হবে, যদি 0-0 ড্র হয় আমি মানে শেষ করে দেবো, দেখ স্পেনকে আজকে পুরো স্পেনকে শেষ করে দেবো, দেখ
কেপ ভার্দের সঙ্গে কেউ ড্র করে Always going to be a significant Team threat একটা। that no matter which team that has to face. চল না মান And that's চল a না মান wonderful চল short ball towards Llorente in জিও towards the box. হ্যাঁ জিও And জিও low, তুমি মেসি but তো পারলে not না তুমি convincing দিন enough কাটাতে of an পারলে না opportunity or a connection on the ball নেইমার হয়তো কি whatsoever. এবার ওদের গোলকিপার দারুণ খেলছে ও গোলকিপার একাই খেলছে Again, ভাই আর কেউ খেলছে না comfortably gathers the জিও ball up আমার at his জিও feet. আমার দিয়ে Spain ওরে yet again ভাই another chance squandered সাব for the heavy tournament favourites. এটা This কি live শট audio মারছে coverage ভাই here ওরা from Atlanta, Spain nil, এটা Cape Verde কি nil. শট Also মারছে ওরা available কি via শট your মারছে local ওরা ভাই কে আমাকে একটু broadcasting এক্সপ্লেন channels. করতে হবে এটা কি শট মারছে ওরা This live audio coverage বারবার গোলকিপারের is পায়ে so মারছে far কেন proving শটটা to be a frustrating দাদা stalemate তুমি টিভি দেখছো নাকি ফোনে আমি দেখছি for the ল্যাপটপে giants of Europe against the plucky volcanic island nation off the western coast of Africa. তোমাদের কি সত্যি বলো তো তোমাদের খেলাটা ভালো লাগছে Against the likes of Because players এই that স্পেন play their সেই স্পেন trade না for the আমার world's একদম কিন্তু মনে biggest হচ্ছে না এই স্পেন clubs. সেই As স্পেন that's a ball played into the box. ঝোলাচ্ছে তখন Lopez দিয়ে gets the খেলাটা ওরা header in the way first though. আর ঠিক করে ফিনিশ Moreno একবার first ঠিক to করে go ফিনিশ into the করতে ball, পারছে না headed ওরা back though instead to the comfort বহুত and space ঝোলাচ্ছে of খেলা Laporte. বহুত ঝোলাচ্ছে Laporte 1-2 now back towards Laporte as he sends the ball in towards the edge of the penalty দেখো area. এরা ডিফেন্স করে যাচ্ছে এদের কোনো যায় না এদের ডিফেন্স করানি হলো Cabral sending the ball long again. Isolated figure of Nuno da Costa. Spain coming once more. Ball chipped up to the right edge of the box towards Lamine Yamal, keeping the ball এবার alive. আরে রে Some of them thought he might have been না offside, এই তো but পাতি he's just on পাতি the বাঙালি side. His খেলছে flag is still বল down. উড়িয়ে দিচ্ছে মাঠ Pedri off মাঝে the মাঝে edge of the area, turning on a dime away তিন from দিলে bright ফার্স্ট white হয়ে গেছে shirts. ফার্স্ট হবে না ভাই Once again, they just তুই can't এত clear the এত ball away. নাম্বার Doing so, সেকেন্ড it's টিম almost ভাই a তুই half মানে attempted ওয়ার্ল্ড effort র্যাঙ্কিং just to নাম্বার clear the সেকেন্ড ball টিম away, allowing তোরা Spain আর্জেন্টিনা more আছে তুই time খেলতে পারছিস on না the ball তুই এদের inside এগেন্সটে of খেলতে their own পারছিস না half. Rodri, the captain, মানে centre of কি the Cape বলবো Verde ভাই half, threads a wonderful ball up to Pedri Ferran Torres, edge of the area Pedri with is the a shot, and a nice big player ভাই body in the Pedri way is a from nice Dini player Borges. সবকটা প্লেয়ার ভালো Two জাস্ট centre-backs ফিনিশিং এ গিয়ে again, ফাটছে proving a real নো cause নো for নো প্রপার concern. স্ট্রাইকার হলে যেরকম হয় যেমন ব্রাজিলে ছিল এটা Just announced সেম the এখানে হয়েছে official figure of attendance প্রপার here, স্ট্রাইকার just না তো over লিখতে হচ্ছে মার 67,500 জিও here in this এটা মার একদম তো 71,500 যাও দেখো চল তো মার তো in Atlanta, জিও চল 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 আরে home of the Atlanta Falcons in the NFL. The ball looking to be threaded up for Lamine Yamal, but read again pretty. চলো তোমার খেলা দেখো আমি আসছি ভাই ভালো লাগছে দাদা সত্যি বলছিলাম জার্মানি ভার্সেস ক্রোয়েশিয়া হবে না ভাই সবাই জার্মানি হয় না জোরসে বলো জার্মানি সারে বলো জার্মানি জার্মানি সবাই ওরকম বলো টাটা চলো দেখা হবে পরে আবার লাইভে বলে জয়েন করে যাও আর চলে আসো থাকো Soon to be coming in, and it is going to be Joao Paulo who looks to be coming on now in place of Sidney Cabral. Cabral, who is on a yellow card, the only player on a yellow card as well. So Sidney Lopez Cabral, who's worked hard, and now fresh legs to face the quite daunting task of Lamine Yamal. Joao Paulo plays for FCSB in Romania. Does play as a defensive midfielder, but more so as a fullback for Babista and Cape Verde. একদম ভাটেল লাগছে খেলাটা দেখে ভাই একদম ভাটেল লাগছে He একদম has ভাটেল the লাগছে task ahead of him for the final 18 or so minutes of this game to stop Lamine Yamal. Yamal now on the ball up that right-hand edge of the area. Joao Paulo shielding two and forcing a ball backwards. Ball launched into the air in towards the Cape Verde box. Morea heading the ball away under pressure. Montero heads the ball further still, but straight towards the Spanish has been the formation and the formality of this game all long. এটা খেলা হচ্ছে ভাই আমার ঘুম পাচ্ছে ভাই আমার প্রচুর ঘুম Spanish পাচ্ছে players and coming back in. Laporte carrying the ball towards the byline on this left-hand side in the corner of the field, but a wonderful tackle from Nuno da Costa coming back to offer defensive support, but again cheaply given away for Cape Verde, still having to deep in defence. Rodri left edge of the area towards Cucurella, touch towards Ferran Torres, Torres in towards Oyarzabal, but Cape Verde again pumping the ball long high into the Atlanta areas. Kevin Lanini. Anywhere but the box seems to be the attitude for Cape Verde this afternoon. Rodri, cross-field ball to the left-hand side of the penalty area towards Cucurella with one touchdown. আরে ইয়ামাল নামুক যেই নামুক ভাই একটা ভালো করে গোল না করলে কিছু বলার নেই ভাই একটা ভালো কথা গোল করতে হবে তুমি যেই হও না কেন বললে Looking to breach now the right edge of the box towards Llorente. Ferran Torres, big tackle, edge of the area. Pedri, and a big interception again there from Dini Borges. The two centre-backs continuing to work their socks off here for Cape Verde. Llorente, 10 yards from the left side of the penalty area. গোল মার রে And now Spain with the ball yet again with the captain Rodri.
serious pressure and work rate this from Cape Verde, just holding such a stoic formation in front of their own area and inside of the box. As Cucurella looks to get the ball away from the captain Ryan Mendes, and again nearly cheaply giving the ball away. Cape Verde need to be careful. Ball deep inside of their own half, and again given away, but Cucurella swiping the ball back towards Laporte. As Laporte dinks a ball up cutely towards Pedri. Pedri carrying the ball in towards the centre and crossfield towards Llorente, midway inside of the Cape Verde half. On the deck, on the right-hand side of the field towards Lamine Yamal, carrying the ball towards the byline and the left edge of the area. That one's broken loose, and a big interception from Dini Borges, just getting there ahead of Oyarzabal. But couldn't quite find his way in front there, the Sociedad man. Lamine Yamal already seems an inspiring change, but we are going to see the fifth and final change of the afternoon for Cape Verde. Is going to be Jaimiro Montero 11 versus 1 হচ্ছে ভাই 11 versus 1 তোমাদের ঘুম পাচ্ছে না একটু এই খেলাটা দেখে একটু তোমাদের ঘুম পাচ্ছে না He was being replaced by Telmo Arcanio. So Arcanio another one মানে of the মারাত্মক players খেলছে ওদের ডিফেন্স ভাই Spanish speaking ঢুকতে nation দেবো না বল ঢুকতে দেবো না যা ইচ্ছা করা করে না তুই যা ইচ্ছা করা করে না তোর বল ঢুকতে দেবো না এই মাঠে যা swung in towards the near post, headed away at that near post by Dini Borges, but Cucurella heading back into a dangerous area. Virginia with a punch, he can't quite get there. Still they scramble to keep the ball alive. Spain do that, just that to the left edge of the area, chipped across the face of the box, and it's cleared away with the header. That one's going to bounce out instead. It looks to go out for a throw-in. Spain continuing to mount the pressure as we're approaching the final 10 minutes of the regulation 90. Unbelievable defensive work rate from Cape Verde. Defense Spain clear. continuing to be frustrated by the side 67th in the world. Pedri squared towards Llorente, 10 yards from the right side of the box. As Marino plays the ball back towards Lamine Yamal, who seems to be working brilliantly already since coming on. Boy, they would have wished they would have had him from the off, because this scoreline might not be 0-0. But Cape Verde are working everything in their power to ensure that it remains just that as things stand right now. Cucurella squared in field towards Kabasi, dead centre of the Cape Verde half. All the players back inside of their own full. Bird ball played into the box but cleared away from Cape Verde instead. Still they come yet again, Spain. This a classic David and Goliath situation, with the ball threaded up towards the right edge of the area, towards Lamine Yamal. All eyes to the referee to see which way his decision is going to go there. As it was Joao Paulo India খেলাই হচ্ছে দেখ বলো ভাই যা খেলছে ওরা ইন্ডিয়া খেলাই a হচ্ছে big foot in front. Joao Paulo feeling that had come off of Lamine Yamal. But we are going to see yet another change for Spain, and it is going to be Dani Olmo coming on for Ferran Torres. Ferran Torres off for Dani Olmo, that bright bleached blonde hair coming onto the field. This corner yet to be taken, and the referee actually changing from a VAR decision to a goal kick. Being informed by VAR, that's one of the new VAR enforcements here, that they can change the decision for a corner being given, but not if it's given as a goal kick. So it's only if a corner is given, not if a goal kick is given. That rule there just enforced into the final 10 minutes here in Atlanta. This live audio ইন্ডিয়া খেলা বলতে পারবো না ভাই কবে আমি দেখছি না আবার ফলো করছি ইন্ডিয়া খেলা কালকে হয়তো একটা আছে আরে ভাই মজা তো এটা হবে ভাই যদি তো সিরিয়াস করতে গুগল কর না গুগল তো ফ্রি ভাই গুগল ইট ভাই গুগল ফ্রি আছে কেন মনে হচ্ছে লাস্ট মোমেন্টে একটা কেপ ভার্দে গোল করে দেবে দেন শেষ পুরো খেলা স্পেন ওখানেই শেষ হয়ে যাবে কেন মনে হচ্ছে আমার এটা কেপ ভার্দে ফাট করে গোল করে দেবে দেন স্পেন ওখানেই শেষ Their teammates are going to be having to reward them greatly if it remains 0-0. কে ঢুকতে হবে মাঠের ভিতরে There is still plenty of time for that to change. As the captain Rodri sprays the ball out to the right towards Llorente, furthest towards Lamine Yamal, in towards the box, headed towards Cucurella, at the back post, header down, but a poor header there from Cucurella, down towards Virginia. Cucurella, head slapping the forehead of his. He can't quite believe that the header, I can't believe the header as well. No wonder he palmed the front of his forehead. Plenty of space and time on the ball at that back post, but his header, no real power whatsoever. And
Again, another chance squandered for Spain to break the deadlock here in Atlanta. Joao Paulo going down, holding his face there from Lamine Yamal. It's going to be a free kick for Cape Verde just inside of the Spanish half on the further side of the field. I said there will be 3 minutes of time on. That we know of for the hydration break, and as it stands then there will be at least 10 minutes of this game to go. Cape Verde 10 minutes away from a truly historic scoreline. Ball looped into the box, but Unai Simon coming to gather that one up himself, telling the team to remain calm. Still plenty of time to go. It only takes a second to score a goal. So far they've wasted 83 minutes worth of seconds to breach the Cape Verde goal. As Spain come yet again here with Laporte, played out towards Cucurella midway inside the Cape Verde half, played back towards the Bilbao man. Two centre-backs combining now, playing in towards Pedri, Llorente, midway inside that Cape Verde half up the right-hand channel. With Lamine Yamal on the ball just 5 yards from the right edge of the area, played aggressively up towards Llorente. Cape Verde looking to keep the ball alive, and Llorente can't keep the ball in play, going out for a Cape Verde throw-in up the left-hand side of the field. De La Fuente down there, almost holding a praying বাবা গোল কি হবে না সেটাই তো ভাবছি ভাই towards his face. ফার্স্ট ম্যাচ হবে ওয়ার্ল্ড কাপে যেটা 0-0 হবে ফার্স্ট ম্যাচ যেটা 0-0 হবে ফার্স্ট ম্যাচ Say even the Cape Verde fans in the corner here have not stopped all game long, and rightly so as well. they need one goal they need one goal This afternoon in Atlanta, as Dani Olmo plays a ball off towards the edge of the area towards Moreno. Cape Verde clear the ball away yet again, but only as far as Spanish red shirts. Laporte midway inside the Cape Verde half, chipping the ball out to the right edge of the box, but Yamal can't quite get there. Joao Paulo's header heading the ball out for a Spanish throw-in. As the minutes tick nearer and nearer to the 90th, where we see how much time is going to be added at the end of this game. Cucurella, left edge of the box, played into the area towards Olmo, but just wide. Snapshot from range, but far too wayward there. Spanish fans are growing less and less excited as the minutes tick on. Rodri with a poor effort. Almost so with the Spanish fans that whenever they see themselves appear on the large screens here in Atlanta, they don't wave at the screen, or they don't get a phone out to take a picture of this moment. They look completely dumbfounded that they are still held to a goalless scoreline here. But whenever the camera catches a Cape Verde fan, they're almost in raptures, falling through the screen itself. And they will have even more reason to do so if this scoreline remains come the full-time whistle. Rodri off the edge of the centre circle, inside of the Cape Verde half towards Laporte, on the deck towards Dani Olmo. 10 yards from the left edge of the area, squared ball inside towards the captain, back towards Olmo now. He's got Cucurella out to the left edge of the box, squared inside towards Rodri, the captain. Rodri finding Cucurella, a yard off the left corner of the penalty area, back towards Laporte, feigning a ball into the box. Cape Verde still holding their defensive shape. Pedri on the deck out towards Lamine Yamal, 5 yards from the right edge of the area, looking to feign a ball in towards the box. There, but a big interception instead from Duarte. One brother replacing another for Cape Verde today, and a brilliant interception as a ball has been played up there for Cape Verde to try and break away with Willy Semedo. Llorente coming back in support, clearing the ball out for a Cape Verde throw-in on the halfway line up the further side of the field. All 5 changes have been made for Cape Verde, as we're now going to see another change for Spain, as yet another of their exciting young talents, Nico Williams, is ready to enter the fray for the captain, Rodri. De La Fuente now looking to throw everything he এতক্ষণ পর নামাচ্ছে নিকো উইলিয়ামস এতক্ষণ পর Nico Williams is a player that can do just that. স্পেন খেলতে পারছে না স্পেন খেলতে পারছে না এইবার স্পেন ফুল অ্যাটাকে যাবে এটা হচ্ছে মেইন টাইম আইদার এখানে কিছু একটা ভুল করবে না কিছু একটা ভালো কাজ করবে যা হবে এখানেই হবে যা হবে এখানেই হবে যা হবে এখানেই হবে কিচ্ছু করার নেই result in their history. 1978 they were formed as a football কিচ্ছু করে না যা হবে এখানেই হবে their independence from Portugal. And
can they hold on to yet another momentous moment in their history? But Dara that's bhai, a dara. played towards Olmo, right edge of the area. Olmo inside towards Oyarzabal, but a big interception there from Roberto Lopez. যা হবে এখানেই হবে, কেউ মানে আটকানো কিছু নেই আর। That he got a big body in front of Oyarzabal in towards the box. নাইস পাস। Brilliantly marshaled. আরে আটকালো কেন রে? Rock Rovers centre back. আটকালো কেন রে? Putting the pressure off from Oyarzabal. এ ভগবান, Sending that ball over the bar with an Aটকে গেল। interception. And this corner to be taken on the right hand side from Lamine Yamal, right footed. Played short though instead towards the right edge of the area. Played back out towards the talented youngster. Low, driven ball in towards the box. Cape Verde clearing the ball away. It's all hands to the defensive pump for the Blue Sharks. Roberto Lopez heading the ball away and further still from João Paulo. High into the Atlanta air. João Paulo picks up on that ball and sends it up the right-hand channel, but straight towards the bright blonde-haired Dani Olmo, carrying the ball underfoot, midway inside of the Cape Verde half. And a poor wayward pass from Dani Olmo out to the right, going out for a Cape Verde throw-in. All of the Spanish players frustrated at themselves. Olmo felt that that was going to be a throw-in for them. As we are now just over a minute away from seeing how much time is going to be added by the fourth official. It will be at least 3 for the hydration break. Spain currently goalless with Cape Verde. Cape Verde holding on for a ginormous scoreline in their history, but still with plenty of time to play. And Spain are always on the prowl and on the attack. As Lamine Yamal plays a laboured ball inside, straight towards Nuno da Costa, looking to send a ball long up the left-hand side of the field for a potential counter here for Cape Verde. Willy Semedo breaking to the left edge of the area. There's options in the box, but Semedo comes back instead. Going back, a shot from range. That is a shot, and it's just... বল আছে, ওই সাইডে দে, জিও। The Cape Verde fans are in absolute raptures down below. চল। পাস দে यार, অত দূর দিয়ে হবে না, আর হবে না। Spanish fans in the standing surround. Kevin with the shot there. It was from এইবারই হবে যা হওয়ার হবে। ওদের ডিফেন্স, ওদের সেন্টার ডিফেন্স মিডফিল্ড নেই, ওদের সেন্টার ডিফেন্স মিডফিল্ড এখন মাঝমাঠ ফাঁকা। এখন যা হবে এরাই করতে পারবে, আর কোনো উপায় নেই। রড্রি চলে গেছে ওদের। এবার যা হবার হয়তো দেখা যাবে। স্পেন মেসিকে নামাচ্ছে না কেন? As Spain look to counter themselves, Nico Williams breaking away with his pace, and Virginia just comes and gathers that ball up instead. Wonderfully guided there from Moira, and there are going to be 5 minutes of time added on minimum at the end of this game. দাঁড়ানো সিন নেই, পায়মা। দাঁড়ানো সিনে, হ্যাঁ। Athletic Club goalkeeper. জিও। First attempt on the target. What জিও। a moment that would have been. এবার খেলা জমে গেছে। টাইম আউট কালেক্টর, স্পেন মেসিকে নামাচ্ছে না কেন? নামাবে, 2 মিনিট দে। Yet again there from Dini Borges, him and Roberto Lopez continuing to be the ever-present wall for Cape Verde in front of their goal alongside Virginia. 1 minute of the 5 now played. It is going to be a corner for Spain. All of the Cape Verde players are up on their feet off the edge of the dugout. এটা খেলা জমে উঠেছে। Tick towards 95. Pedri to the near খেলা post, জমে উঠেছে। headed away by Roberto Lopez, only as far as Cucurella back instead towards Llorente. এটাই প্রবলেম ছিল, স্পেন সিডিএম কে উঠিয়ে দিয়েছে। Plays the ball across to the left-hand side of the field towards Pedri. Squared. স্পেন জানতো স্পেন ফুল অ্যাটাকে যাবে, উপায় নেই ওদের কাছে। দে ওয়ান্ট দ্য পয়েন্ট। ডিফেন্স উঠিয়ে তুমি গেছো অ্যাটাকে, ভাই যদি একবার পেনিট্রেট করে দেয় তুমি শেষ, ওখানেই শেষ। একবার ঢুকে গেলে ওখানেই শেষ। গোল করো লামিন। চল, বল দে। ইনিয়েস্তা কই, জাভি কই? তোর পোদে আছে জাভি। ইডিয়েট। কোন প্লেয়ার বাচ্চা?
Squared to the Idiot. centre towards Kabasi and out towards Lamine Yamal. Right edge of the box. Lamine Yamal cutting in towards the byline. Joao Paulo with a big foot in front. Still Lamine Yamal comes. Turning, looking to take on the FCSB man. Played on the edge of the area. And Spain look to try and capitalise, but Cape Verde get a big ball in a body in front as they break yaar. from behind. That's going to be a free kick for Cape ধর Verde. ধর লামিনে আমাকে ধর মালটাকে ধর মালটাকে Receiving a yellow card for his troubles. জিও চল পড়াতে জিও চল Nearer and জিও এ ফাউল ইয়েলো কার্ড দে result of this tournament. Cape Verde, 67th in the world against Spain. Hot favourites by everyone before this tournament. Second in the world. পারছে না স্পেন পারছে না ওদের ধরতে এবার স্পেন শেষ হয়ে গেছে এবার And they are 2 minutes away from a truly historic scoreline. ভাই উপায় ছিল না ভাই ওরা ছাড়লে শেষ ছিল Off of the West African এর জন্য coast, ভদ্র প্লেয়ার এবারে কিছু উপায় নেই against the giants of Spain. জিও কেপ ভার্দে জিও Cape Verde looking to কাপে do ভার্দে everything জিও they can to scramble একটা লাস্ট the মিনিট ball, গোল দিতে get খেলা to খতম করে দিতে themselves. স্পেনকে Willy খেলা Samedo খতম করে ball দে inside of his own half. Played up towards Arankio. Wonderful play there from Arankio, breaking away from Ramino. Excellent footwork as well. Played in the centre Ore towards re. Ryan Mendes. Midway inside Bola of the Spanish half. Looking to have a shot from range, and he does, but it goes well wide of the target from the বল আছে captain. জিও That one a জিও laboured জিও effort জিও just জিও to have a go জিও to see what could potentially জিও happen. জিও These Cape জিও Verde fans, জিও all on their feet, have been all game জিও long. জিও Cannot quite জিও believe it. As we are now জিও ready to জিও enter জিও the জিও final জিও minute জিও of the জিও 5 minutes minimum. Played up towards Nico কালকে Williams. কি বাংলাদেশ Midway খেলবে inside আমি Cape তোকে Verde আমাকে fan. এই Kukurea খেলাটা on হতে the দেখ তোকে দেখাচ্ছি যে 5 কে yards খেলবে to the দেখাচ্ছি area. তোকে একবার Ball রিপোর্ট into করে the একবার box, ব্লক but a করলে big বুঝে যাবি interception ঠিক again কালকে from খেলবি Roberto এত আমাকে Lopez. 2 মিনিট The man 2 মিনিটে খেলা born খতম in হোক তো Dublin, দেখাচ্ছি playing for Cape Verde, কাল receiving বাংলাদেশ that পাকিস্তান সব একসাথে খেলবে দেখ না invitation to play for Cape Verde. Seconds away now from a historic result as Lamine Yamal has the ball. 10 yards from the right edge of the area, in towards the box, but headed away by Sidney. কেপ ভার্দে ভাই কেপ ভার্দে কাপে ভার্দে কাপে ভার্দে কাপে ভার্দে ভাই কাপে ভার্দে কাপে ভার্দে ভাই কাপে ভার্দে জিও ভাই জিও জিও কাপে ভার্দে ভাই কাপে ভার্দে জিও Man of the match performance. For Cape Verde in the penalty area. It's going to be Lamine Yamal. He's got an option near. 5 Spanish red shirts. Man of the match performance দিচ্ছে man of the match performance দিচ্ছে man of the match That one goes wide and that one goes out for a goal kick as we are now গোল হয়নি না একটা seconds away গোল হবে না from তো the referee না হবে না blowing হবে না his হবে না whistle. গোল হবে না গোল হয়েছে না All eyes are on the referee from Jordan. গোল হয়েছে কি And there goes the ব্যাস referee's চলো whistle. ফাইনাল গোল It is a truly historic day in Cape Verde football. They have held Spain, number 2 in the world, hot favourites to lift the trophy in New York on July the 19th. They have been held to a 0-0 scoreline here by the tiny island Gio. nation, the second Gio. smallest nation in terms of land size to ever enter the tournament. জিও Third smallest Gio. in terms of population. Gio. And those Cape Verde fans Gio. to the right-hand side here in Atlanta. আলাদাই ভাই Absolute raptures. The Spanish fans আলাদাই muted applause আলাদাই for the players ভাই on the পুরো field. আলাদাই Cape Verde players আলাদাই huddled খেলেছে one another আলাদাই খেলে to দিয়েছে their knees in prayer. আলাদাই খেলে দিয়েছে Truly historic আলাদাই scoreline here in Atlanta this afternoon. It has finished Spain. গোলকিপারটাকে সেলুট ভাই গোলকিপার নাম দেখে নিচ্ছে গোলকিপার নাম কি না গোলকিপারটাকে ফলো করো সবাই ভাই ইনস্টাগ্রামে ভাই Kicking off later on in this group গোলকিপারকে today. সেলুট জানাচ্ছে গোলকিপারটাকে সেই খেলেছে Hold their heads high. Their first ever game on the world's biggest stage and বোঝি না all of their players crowd around মানে the ball. লাইফের তো সেরা পারফরমেন্স দিয়ে দিয়েছে একটা প্লেয়ার এর থেকে বেস্ট পারফরমেন্স হয় না ভাই Tears on the field. A true hero for Cape Verde. সেকেন্ড ডিভিশনে খেলে একটা প্লেয়ার ওফ Spain nil. পুরো Cape Verde 11 জনকে আটকে দিয়েছে a একা truly একা historic আটকেছে moment for the West আমি African সেট করে একটা ভিডিও বানিয়ে আসছি nation. তোমরা ততক্ষণে খেলা দাও সেট করে Very, একটা very ভিডিও much বানিয়ে আসছি ঠিক আছে listening. দাঁড়াও And I hope you all enjoy the rest of the tournament and have a very good week ahead. Thank you very much.
Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok.
Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page.
Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok.
Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page.
Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok.
Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page.
Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok.
Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page.
Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok.
Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page.
Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok.
Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page.
Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Ball into the box. Mamouche looks to take it back to her shirt. Can't do that. This one well in the middle. That's a poor pass from Lashy. Looking for the right hand side quickly. Just gets underneath the ball. Looking for the run of Zyko. And the play goes to front. Only his third appearance for Mustafa Zyko. 2 goals in his other 2 appearances though. So a very nice. What's up? What's up? What's up? কোন ইডিয়েটরে তাহলে স্প্যাম করে যাচ্ছে এখানটা GVMS শিট ভাই সব করিস না Pressing with any intensity, and of course time in tournaments. It's very different to club football, isn't it? You don't get as much time. The coaches with players, you can't maybe always instill the kind of football you want to play. Ball from left to right, nodded down there by Castagne. Doku comes over the ball. Pacey Belgium, nice pass there into Tielemans. That's a 4 Hello, pass though. what's up? Intercepted well by Salah on the right hand side. To Lachine, back to Salah. Looks like as well that Salah's taken up more of a central role in behind Mamouche. What the 4-4-2? What's up? Not that of course he can't play there, so used to. What's up? কত প্রেডিকশন কি আজকে কে জিতবে বেলজিয়াম 3-1 Egypt still with a nice bit of possession. With Lachine just inside the Belgium half on the left hand side. বেলজিয়াম 3-1 তাই তো মনে হচ্ছে বেলজিয়াম 3-1 Belgium 3-1 Salah. That's ball down the right hand side. And Zyko could tackle from Castagne. On the play goes for a throw in. Belgium 3-1 কত রাতে একা জায়গায় খেলা দেখবি চলা it's that one thing that you look at what's going to happen here. So same with a Mamouche or a De Bruyne when Belgium are on the ball. Just over 5 minutes into Belgium 0, Egypt 0. কত রাতে জায়গা জায়গায় খেলা দেখবি ভাই কত রাত জেগে খেলা দেখবি ভাই একা একা চলে আয় স্ট্রিমে অনেকে আছে মস্তি হচ্ছে ভাই চলে আয় স্ট্রিমে কি করবি একা একা খেলা দেখে চলে আয় সবার সাথে মস্তি করবো আড্ডা দেবো চলে আয় কি ইজিপ্ট 2 বেলজিয়াম 1 আরে ভাই এরকম প্রেডিকশন কে দেয় ভাই বেলজিয়াম জিতবে ভাই বেলজিয়াম না জিতলে বেলজিয়াম শেষ আজকে ভাই ইংল্যান্ডের খেলা কবে ইংল্যান্ড কি আদৌ আছে রয়েছে নাকি ইংল্যান্ড গেছে শেষ কে বলছিস কে সেদিনকে বলছিল ইংল্যান্ডকে নাকি টুর্নামেন্ট শহরে ওদেরকে নাকি বার করে দিয়েছে ওরা নাকি ওদের খেলাই আসছে না ভাই রাতে আবার আজকে উরুগুয়ে খেলা হ্যাঁ উইথ সৌদি আরেবিয়া কালকে সেই খেলা সেই খেলা কালকে সেই খেলা ফ্রান্স সেনেগাল ইরাক নরওয়ে তারপর আর্জেন্টিনা আলজেরিয়া তারপর আর কে আছে বলি অস্ট্রিয়া জর্ডান রাতেবেলায় স্টার্ট কার খেলা দিয়ে হবে বর্দা পর্তুগাল ডিআর কঙ্গো
রাতে ইংল্যান্ড ক্রোয়েশিয়া ভালো খেলা Apologies on my রাতে ঘানা পানামা Roy, who does তারপর আবার সেই রিপিট is unfortunate. A little bit frantic is তারপর আবার সেই defender. রিপিট He almost goes in কিন্তু with ভালো the ভালো touch খেলা as আছে well. কালকে একদম In the tailbone area. Nothing কালকে malicious or anything along কালকে those রাতটাই lines. স্টার্ট হবে তো হালকা করে ফ্রান্সের খেলা দিয়ে Once again, তারপরের দিন যাবে হচ্ছে মেসির খেলা possession. তারপরের দিন কি বর্দার খেলা শেষ হবে কি ইংল্যান্ড ভার্সেস ক্রোয়েশিয়া দিয়ে Ibrahim ভালো ভালো খেলা দেখেও মজা pressing a little bit higher. নরওয়ে হেভি হবে নরওয়ে ধোবে কালকে একজনকে দেখ না Popular in the modern day. নরওয়ে তোর দুমদাম মারবে Royal the Catalara. ইরান কোথায় এই ইরান খেলছে না ইরানের ম্যাচ কোথায় Who would be an out-and-out striker. ইরান খেলেছে একটা ম্যাচ আমি দেখিনি কিন্তু ইরান কোনো ম্যাচ খেলেছে বলে ইরানের ম্যাচ হয়েছে কোনো ইরানের Onana picks up the ball in the middle. Nice interception. ইরানের ম্যাচ হয়েছে দেখ তো একটু ওই ইরানের কোনো ম্যাচ হয়েছে কিনা Is he caught by? Yes, he is. ভুলে গেছি ইরানের কোনো ম্যাচ হয়েছে কিনা Took it back. The press was on. আজকে রাতে খেলা আছে আবার ইরান ভার্সেস নিউজিল্যান্ড Yeah, just unfortunate as he's আজকে trying রাতে না হ্যাঁ আজ সকাল ভোরবেলা খেলা আছে ইরান ভার্সেস নিউজিল্যান্ড আমি তো চাইছি ভাই left একদিকে ইরান সেকেন্ড হোক ওদিকে ইউএসএ সেকেন্ড হোক দুই দলের মধ্যে আবার মারপিট লেগে যাবে for Onana. Still হবে gets হবে it দেখ back না to আজকেই his হবে দেখ না feet. নিউজিল্যান্ডকে বার করে দে Free kick about on the নিউজিল্যান্ডকে halfway পুরোপুরি বার করে দাও আমার কোনো যায় আসে না for Belgium. ইরান হবে একটু ইরান নিউজিল্যান্ড হবে লোকেরা দেখবে টাকা পয়সা দিয়ে গিয়ে পেট্রিয়টিজম হবে Playing a more central role. Is that where, depending on where he goes, of course, how his summer pans out. Be interesting to see where he is playing his football next season. On ball forward, not on by Ketelare, but only into the feet of Shabir. Through there, and waits for the Ketelare to close him down. Picks it back up and rolls it out to the feet of Fatau. Poor touch out for a throw. Nice pressing though from Trossard. I will say Trossard is on the right. Doku on the left. I thought it would be the other way around. Throwing quickly to Ketelare. ভাই ভোজিনা যে একটু আগে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলো স্পেনের এগেনস্টে সে মানে ভাই 1 মিলিয়ন প্লাস ফলোয়ার পেলো ইনস্টাগ্রামে 1 মিলিয়ন প্লাস ফলোয়ার পেলো ইনস্টাগ্রামে ভাই ওর জাস্ট 50,000 ফলোয়ার ছিল একটা মারাত্মক ম্যাচ খেললো 1 মিলিয়ন প্লাস ফলোয়ার হয়ে গেছে ওর আমি দেখাচ্ছি দেখ ভাই Belgium 0, Egypt 0. Official independent off-tube studio commentary of all the action from Group G. And this is a nice move by Egypt. Salah onto the right-hand side for Taiko. Overlapping run from Harry. Ball into the box. It's knocked away by Castagna. Now Doku's going to get on the end of it. How can he put on the afterburners? He's trying to go past 1 and 2. Great backtracking from Lachine. And he wins the ball off the pacey winger and quickly look to go forward to an onward Marmouche. Too much on that. Courtois comes out, sweeps it up, picks ভাই ভোজিনা ভাই 2 মিলিয়ন প্লাস ফলোয়ার হয়ে গেছে ভাই ওর ইনস্টাগ্রামে ভাই এটাই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ ফিভার ভাই এটাই ওই জীবনে ওই ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ জীবনে আনতে পারবে না ভাই back to his skipper. It's a nice overlapping run. Salah finds him. Psycho picks it on his right. Onana wins the ball well though. Was involved in tackles, physical ones. Doku tries to get it past his man, but nice tackle in the middle by Ataya. Phased into the feet of Marmouche there. Can't really come away with anything. Belgium won it back. Courtois. Ball forward. He gets Alare. It's misjudged by the Egyptian defence. He gets a touch on it there. It's Alare as he brought down. আলাদাই Regardless, I don't think the Ketelare is asking for anything. আলাদাই আলাদাই Tangle of legs. Well, you see Ibrahim who got into a world of trouble after misreading the ball. Does come off the right boot of the Ketelare watching a replay back there. Both had outstretched feet and of course with the rules for VAR has been rightfully given as an Egyptian goal kick. Shabir tries to switch the play to the left-hand side. Ashard's not going to get there. It's going to be a throw-in for Belgium. That was a good press that time. They're trying to press in bunches. The Red Devils. Trossard, very centrally. This ball into
to De Bruyne, but no one's in front of him, so he has to go back to Onana. Meunier providing the width on the right-hand side. Onana. Going, that's touch, and he's going to drive forward. As the defender here is clipped at his heels. Is it? And that'll be the first yellow card of the afternoon. And Marwan Attaya. Just a bit of a lazy leg left out, if you will. He was driving forward, was in goal. Lovely piece of play from the defender. Just catches him on the shin. That's the first yellow card. It's one of them. It's very similar to when a team's counter-attacking, you take the yellow card for the team. Wasn't as much space to open up as a counter-attack, but my word and God, it was driving forward with some pace, it has to be said. Sometimes you need that from a player. You need someone to, whether it be a full-back or a centre-back or a defensive midfielder, you need sometimes someone to open up some space, drive forward, take a bit of a risk. Probably did that just then, and now the midfielder's on a yellow card already. Bit careful. Meunier switches the play from left to right. Harry's going to get there though. Wins it well, but De Bruyne is hot on his heels to win it back. Plays it forward to Doku. One-on-one with Hani. Cuts it back and waits for some support. So electric usually is. Doku will place the ball into Onana. It's taken off his heels now. Salah's coming forward. Is he brought back there? That might be a quick-fire second yellow card of the game. Way of the Belgium defender. Ruby Castagna just the pull of the shirt, arm and his arm on Salah's right arm, pulling him back and grabbing the jersey. So that's another quick-fire yellow card. So Attaya got us underway with a yellow card, and now Timothy Castagna, the Fulham defender, gets involved as well. Fulham in the book. Driving forward down the right-hand side. Zyko trying to সালা খেলছে আলাদাই কাউন্টার অ্যাটাকে যাচ্ছে বেলজিয়াম অবভিয়াসলি যাবেই ভাই Rudy Garcia. You've got a pen and paper in hand and down a few notes. Throwing high on the right-hand side for Egypt. Hani. It's back to Ibrahim. It's all the way to Patel. Spring a long ball forward, too much on it. Antoine comes out with sun in his eyes, but a bit of catching practice there for the Belgian shot stopper. He's 110th appearance for Courtois. So much experience in this side. De Bruyne 120th appearance. There's a couple of youngsters, of course, it's only his 5th appearance. Come on the bench as well. 15 মিনিটের মধ্যে ভাই 2 মিলিয়ন হয়ে গেছে 15 মিনিটের মধ্যে আই ওয়ার্ল্ড কাপ Egypt are going to bring the game to a halt, so Doku can maybe receive some treatment. I'm not too sure. Maybe more of a tangling of legs there. It was Doku and Hanley. It always catch him on his left leg. The question is, does he win the ball? He doesn't win the ball. It's just a bit of an awkward one. It's one that's quite innocuous, but could have been a lot worse with how he almost traps the left ankle of Doku on the surface. And Belgium with a throw-in do just give it back to Egypt. They will have the ball. Just over 16 minutes played at the Seattle Stadium Group G action. Belgium 0, Egypt 0. A warm welcome if you're joining. Official, independent, off-tube studio English commentary of all the action. Clearance there from Egypt out for a throw-in on the left-hand side. Castagna down. আলাদাই কাউন্টার অ্যাটাক খেলছে স্কোর কত হবে সেটা আগে তোরা ডিসাইড করবে সেই হিসেবে বলবো আমার তো মনে হয় স্কোর আজকে হবে তোমার স্কোর আজকে হবে 1-0 বেলজিয়াম বেলজিয়াম ছাড়বে না ওদের অ্যাটাকে ভাই লিটারালি বলছি বেলজিয়াম তো অ্যাটাকে ছাড়বে না just inside the Egyptian half on the right hand side.
very cagey between the two sides. No one wants to give anyone an advantage. Back with the two defenders, Ibrahim and Fafi. They've seen a lot of the ball for Egypt so far. Ball to the right side, Zico, lovely first touch, but intercepted read well there by Tielemans. Doku to the man with the armband on, Yuri Tielemans, who rolls it into the feet of De Bruyne. Switches it to the right to Trossard. No overlapping runner, but he does well to keep a hold of the ball. Trossard into De Bruyne, looking for options. He switches it back out to the left to Castagna. There's an opportunity there just for a second when Mounier got in behind. He just couldn't find the pass into him. De Bruyne trying to sit a little bit deeper, trying to play it forward for Trossard. A bit of sliding tackle from Fafi. Battle for the ball there was that last off over De Bruyne, so throw in for Egypt on the left hand side. I will say it's just missing কি the final ball, both কাউন্টারে teams যাচ্ছে in the বেলজিয়াম final third. যাবেই কাউন্টারে বোলিং কোনো চাপ নেই It's a handball. It was Ashar who flicked it off of the Belgian defender. Trying to play a quick ball from right to left and not enough for it. Just find the feet of Handley quite kindly. Now Egypt looking to come forward. Salah. Nice ball to the left hand side. Shot comes in and it rifles into the bottom corner. Iman Ashar, what a strike that was from the young midfielder. Quick play from Egypt. It was a lovely overlapping run from Fatau that made the space available, and it's his first goal for his national side, and what a way to get মিস that করেছে goal. কেস করেছে It's an কেস absolute করেছে pile driver. ইজিপ্ট গোল করে দিয়েছে Moment strike কেস from করেছে the ইজিপ্ট গোল করে দিয়েছে 28-year-old. What a strike that is. কেস করেছে বেলজিয়াম Lovely play from Egypt. Al বেলজিয়াম কি forward. করলি ভাই তুই Playing on the left-hand side. And then his 30th appearance. He's not scored yet for his country, but he opens the score with ইজিপ্ট গোল করে that. দিয়েছে রে কেস করেছে Nothing that Thibaut Courtois could do about that one. Lovely first touch getting out of his feet. And it's right in the bottom corner. What a strike Nice from shot. Egypt number 8. নাইস শট বল ফার্স্ট টাচ হেভি Belgium nil, Egypt এ one. মুনিয়ার এখনো That's the খেলছে আর first মুনিয়াকে quality কদিন we've দেখিনি seen আর this afternoon. এ মুনিয়াকে কদিন দেখিনি আর পিএইচডিতে খেলতে হেভি লাগতো আর And Egypt, see the smiles on faces বেলজিয়ামের একবার ডিফেন্স দেখে এক সেকেন্ড ধরে from the fans in the stand. ইজিপ্ট ভরে দেবে রে কেস করে দিয়ে কী সব বলছে ভাই আমি ডিফেন্স দেখিনি Belgian players, ডিফেন্স they আছে know ওদের this is an uphill মেচেলে task now. মেচেলে আগে Egypt aren't just a one-man ও team. ক্লাব ব্রুজে খেলে Just in the এনগোয় 20th minute mark, Iman লিলিতে খেলে Ashar ভাই সাব এদের তাহলে মেন প্লেয়ারগুলো কোথায় open to score in Belgium. ভাই ভাই ওরা সব কি খেলা ছেড়ে দিয়ে নাকি ভাই They respond. ওই ভার্মেলেন দেন ওই যে স্পার্সে খেলতো ওরা সব খেলা ছেড়ে দিয়েছে না এক করে Some support. ট্রোসার ডোকু এ বাবা He's a 6'4", 6'5". He's এটা কি an incredibly skilled dribbler. Onana. কাস্তানিয়ে ভালো টিম ভালো He is on the right-hand side. দেখতে হবে কেমন খেলে Is it back into the middle for Onana, halfway into the Egypt ভালো বল দিয়েছে আশুর ও মোহাম্মদ সালাহ আবার অ্যাসিস্ট করেছে বাবা switches the play বাহ from right মোহাম্মদ to সালাহ left. অ্যাসিস্ট The করেছে ball to Doku. মোহাম্মদ Ripford. সালাহ মোহাম্মদ সালাহ মোহাম্মদ সালাহ Tielemans মোহাম্মদ tries to সালাহ poke it through, loses out, cleared away, and he's got to get there first. Mohamed Mahmoud Salah. been driving through. Belgium committing a lot of bodies forward now. Ball played long for Salah. He's brought down there by Brandon Michele. মোহাম্মদ সালাহ কবল কবল হবে এবার ইজিপ্ট 1 কেন ইজিপ্ট 2-1 উই গোল 3-1 বাবারে প্রেডিকশন আজকে 108 হয়ে যাচ্ছে ভাই তো ভাই Interesting stat coming into this game, of course, as well. Egypt have only led for 39 minutes in history of this tournament.
You're not missing anything. It is a Belgium 0, Egypt 1. One welcome if you are joining us. It is a hydration break here. It's a very, very warm afternoon in Seattle. Around 29 degrees, give or take, in this Group G clash. Someone on the bench. Both teams have got very good squad depth as well. That's such an important thing for all these sides competing this summer. One name you have to look at them, boys. Melu Lukaku, ভালো খেলা জমছিল, এখানে ব্রেক right দিলাম, hand মাথা গরম হয়ে যায়। মোহাম্মদ সালাহ জুরাবে জালা, বাবা কিসব কিসব কিভাবে বলছি আমি, মোহাম্মদ সালাহ জুরাবে জালা, সালাহ, চিৎকারটা আমার থেকে বেশ লাগে, সালাহ। এ সবাই গালাগাল দিচ্ছে, ওই উবের ড্রাইভারটা গালাগাল দিয়েছে, এই সবাই এখন সবাই এক জিনিস দেখা, সবাই এখন এক জিনিস দেখি, দেখা ভাই দেখা, আমাদের কি, আমরা গরিব, আমরা দেখি না। দেখো 6টা ভিউ হয়েছে নাকি, এত কষ্ট করে দিলাম, 6টা ভিউ। ভাবা যায় আমার যে ভিডিওগুলো ইনস্টাগ্রামে 200K 250K 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন 3 মিলিয়ন চলে যায়, সেগুলো ইউটিউবে কত ভিউ যায় জানো? ইউটিউবে ভিউ যায় আমার 1000, গুনে গুনে 900, ওখানে কি শেষ, ওখানে কি শেষ। আর একটা ভিডিও আমার ইউটিউবে, একটা না দুটো ভিডিও হয়তো 1 মিলিয়ন নাকি 10 মিলিয়ন 1 মিলিয়ন গেছিলো, ওটা আবার ইনস্টাগ্রামে গিয়ে 80Kতে শেষ। ধুরন্ধর মুভির পর স্পাই মুভিগুলো এবার ভালো বানাবে বলে মনে হয়। অ্যালফা দেখ না, তুই বুঝে যাবি, তোর মাথা গরম হয়ে যাবে। অ্যালফা দেখে যা, অ্যালফা দেখে না একবার, তুই মজা পেয়ে অ্যালফা দেখে, অ্যালফা দেখে ভাই, যে ভাই যে ভাই এটা কী দেখলাম আমি, কেন দেখলাম আমি, নিয়ে দেখবি যা, অ্যালফা দেখ একবার। অ্যালফা দেখ তো তুই নিজে পুরো মজা পেয়ে, যে ভাই এটা কী দেখলাম, কেন দেখলাম, কী জন্য দেখছিলাম একটা ফিল্ম, এরকম বলবি। ওই একটা আছে না ছেলে যে গায়ক, ইয়ে কে हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ওরম টাইপের হয়ে যাবে, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ওরম টাইপ, পুরো একদম ওরম টাইপ হয়ে যাবে। This game will probably heat up the longer the game goes. We are back underway, 25.5 minutes on the clock. Belgium 0, Egypt 1. Unofficial, independent, off-tube English audio commentary coverage of this Group G clash. Belgium 0, Egypt 1. As I said, Belgium were the favourites coming into this game. Not heavy favourites. I'm sure that Egypt, who have only led once in this competition before, 2018. কি মনে হচ্ছে স্কোর কি হবে? 2-1 শিওর হবে তো? 2-1 নাকি 3-1? ইজিপ্ট জিতবে আজকে বলছো? তাহলে বলছো আর একটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং খেলা হবে? একটা তো স্পেন ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেই দিয়েছিল, এবার বলছো তাহলে আরেকটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং খেলা হবে? আমি দেখি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং খেলা। অফসাইড না। দেখি তাহলে কিরম ডিসঅ্যাপয়েন্টিং খেলা, আমি একটু দেখি, চলো। Really good opportunity. Belgium trying to keep the intensity high coming out of the hydration break. Then quickly into Ngoy. Michele. Castagne out to Doku on the left-hand side. Egypt now know that they have that 1-0 lead. They've got something to hang on to. What a result it would be as well. Tielemans out to the left-hand side. Doku one-on-one with Hani now. Cuts inside. He's so electric. Here's the Red Devils winger. Needs some support. Castagne is offside the entire time.
Ball whipped into the box just over the head of Mooney here. It's nearly made a mistake in the box. De Bruyne goes for goal. Do believe the referee's going to bring it back for a foul, though. Forced a great save out of Shabir. A shower though. The man who's down, he took a heavy touch. Took it nicely past Mooney, it has to be said. গোল দে ওরে বাপ রে সেভ করে দিয়েছে রে না অফসাইড Lovely মেরেছে left-footed মেরেছে effort, forces a great save out মার of the keeper. ডালা আল্লাহ Centre referee মার this ডালা afternoon, Ramon Abati Abel, Brazilian official. সেদিন একটা ভিডিও দেখলাম পাচ্ছি না খুঁজে ভিডিওটা ওই একটা ভিডিও সেদিন খুব ভাইরাল গেছিলো Much better. যে একটা ফটোগ্রাফার একটা ভিডিওগ্রাফার ছিল যে কয়েকটা স্ট্রিট কিডসকে নিয়ে না একটা ভিডিও বানিয়েছিল মানে ফিফা হ্যাঁ ফিফা FC26 আছে FC26 এর ওই এর এই হোম পেজটা যে গেমের হোম পেজ ওখানে ইন্ডিয়ান করে একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে বানিয়েছিল ওটাতে ফিফা মানে স্পোর্টস নিজে রিয়াক্ট করেছিল আমি ওরম একটা বানাতে চাই বাট উইথ ফিফা গলি ওই ফিফা গলি আর কিছু কিছু বাচ্চাদেরকে মানে কলকাতাকে আমি সবার সামনে দেখাতে চাই যাতে অ্যাটলিস্ট স্পোর্টস দেখে এই যে জিনিসপত্র যাই না আমি জানি না ভিডিওটা গেল কথা এত ভিডিও আমি নিজের কাছে রেখে দিন ওই জন্য চাপ হয়ে যায় কথা হয়েছিল তবু কথা হলো না আজ সবাইকে ডেকেছি শুধু তুমি এলে না শুধু তুমি এলে না Shower, the goal scorer, lovely quick feet, continues to drive away. Tackle from Tielemans puts the ball out for a throw-in. Very, very ভিডিওটা frustrated. পাচ্ছি না কোথায় তার ভিডিওটা খুঁজে পেলে করবো ভিডিওটা আমি Understand as well to create really anything of note, the De Bruyne strike. Switch from left to right. Look at the stats so far in the game. 2 shots for Belgium, none on target. Egypt 1 shot, 1 on target, 1 goal. You have to say very, very efficient, if you will. Although ভিডিওটা well পাচ্ছি outside না there, ভাই it was still a fantastic, a top-notch technical strike as well. Ball down the right-hand side to Catalari. Great tackle out of the back from Fafi. Play for a throw-in for Belgium. Just over half an hour played at the Seattle Stadium. Tielemans whips a ball into the box. It's not a great clearance. Stafford Zyko has to come back and help out. His clearance isn't the greatest either. Tielemans picks it up and continues on down. Castagna. Doku on the left-hand side, just waiting maybe for him or De Bruyne to make something happen. Castagna whips one into the box. Tielemans tries to get underneath it. Was it last off of him or did it take a deflection off of Fatau? So replay back. I do believe the referee's given the corner. It does just come off the left boot of the Egyptian defender possibly. I'll watch a few replays back. Thumbs up from পেলামই না Tielemans. ভিডিওটা ধরতে দেখি Another referee has given the goal kick for Egypt as Amdi Fatih is walking a little bit gingerly as the Egyptian defender. The goal kick they decide to go long, but it's one in the middle well by Onana. De Bruyne 1-2 of the Ketelari back to Trossard. No tweaks to the system. अंदर for मूवी टा Rudiger. पोगा Same धुरंधर की position, मुंडी गया same formation. His way to Doku, nice pass on the left-hand side from Castagna. Doku takes it down the byline, but it's well read at the back by Lachine. Hani had him covered, and Lachine was coming in behind. Really well defended by Egypt. FC26 2 minutes India. on the clock. Belgium 0. We played just over half an hour আরে here ভাই at the পাচ্ছি না Seattle খুঁজে Stadium. ভিডিওটা Belgium কি 0, সুন্দর ভিডিওটা Egypt ছিল 1. ইয়ার যেখানে কয়েকটা বাচ্চাকে নিয়ে FC26 বানিয়ে দিয়েছিল Shower's first goal for আমি the দেখে সেটাকে Mavericks. শেয়ারও করেছিলাম মানে FC26 হোম সুইট বানিয়ে দিয়েছিল ওদেরকে Holding forward from Castagna. Might fall here for De Bruyne outside the area. Great tackle from Ataya. Had to get that one right. He's on a yellow card as well.
Up forward looking for Marmouche and Goy will get there first up. There's it back to পেলামই না Coach. यार পেলামই না ভিডিওটা Takes a touch looking for খুঁজি options. আরেকবার দাঁড়া খুঁজতে খুঁজতে Is it long instead looking উইনার for কে তো a জার্সি দেওয়ার cross কথা side ছিল to হ্যাঁ find ছিল it. তো ভাই ছিল তো ভাই Picked up in the middle by Ataya Salah. প্রতিদিন ধরে জার্সি দেওয়া যায় ভাই Forward, can যত they বেশি make it হবে 2-0? তত বেশি গ্রুপ স্টেজ খতম হোক তারপর একটা পাবি Psycho goes for a striker goal. একদিন আসলে করলেই হবে অনুভবকে দেখ ভাই ও পরপর দুদিন ঠিক বলেছিল যত বেশি করবে তত বেশি চান্স পাবে পাওয়ার ভাই একটু বোঝো মামা আর বোঝো আসবে বলবে চলে গেলে থোড়াই হয় গোল গোল গোলটা না রে একটু বোঝো বাবু একটু বোঝো একটু বুঝতে হয় বাবু ante ante ভিডিওটা পাচ্ছি না খুঁজে আর বহুত কষ্ট লাগছে আর কি সুন্দর ভিডিওটা বানিয়েছিল ওই ছেলেটা কয়েকটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে বানিয়েছিল ভিডিওটা পাচ্ছি না খুঁজে আমি কয়েকটা সুন্দর সুন্দর বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে বানিয়েছিল ভিডিওটা যেখানে দেখাচ্ছে FC26 এর স্ক্রিন আছে ওরা এরকম করছে একদম হরিজন্টাল একটা ভিডিও বানিয়ে দিয়েছিল সব ভিডিও আছে এই ভিডিওগুলোতে এই ভিডিও আসলে প্রায় পাওয়া যায় না Sort of one-on-one because he's wide on the right-hand side, but my word, has he got an opportunity to create a really big chance. And now Trossard is on the left-hand side for the Bunbury. Doku wants to move over to that right-hand side, have a few runs. Page. Not going to get one. Oof. Penalty area on the right-hand side for Egypt, if you will. To Ataya. Well, from Marmouche, who's been rather quiet so far, not being given anything to feed off. It'll fall for Salah though here on the left-hand side. He's trying to play it into Marmouche. আমি এই ভিডিওটা কালকে রিক্রিয়েট করব তোমাকে দেখাচ্ছি তোমাকে আমি লেন্সটা বন্ধ করে দেখাচ্ছি দাঁড়া কালকে আমি রিক্রিয়েট করবো এটা কালকে আমি রিক্রিয়েট যাও ওপেন সবার সামনে বলে দিলাম জানি এই টাইমে কেউ আসবে না বাট ঠিক আছে নো প্রবলেম কোনো না আসলে চাপ নেই একা রিক্রিয়েট করবো আর এই ভিডিওটা কোথায় ভিডিওটা এই ভিডিওটা এসব ইন্ডিয়ান কিডসরা আছে ইন্ডিয়ান কিডসরা লাফালাফি করছে আর FC26 স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে এটাকে নিয়ে পুরো ভিডিওটা বানাবোই আমি এটা বানাবোই কালকে ভিডিওটা এরকম আমি সব কলকাতা স্ট্রিটকে নিয়ে বানাবো আমি কালকে গিম্বেল নিয়ে গিয়ে বানাবো আমি স্লো মো টাইপের একটা ভিডিও হবে না স্লো মো সেটা আমি বানাবো কালকে আমি বানাবোই কালকে আমি কি লিখেছে দেখি ভাই আমাদের কি লিখে দেখি ভাই কি লিখেছে ভাই কি লিখেছে 1-1 কটায় করতে হবে সেকেন্ড হাফে এরকম পারফরমেন্স থাকলে হ্যাঁ তোমাকে মোটামুটি সব থেকে বেশিবার প্রেডিক্ট করতে হবে তাহলে তুমি চান্স পাবে জেতার ভাই তুমি একদিন আসবে এসে ছোট করে প্রেডিক্ট করে চলে যাবে এরকম করলে চান্স পাওয়া যায় না এখানে যারা আছে তারা প্রায় 4 থেকে 5 বার প্রেডিক্ট করেছে এমনি কালকে আমিও ভালো প্রেডিক্ট করে দিয়েছি ভাই যারা বেশিবার প্রেডিক্ট করে তারাই পাবে ভাই ভালো করে প্রেডিক্ট করো ঠিক পেয়ে যাবে Stretching to get the ball. Well, it's going to be Saul won that for Hamdi Fafi. Just gets caught on his inner right ankle and Tielemans not maliciously trying to step on it, but he gets to the ball first as the Egypt centre defender. It's the ball, look at this. Over the strike. Great touch, watching the goal back from Man a shower. Which is about 137 kilometres an hour. What a strike that was from the midfielder. And he's almost, I thought he would play a bit more centrally
In behind Mahmouz, Salah off the right, Zyko on the লাইভে left. নয়, He's on আমি the left, পোস্টে Zyko on করেছি, the right. লাইভে Thomas নয়। in a 4-4-2. পোস্টে Can বলতে be গেলে the কি ওই কালকে Our প্রেডিকশনে Belgium করেছিলে? হ্যাঁ তুমি played তুমি Egypt. হ্যাঁ ওই তুমি নীলিমেশ কোলে না যে একটা প্রেডিকশন ভালো দিয়েছিলে, Shock Belgium. বাট তুমি তো মনে হয় একটা প্রেডিকশন ভালো দিয়েছিলে না, Forward, 2-2 poking করেছিলে ball there, জাপান De Bruyne is intercepted though, নেদারল্যান্ডস। loses the ball. কালকে তো কেউ যেতেই নি ফার্স্ট কথা ভাই, Won it back. কালকে তো কেউ প্রেডিক্ট করেনি 7-1 হবে। For Belgium, Trossard cuts inside, will go for a strike, plays it to Onana. তুমি ধরো কিরম করে পেলে আমি ঠিক বুঝলাম না, তুমি ধরো কিরম করে পেলে? Coming forward, ball looped into the box, it'll fall for Doku. Back across face of goal, Trossard can't bring it down. Still comes away with it though, and Goy. Forced to go back to Onana. Mooney, Doku still on this right hand side. Doku, to Goy, Onana. The ball up to Mooney on the right hand side, whips the ball into the back, sticks, heads go up, cleared away as far as De Bruyne, edge of the area, strike comes in, will it fall for Tielemans in the box? No, it won't. That's been cleared away, this is much better from Belgium, much better pressing intensity. Trossard, is he brought down there? Referee says yes. Trying to drive away there and hit swiftly on a counter attack. বাহ আমার ফোন হ্যাং করে যাচ্ছে ভাই, দাঁড়াও। That will be a free kick. Well, Belgium responded very well since going down in the 20th minute. They've never really created anything. Belgium 2, Egypt 1, Tisha Haldar. Welcome to the stream Tisha. Belgium 2, Egypt 1. দেখা যাচ্ছে না ভাই, দাঁড়াও। Belgium 2, Egypt 1. এটা হওয়ার চান্স আছে। Forward come Belgium once again down the left hand side, ball into the box, it's overhit for Doku. By Egypt to the left hand side, great tricky feet there. Has that been given for a shot? Scorer got a throw in or a free kick. I think it's caught, has to be said, by Mounier. The more of a question is, is the ball already out? No, উল্টোটা হবে Egypt 2, Egypt 2, Belgium 1 হতেও পারে, কে জানে, হতেও পারে না হতে পারে, চান্স আছে, চান্স নেই, যা ইচ্ছে হতে পারে, যা ইচ্ছে হতে পারে। মাথা ও দেখি কি আছে। Four point 4-4. Egypt. He's been absolutely superb. He's not given Doku anything when he's been on the left hand side for 30-35 minutes. আরে यार, The first half. আজকে সুইডেনের গোলগুলো সলিড ছিল। হ্যাঁ ভাই, প্রথম গোলটা লাস্ট গোলটা সেই সলিড ছিল ভাই, দুম দাম মেরেছে, দুম দাম মেরেছে, মানে চোখ বন্ধ করে মেরেছে, মেরে গেছে। ওই বলগুলো ধরার মতো বল ছিল না ভাই, একটাও ধরার মতো বল ছিল না ওগুলো। একটা ধরার মতো বল ছিল না, একটা ধরার মতো বল ছিল না একটা। তো কালকের খেলাগুলো রাতের চেয়েই ভালো হচ্ছে। True. True. Poor pass from Mooney, looking for the ball into the feet of Tielemans. Now here come Egypt driving forward with Salah. এটা একদম ট্রু কথা বলেছে। Keeps hold of the ball and experience of the 34-year-old, now 34-year-old. দেখি আর কি বলছে। আরে ভাই মিস পাস আবার। চল কাউন্টারে কর, চল 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 সালা, চল চল সালা, চল চল সালা। মোহাম্মদ সালাহ, মোহাম্মদ সালাহ, মোহাম্মদ সালাহ।
cards for Egypt and Ataya, the midfielder, and Fatau, the left back, as well as Castagna, the left back for Belgium. Tielemans into Trossard, this is 1-2. De Bruyne opens up to go for a strike, takes a double deflection off of Ataya and Fathi. Now Egypt looking to come forward, poking in forward for Marmouche. That opens up nicely for Belgium to come forward. De Bruyne, Doku on the right hand side looking to find his way forward. Is he brought down there? Referee and linesman agree no. ওনার ব্যাটারি নেই Forward চার্জ for ওটা Sam কোনটা overhit for the Egyptian captain. Doku holds it up well and wins a free kick. It's been for the last 2 minutes of কি the হয় first এদের খেলার 45. কি জানে Belgium grab an equaliser going into Nice. half time, or will it be নাইস likely lead for আর Egypt? ফেলে দিল মালটাকে রে নাইস বল আর বল তো ছিল ওর পায়ে ভাই Thinks into the edge of the area. তো কালকে খেলাচ্ছে অনেক ভালো হচ্ছে কালকে For a খেলাচ্ছে strike went fall for a teammate goalkeeper. Great decision from Mustafa Shobi. He comes out and he almost just gets it away from the player. Just touches it up in the air and grabs it. Lovely idea. Risky, but when it works like that, it does look ever so nice. Egypt have the ball in the middle. Great tackle from Michele. But right now, the second ball's just always dropping for Egypt, and they've won it once again. A shower on the left hand side of the goal score. I'm sure he'd love to have another crack at goal. But confidence flowing through his veins. Downside. Slowing it down. Watching these few minutes, it's more of Egypt just trying to get to half time. See how that one goes. Tire. There's a late tackle there. Onana's really been in the wars. Watching the replay back to Marmouche. Studs right on top of the right. Boots of Onana. We all know as well how lightweight the boots are these days. Onana, he's won the ball a few times, given away a few fouls, been fouled himself. And from the referee's view, great angles to watch. Great scenes as well with the fans celebrating that opener. বোরিংই খেলছে ভাই এই ফার্স্ট ম্যাচটা সেমই হলো সেকেন্ড ম্যাচটা এরকমই হচ্ছে এরপরে রোনাল্ডো ফোনাল্ডোকে দরকার ভাই মারপিট টারপিট হবে দুমদাম মারপিট টারপিট লাগবে বর্দা বর্দা ঘুম পাচ্ছে ও ঘুম পাচ্ছে কালকে খেলাটা কালকে খেলা এত ঘুম পাওয়া যেত তার আজকে খেলাতে যত পাওয়া যাচ্ছে ঘুমটা দেখো ভাই ওরা একা পক্ষে খেলাচ্ছে না কি খেলাচ্ছে মিস পাস করে যাচ্ছে মাঝে মাঝে রেখে দিচ্ছে বলটা দেখো মোহাম্মদ সালাহ হ্যাঁ সত্যি আসল খেলা কালকে রাত দিয়ে শুরু হয় ফ্রান্সের একটু মানে পাগলামো হবে ওদিকে নরবে মারবে তারপর আমাদের ছোটদা আসবে দুমদাম লাথালাতি হবে আর রাতের বেলায় বর্দা খেলা জমে ক্ষীর স্টার্ট হবে ফ্রান্স আর নরওয়ে দিয়ে শেষ হবে আমাদের বর্দাকে দিয়ে মানে মিলে কুটে না শেষ হবে কাকে দিয়ে ইংল্যান্ড ক্রোয়েশিয়াকে দিয়ে শেষ হবে কালকে শুরু হবে আসল খেলা পাগলের মতো কালকে খেলা হবে পাগলের মতো আচ্ছা কাল এই গোলতে মার ডোকু তুই তো ভালো খেলিস ভাই ম্যান সিটি এখানে এরকম কেন খেলছিস ভাই ডোকু এরকম কেন খেলছিস ডোকু এই ডোকুকে ম্যান সিটি থেকে ধরতে পারে না ভাই সে আজকে এরকম খেলছে এই সেই ডোকু যাকে ধরতে গেলে লোকে মরে যায় ভাই ম্যান সিটিতে সে কাছে এরকম খেলছে দিব্রুনে পাস দেখেছো বললো নে বলটা নিয়ে খেল ও শট মারলো কোথায় মার গোলে মুখ চোখ পেঁচিয়ে ইজিপ্ট কিন্তু ডিফেন্স করছে না ভাই ইজিপ্ট কিন্তু সেই সেম জায়গাতেই ওরা মানে পজিশন ধরে খেলছে ডিফেন্সিভ খেলছে না ওরা একদম ওই যাকে তোমরা পার্ক দাবাস বা হারাম বল বলো সেটা কিন্তু খেলছে না ওরা
দেখো এবার ডিফেন্সে গেল, তার আগে ডিফেন্স Right. করছিল না ওরা। Forward looking for ভালো খেলছে the ইজিপ্ট run নিজের on মতো। 38. Just really well. The right back to still come over সিম্পল the কথা ball. ভাই, তোমাকে বড় বড় টিমের এগেনস্টে 1 পয়েন্ট নিতেই হবে কোনোভাবে, আর ছোটো টিমকে হারাতে হবে। এবার এইখানে তো ছোটো টিমরা হারছেই তো না, এটা তো হয়তো বড় প্রবলেম। ছোটো টিমরা হারতে চাইছেই না এই টুর্নামেন্টে। টিউনিশিয়া হারলো, আর ওদিকে কালকে কী জানো ওই কিউরাচাও হারলো। বাকি কোনো টিম মানে কোনো টিম হারতেই চাইছে না এই টুর্নামেন্টে ভাই। হারার মানে প্রশ্নই ওঠাচ্ছে না যেন আমরা হারবো, আমরা খেলতে পারছি না, ওদের কোনো যাই আসে না। Over a minute left. But first half action has been a great game so far. An unexpected lead, you'd have to say. Belgium a little bit ইজিপ্টে একটা underwhelming. স্ট্রাইকার আছে না, আল মারমুশ নাকি নাম, যে ওই ম্যান সিটিতে খেলে মারমুশ, সে ইজিপ্টে খেলে না, মারমুশ নাকি নাম স্ট্রাইকারটা, যে ম্যান সিটি সেকেন্ড স্ট্রাইকার আফটার হালান্ড। ভাই কেস করেছে, ভাই কেস করেছে, ভাই কেস করেছে, কী করলো এটা? ভাই কী করলো এটা? বেলজিয়াম কী করছে এটা? কাকে দিল? ভাই বেলজিয়ামে মাথা ব্যথা ঘুরে গেছে ভাই, বেলজিয়ামের মাথা ঘুরে গেছে। বেলজিয়াম মাথা ব্যথা ফুল ঘুরে গেছে, ওরা মানে পারছে না। সেই দেখেছো লাল হলুদ, এখানেও লাল হলুদ। আগে ম্যাচে স্পেন ড্র করে, এটা ইজিপ্ট জিতছে, এটা সব কি হচ্ছে ভাই? লাল হলুদ আমাদের বাংলাতে হয় না লাল হলুদ, যে ইস্ট বেঙ্গল ফার্স্ট 3-4 ম্যাচ খেলতেই পারবে না খেলা ফুটবল। হ্যাঁ হ্যাঁ, লাস্টে দেখবি ওরা দেখবি লিগ যেতে বেরিয়ে ফেরিয়ে চলে গেল। এখানে সেম হবে, ওরা খেলতেই পারবে না। আমরা কি খেলা, আমরা তো খেলতে আসিনি, আমরা তো খেলতে এসেছি না, আমরা তো খেলতে আসিনি। দেখবে সেকেন্ড থার্ড ম্যাচ দেখবে দুম দাম ভাই সাহাব, এটা বল পাই দিলে গোল ছিল রে পুরো। চলো শেষ ব্যাস, হাফ টাইম শেষ। এরকম অ্যাক্টিং করছে ভাই না খেলা, ভালোই খেলে ওরা, যখন খেলা স্টার্ট করবে না তখন সব শেষ হয়ে যাবে, তখন খেলা স্টার্ট করলে। Belgium 0, Egypt 1. Check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. জুলাইদের পর কবে স্টার্ট করবে পর্তুগাল? প্লিজ এক্সপ্লেন। লাল হলুদ Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. 20 জুলাইয়ের পর না, এখন পর্তুগালের কালার তো ওরকম নেই না। পর্তুগাল আগে মেরুন ছিল, এখন তো মেরুন ওরা পরে না, পুরো রেড পরে, নাহলে গ্রিন পরে, নাহলে ব্ল্যাক পরে, পুরো মেরুন পরে না ভাই। হোয়াট আ মিস বাই ডুকু ভাই, হোয়াট আ মিস বাই বেলজিয়াম ভাই। পুরো টিমটাকে দেখ কি ভাটের খেলছে, আর টিমটা দেখলে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, আমার গা পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে টিমটা দেখে আমার।
Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. কি লিখছে 17তে কি দিন ভাই কাল রাতে ফ্রান্স কেবল বিগেস্ট আপসেট কত আন্ডারস্ট্যান্ড করিস না ভাই টিমগুলোকে ভাই ওরা অনেককে হারিয়ে এখানে এসছে ওরা এখানে ইয়ার্কি মারতে আসেনি ভাই এত আন্ডারস্ট্যান্ড করতে নেই ভাই এদেরকে Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. বেলজিয়াম ইজিপ্ট আই গেস বেলজিয়াম আছে ইজিপ্টে কী হবে জানি না ভাই আমার ঘুম পাচ্ছে সত্যি বলতে গেলে ভাই অনবর বলছিস এই কালকের ওই নেদারল্যান্ডস জাপান দেখার পর এইসব ম্যাচ দেখে বহুত ঘুম পাচ্ছে আমার বহুত ঘুম পাচ্ছে ভাই সরি স্যার বহুত ঘুম পাচ্ছে এগুলো দেখে আমার ওই দিনে ম্যাচ ছিল ভাই খেলা দেখে না মানে পাগলা হয়ে গেছি খেলা দেখে ভাই এদিকে গোল ওদিকে গোল ওদিকে অ্যাট্যাক দেখতে মাস পাগলা এই ম্যাচ দেখে Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. ইজিপ্ট একটা চান্স পেয়ে মেরে দিয়েছে ধর গোল ধর বেলজিয়ামে বলে মেরে ফেলে দিয়েছে ধর
থেকে বেকার ম্যাচ তো স্পেন খেললো, সব থেকে বেকার ম্যাচ ব্রাজিল খেলেছে, সব থেকে বেকার ম্যাচ ব্রাজিল খেলেছে। ব্রাজিল কালকে বুম খেলা জাপান পাগলার মতন অ্যাটাক করেছে। Remember to check out আমি এটাই বলছি, আমি FootMob's social channels আজকের on রিল বানাচ্ছিলাম, Facebook, ভাববো Instagram, যে Twitter ইউএসএ and TikTok. ইউএসএর নিজের মাটিতে জার্মানি আর জাপান একের পর এক অ্যাটাক করে আছে, ইউএসএ হাঁ করে দেখে যাচ্ছে। পুরো একটা খিল্লি মার্কা সিন ভাই। ইউএসএর মাটিতে লিটারেলি জাপান আর জার্মানি অ্যাটাক করে করে লোকেদের মারছে, আর ইউএসএ হাঁ করে দেখছে। এটা তো মানে হিটলারের সব থেকে বড় ড্রিম ছিল ভাই, যে ভাই ইউএসএর মাটি থেকে তুই মারছিস লোকেদেরকে, ভাই একটা আইল্যান্ডে করে লোককে তুই মানে যাতাভাবে মারছিস। হিটলার থাকলে পাগলের মতো আজকে মজা পেয়ে যেত, মানে নাচতে নাচতে বাড়িয়ে যেত আজকে ভাই। যদি সাউদি আজকে উরুগুয়েকে হারিয়ে দেয় ফার্স্ট ম্যাচে, উরুগুয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ পেয়ে যাবে। জানি এটা বহুত বড় কথা, বাট হবে। সাউদি আজকে যদি কোনোভাবে উরুগুয়েকে ফার্স্ট ম্যাচে হারিয়ে দেয়, যদি হয় এটা, Thank you for listening to Uruguay World Cup. FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. হিটলার লল, তাই তো পাগলা হয়ে যাবে নেচে নেচে। অ্যাক্সিস পাওয়ার অ্যালাইড পাওয়ার হাউসে আমেরিকা অ্যাটাক। ইতালি নেই, ইতালি জিতলে তো তাহলে আরো পাগল হয়ে যেতে পারে আমেরিকা। ইতালি নেই, রাশিয়া নেই, এদিকে বেচারা ইংল্যান্ড আর ইউএসএ কাপ পড়ে আছে, এদিকে বেচারা জার্মানি আর জাপান পড়ে আছে, মানে দুই দল অ্যাটাক করছে। তুই ভাবনা একটা ফাইনাল হলো জার্মানি ভার্সেস ইউএসএ, জাপান ভার্সেস ইংল্যান্ড, ভাই পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 না, আরও ভালো আমেরিকা ভার্সেস জাপান, ইংল্যান্ড ভার্সেস জার্মানি, উফ পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 কাকে বলে দেখা যাবে ভাই। Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. বোরিং খেলা, আমাদের বোরিং খেলা, আমাদের বোরিং খেলা, আমাদের বোরিং খেলা, আমাদের বোরিং খেলা, আর বোরিং খেলা হচ্ছে ভাই। এর থেকে ভালো ফিফা খেললে বেশি ভালো লাগতো ভাই।
ফিফা খেললে কত বেশি না ভালো লাগতো আইডিয়া নেই তোমাদের ভাই, কত বেশি না ভালো লাগতো। আমার তো ভালোই লাগে, আমার ঘুম পাচ্ছে, যেটা আমি ঘুমিয়ে পড়বো আমি এরকম করে। Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps, and more in-depth info on the match page. ভাই কিছু একটা করে, খেলাটা কিছু কর না তোরা ভাই, কিছু একটা কর না। এজটা বেকার করে দিয়েছে। মোবাইল 22 অব্দি সেরা ছিল, 2020 ভাই। আমি প্লে স্টেশনে খেলতাম ভাই, আমি প্লে স্টেশনে খেলতাম। প্লে স্টেশনে যে আলাদা লেভেলে খেলতে লাগে না, পাগলা হয়ে যাবি খেলে, তোরা পাগলা হয়ে যাবি। আমি খেলতাম কবে দিয়ে বলতো, 2009, 2010, 2011, 2012, পুরো খেলেছি আমি ওই প্লে স্টেশনে। পাগলা তুখর মার্কা গেম, ওই গেমে কোনো কম্পারিজন হয় না। এই ফিফাগুলো হাই কাজে নেই পেয়েছে তখন। কি গেম প্লে, ফাস্ট মানে কাকে ফাস্ট বলে? ফেসি, রোনাল্ডিনো ছিল তখন এসি মিলানে ছিল 2009। 2008-এও এসি মিলানে ছিল, হ্যাঁ। ওকে আমরা জোরজবস্তি করে বার্সায় নিয়ে আসতাম রোনাল্ডিনোকে। ভাই রোনাল্ডিনো, মেসি, দুই টিম যা পাগলামো করতো না ভাই, আলাদাই Remember to লাগতো। check out FootMob's social channels on হবে তো, Facebook, ইউএসএ যদি সেকেন্ড Instagram, হয় Twitter, আর যদি and ওদিকে TikTok. ইরান সেকেন্ড হয়, তাহলে রাউন্ড অফ 32 হবে। The pressure's on, believe it. You got it all, you need it. When you go with because you're gonna, stamina, sangalewa. This time for Sri Lanka. এই গানটা কে শুনেছো? এই গানটা কিন্তু একটা বহুত খতরনাক একটা ডাবল মিনিং গান আছে। Stamina, it's time for Sri Lanka. Samina, waka waka, Samina, Thank you for listening to FootMob's audio commentary. It's time for Sri Be sure to Lanka. check out player ratings, shot maps, and more Dumbo, in-depth info on the match page. Samina, Sangalewa. It's time for Sri Lanka. Ding, 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 ding. ওয়ার্ল্ড কাপ খুব ভালো লেগেছিল। এই যে নামছে যে ভাই নামছে কিন্তু এরা, ভাই এরা কিন্তু নামছে ভাই, এরা কিন্তু নামছে ভাই, এরা কিন্তু এবার পকেটে চাকু ফাকুনি নামছে কিন্তু এরা। ডুকু তো, হ্যাঁ। একজন পাবলিক অফার দিয়েছে, কলকাতায় যে কোনো ম্যাচের রাইট প্রেডিকশন করলে 26% অফ। আর আজকে একজন পাবলিশার মেসি বা রোনাল্ডো গোল করলে এমনিতেও বই কেউ কেনে না 26% অফ দে, 260% অফ দে। লোকে পিডিএফই পড়বে, নাহলে ভাই কানে সানডে স্পেন্স শুনবে। আমি তোকে ভালো অফার দেবো, শুনবি? আমি তো ভালো অফার দিচ্ছি, শোন ভালো করে। যেটা আমি আজকে একটু আগে একজনের সঙ্গে কোলাবে কথা বললাম, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপে এই টাইমে আমরা এখন খেলা দেখি না। আজকে তো ওটা এইটা লাস্ট খেলা থেকে চলে যাবো আমরা। যেসব দিনে না 3:30টার সময় খেলা হয়, যেসব দিনে হয় বা 4:30-6টার সময় খেলা হবে, তখন লোকে খিদে পায়, তখন রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকে, রেস্টুরেন্ট সবসময় খোলা থাকে না। কিছু রেস্টুরেন্ট খোলা থাকে যেগুলো সুইগিতে লিস্ট করা থাকে না, ঠিক আছে, যেগুলো সুইগিতে লিস্ট করা থাকে না। তো যদি ওরা কন্ট্যাক্ট করে আর যদি কোল্যাব করতে চায়, যদি আমাদের সঙ্গে কোল্যাব করে, তাহলে যদি ওরা আমাদের থ্রু শোকেস হয়, তাহলে ওদের রেভিনিউ কত পার্সেন্ট এগোবে ভাব। তাহলে কলকাতার মধ্যে একটা লোক জানতে পারবে যে আরে এরা তো খাবার অর্ডার করে, এরা তো রাত্রেবেলা খাবার অর্ডার করে, ভাই সুইগির থেকে অনেক কমে অর্ডার করে, কারণ সুইগি ডাবল চার্জ করে। এরা সুইগির থেকে কম অর্ডারে দিয়ে দেবে তো বাড়িতে এসে খাবার। আর এরা তো খাবার অর্ডার করে, ভাই পোর্টার করে দিই রাতেবেলায়, বা র্যাপিডোই করে দিই, তাদেরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই, অনেক কম দামে পেয়ে যাবো।
এটা হচ্ছে ভালো অফার। রাতেরবেলায় সব জায়গায় খাবার পাওয়া যায় না, রাত 3:30 অবধি। রাত 3:30 সময় না কেউ তোকে ওই স্ক্রিনিং করার পারমিশন দেবে না, পুলিশ জীবনে পারমিশন দেবে না তো রাত 3:30 অবধি তোকে স্ক্রিনিং ফিনিং করবে, আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইটস আ ফাইনাল ম্যাচ। তোমাকে গ্রুপ ম্যাচে তুমি রাত 3:30 সময় বাইরে গিয়ে চিৎকার ফিৎকার করবে, লোকে তো উঠাবে ঘুম দিয়ে, দ্যাটস নট পসিবল ব্রো। প্রতিটা পাড়া অসুস্থ মানুষ থাকে, ওদেরকে সম্ভব না। একটা ফাইনাল ম্যাচ, সেমিফাইনাল, ফাইনাল ম্যাচ দেখানো যায়, নট এভরি ম্যাচ, নট এভরি ম্যাচ। এই ম্যাচটাতে হচ্ছে সব থেকে বেস্ট জিনিস। বাংলাদেশি ওয়াকা শুনেছে বাবা, সব শুনেছি ভাই। পারমিশন দিলেও জি5 নোটিশ দিয়ে দেবে, ঠিক। এটা আমি আজকে অনেককে বললাম, আমাকে আজকে দুটো ক্লাব অফার করলো, দাদা উই ওয়ান্ট টু হোস্ট ইউ, প্লিজ কাম টু আর কি জানো, প্লিজ কাম টু আর কি স্ক্রিনিং। আমি বললাম ব্রো আই উইল কাম টু ইউর স্ক্রিনিং বাট আই কান্ট প্রমোট ইউ। বলো ওয়াই। আমি বললাম ব্রো জি5 কিন্তু যে কোনোভাবে এরকমভাবে লিগাল নোটিশ পাঠাচ্ছে, so I don't want to be part of it. Yes, I can go there, I can chill with you and I could just do anything, give a story, yeah it's good, but I can't promote যে একটা স্ক্রিনিং হবে, because আমার চ্যানেল তখন ব্যান হয়ে যাবে, so I can't promote that. So C5 is taking strict actions, because এটা ওদের লস হবে। আমি সেটা শুনেছি। এই তো আমার সঙ্গে একটু আগে একজন কথা তো ছিল, যিনি খাবার দেয় টালিগঞ্জে, আমি তোমার নাম বলে দিচ্ছি, আমি তোমাকে বলছি ফটো দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও, যিনি রাতেবেলা এখন অ্যাভেলেবেল থাকে। লোকটা অনেক মানে গরিব ঘরের লোক, কিন্তু ভালো। হাবিবি কাবাবস অ্যান্ড মোর, হাবিবি কাবাবস অ্যান্ড মোর, একবার তোমরা চেক করে নাও। টালিগঞ্জে থাকে, টালিগঞ্জ মেট্রো ডিপোর পাশে। জাস্ট লুক অ্যাট ইট ওয়ান্স, ওকে। ভালো কোয়ালিটিও দেবে, আই গেস তো ভালো কোয়ালিটি দেবে, কোন মেট্রো ডিপোর পাশে দেখো। Can Belgium clear? No, they can't. Yes, they can now. That was danger. What a move that was from Egypt. Just one fall for করে না পারলে Salah was in there as well. দেখো, Kindly for one হাবিবি কাবাবস অ্যান্ড মোর Egypt's most forward players. 349 ভালো কম্বো দিচ্ছে, এগ ফ্রাইড রাইস, এগ নুডলস, চিলি চিকেন 6 পিসেস। দিস আর জাস্ট নর্মাল হাক্কানুল ফাক্কানুল না, এখানে কিন্তু আবার ভালো ভালো কাবাবের কম্বো আছে। এর সঙ্গে আমি একটু কথা বলছিলাম, দে ওয়ান্ট টু জাস্ট প্রমোট দেমসেলভস, যেরকম একটা আছে ওরা। সো ইফ ইউ গাইজ ওয়ান্ট টু হ্যাভ ইট, ইউ ক্যান হ্যাভ ইট, বাট ইয়েস ওরা স্টার্ট করে সবে, সো দে জাস্ট ওয়ান্ট টু গেট প্রমোটেড রাতেবেলায়। ভালো ভালো আছে ভাই, বিরিয়ানি ফিরিয়ানি দিলে বলে 3টে চিকেন বিরিয়ানি নিলে একটা ফ্রি, দেন এটা আবার আছে। এ দেখো যা করছে লোকে, ধরো যে ভাবে এয়ারটেল এক্সট্রিম নেওয়া আছে, তাতে যেভাবে তাই তাকে বলছে না না ফিফার জন্য এক্সট্রা টাকা দিয়ে পুরো মনিপলি বিজনেস খেয়ে হচ্ছে। ওটা শোন ভাই, একটা না আমাকে সকালে আজকে একটা কোম্পানি অফার করেছিল, যারা এরকম ওই কী যেন একটা কোম্পানি আছে, কি মানে বাজেট কাটিং ফাটিং করে দেয়, লাইক ওরা লাইক পার ডে হিসেবে চার্জ করে। লাইক ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি নেটফ্লিক্স ফর 1 day, you just pay 50 rupees, that's it, 4K. You just pay 50 rupees, that's it, just 4K. ওরা এরকম আমাকে বলছে যে দে ওয়ান্ট টু প্রমোট ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ, সো আমরা জাস্ট প্রতিটা ম্যাচের জন্য 10 থেকে 20 টাকা করে নেবো, ফুল 4K তে দেখাবো। আমি বললাম ভাই ডু ইউ হ্যাভ পারমিশন ফ্রম জি5? বলো নো, উই ইউজ টু ডু ফর নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম, এভরিডে। নো, ডু ইউ হ্যাভ পারমিশন ফ্রম জি5? বলছে যে নো, উই আর টকিং টু দেম। আমি বললাম যে they won't give you a shit bro, ওদের লস হবে, so they won't give you a shit, trust me on that. তুমি তো কেস খাবে, আমিও কেস খাবো, দরকার নেই আমার ভাই, তুমি তোমার মতো করো। ভালো পয়সা দিচ্ছিলাম, আমি না বস আমার চ্যানেল উড়িয়ে দেবে ভাই জি5 হুট করে, দরকারই নেই ওরকম সিন ভাই, ওরকম সিনই দরকার নেই আমার। আমি এটাই তো বলছি ভাই, তোকে এই ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের টাইমটা ইউটিলাইজ করতে হবে, তো ইউটিলাইজ করতে হবে। ইফ ইউ হ্যাভ আ স্মল বিজনেস, বিগ বিজনেস, নো বিজনেস, ইউ হ্যাভ টু ইউটিলাইজ দিস পিরিয়ড। এখানে পুরো 48টা দেশ তোকে দেখছে, পুরো ভারত এখন জেগে আছে, বলতে চাইছি না জেগে আছে, বাট জেগে আছে ওরা।
the So byline if you post can't and back utilize in. this The moment না, stupid এরপরে তো মোমেন্ট jerseys আসবে না, there. এরপরে মোমেন্ট আসবে সেই নবরাত্রি, তার আগে এরকম মোমেন্ট আসবে না। Picked up by De Bruyne. আর নবরাত্রিতে ছোটো থেকে ছোটো ভেন্ডাররাও থাকে, আজকে কমসে কম এই ইভেন্টটা সবাই দেখেও না, Can't deal with it. Egypt have the কিছু ball কিছু on লোক the দেখে, left-hand side. Ball played forward কলেজ for স্টুডেন্টস, Salah. যারা ফুটবল লাভার্স, Courtois is gonna read the স্পোর্টস play লাভার্স, well. ওরা দেখে, সবাই দেখে না এসব ইভেন্ট ভাই। Just clear the ball long ওদেরকে to the ইউটিলাইজ right-hand করতে হবে, side. ওদের বিজনেস বিজনেস বানাতে গেলে ভালো থেকে বিজনেস বানাতে হবে। Tielemans comes away with যদি the প্রতিটা ball. বিজনেস থেকে যদি 500 করেও কামাতে পারিস, তাতেও অনেক বড় ব্যাপার ভাই। Sarri wants to take it 10-5-এ 5,000 টাকা হয়ে গেল ভাই। to his feet. No one on the left-hand side. ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব সব উড়িয়ে দেবে, Docker's সব উড়িয়ে দেবে ভাই। more central role. ভাই আমার দরকার নেই ভাই ওসব পাঙ্গা মাঙ্গা নেওয়া, ভাই দরকারই নেই। Onana. He's been at the heart of absolutely everything so far. Doku. আমার তো ইচ্ছা আছে ভাই, আমি এই ভাই কেস করেছি। আমার তো ইচ্ছা আছে ভাই, আমি একবার ওয়ার্ল্ড কাপ দেখতে যাবোই ভাই। একবার এইসব সমস্যা মিটিয়ে যাক, এইসব সমস্যা মিটিয়ে যাক, আমি পুরো ওয়ার্ল্ড কাপ দেখতে যাবোই ভাই, যাবো তো যাবোই, কে আটকাবে আটকানি যা। এ দেখো এই গাধাগুলোকে কি বলি ভাই, আমি বলছি ওখানে কমেন্ট করো, সেই গাধার মতো আমাকে পাঠিয়ে বলবে হ্যাঁ এটা হাউ টু বাই দিস। আমি বললাম ভাই কমেন্ট করো ভাই, তুমি পুরো পেয়ে যাবে। 1:15 give or take local time. Belgium 0, Egypt 1. Eman Ashao's 20th minute strike, the difference maker here. And a massive free kick opportunity for the Red Devils to grab a quick equaliser into the second half. De Bruyne the man over it. Not with Trossard, but you'd expect the Napoli midfielder to be the man to take this. Second top goal scorer in Belgium history is De Bruyne with 37. He'd love to grab his 38th with this free kick. He's been the big man for the big moments so many times. It's about 30 yards out, a bit left of the goalkeeper's right post, if you will. De Bruyne steps up to take those for goal, and it's off the bar. What a lovely free kick that was from De Bruyne. And the goalkeeper scrambling, and the goalkeeper stretching as well. Oh, just hits it a little bit too straight, tries to get the curl on it. If anything, it was almost knuckleball-esque of a strike from De Bruyne. I have to say, if that's just inside the post, as he was quite clearly aiming for, that's a few inches off the inside. I don't think the goalkeeper's getting there. De Bruyne, you still have it, bro. You still have it. 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 देखिए गोल करता है यार, धर पार प्लीज स्कोर है यार। हाँ ही बोलिंग लॉजिक खराब लगे। Delivery into the front post, dealt with by Goy, who clears it away, and Egypt will have the ball inside their own half. A decent press here. It's as if Belgium can't quite catch the names of who's coming on, but looks like there's a double change being prepared. কি রে বেলজিয়াম আজ হারবে নাকি? 0-1 কি সব হচ্ছে ভাই? ফ্রি টিকিট পেলে কিন্তু ভিসা কেটে গেল, ট্রাম্প ঝুলিয়ে দিল। আয় কি অবস্থা ভাই, আমাকে টিকিটটা বিক্রি করতে হবে, কি করবো আর কোনো উপায় নেই আমার কাছে। না নিজেকে রাখতে হবে টিকিটটা। একটা সিট দেখবি সিটে ফাঁকা আছে, সেটা দেখবি, সেটা বুঝবি যে আমার সিট, সেটা বুঝবি যে ভাই সেটা দীপদার সিট, ওটা দীপদার সিট একদম সেরকম স্টেডিয়ামে ফাঁকা, কেউ ওখানে বসেনি ভাব। মারমুশ গোল কর ভাই, মারমুশ গোল কর। আরে ভাই কি ডিফেন্স করছে এরা, কি ডিফেন্স করছে এরা।
struck that first. গোলে মা গোলে The তো opener. ভাই That was a poor one. If he strikes that as well as he did his first, you're looking at 2-0 Egypt. Courtois, it's a poor save. He just flaps এটা it এরকম away কে মারে right into the path of a shower. There will be a pause in play. There is a double change. গোলে মারও ছিল না করতে ওখানে ভাই পাকাতে তাও ঠিক আছে Belgium. Speed of সালা Castagne নাটা is হয়ে the এরকম first man সালা to এত leave নাটা the হয়েও field. ওরকম অত হেড দিয়ে দিল আর তুই সালাকে পাতে তাহলেও গোল হয়ে যায় Card as well, remember. Nana as well. Be the two players. Called Raskin and De Kuiper. It is. আজকে সালার বার্থডে হ্যাঁ আজকে সালার বার্থডে আছে আজকে আজ সালার বার্থডে আছে আজ সালার বার্থডে আছে ভাই ভাই লোক সালার বার্থডে সালাকে একটু নিয়ে তোমরা হ্যাপি বার্থডে উইশ করে দাও প্লিজ একটু সালাকে তোমরা হ্যাপি বার্থডে উইশ করে দাও প্লিজ সালা ভাইয়ের বার্থডে আজকে যদি লুকাকু এর মিস বিশ্ব সেরা 2022 ওয়ার্ল্ড কাপে বেলজিয়াম ক্রোয়েশিয়াতে ভাই ওটা সেরা শিট হলে ম্যাচ ছিল ক্রোয়েশিয়া ওয়াজ ডিফারেন্ট ক্রোয়েশিয়া আলাদাই খেলছে পরপর দুটো ওয়ার্ল্ড কাপ আলাদা খেলে এবছর আলাদাই খেলবে হ্যাপি বার্থডে সালা মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে বাপরে ভাই পারছে না এরা ভাই পারছে না এরা ভাই একটা টিম পারছে না ভাই এদের সাথে চলো সালাকে সব হ্যাপি বার্থডে বলে দাও মানে সব লেজেন্ডরা জুন মাসেই জন্মায় সালা মেসি আমি সব লেজেন্ডরা জুন মাসেই জন্মায় ঠিকই আছে Raskin almost dropping in between the two centre backs at times and trying to link up play. Ngoy. Threat for Mounier. De Ketelare tries to poke it through for Tielemans. That keeper in play though, it goes out for a throw-in. High on the right hand side. Might be a long one coming in perhaps. No, quickly taken into Doku. Quick feeds there from De Ketelare, but comes off of his back heel. For a throw-in this time for Egypt. So what a shock this would be. What massive favourites Belgium coming into this, but it was expected they would probably win this. আমার জন্মদিন করণ জোহরের জন্মদিন ক্যাপ্টেনের জন্মদিন ভালো হয়েছে ভাই Throwing on the left hand side. Battle in the middle for the ball. Trossard will come away with it. Cuts back inside. Tielemans pokes it forward to De Bruyne. Can he get a shot off? It's caught him between his feet. Egypt win the ball back. Now they look for a swift counter. Salah into Marmoush. He's going to back his pace. Gets away from his man. He's driving forward into the penalty area. Goes for a strike. And it's well wide. Always stretching forward. Belgium got players back. But that is Omar Marmoush to a T. Getting away from his defender. Belgium committed his bodies forward and Goy just that heavy touch away from him. He's driving forward. Does the best he can. Gets his head up. Slow himself down to go for the strike. That means Ngoy has got the time to get back. Use his pace to get there. Just puts Marmoush off. It's nowhere near a foul, of course. It's just the old getting there, putting you. There's a reason he's a Man City striker, but there's a reason he is a Man City second striker. দুটো এটা থেকে বোঝা গেল Individual goal. That's what Belgium have to be so careful of in this second half. Long ball forward. De Bruyne brings it down. সত্যি বোরিং ম্যাচ ভাই এটা গোল না ভাই এটা গোল না এই জন্য সালাকে খেলিয়ে একে বসায় এই জন্যই এই পার্টিকুলার রিজনটার জন্য সালাকে খেলিয়ে একে বসায় কি বলবো আর বল
of the এটা নাকি legs. গোল না Just down the little মারে easy বাবু there, মা Doku. I don't think it's a penalty. না হট Surprised if it's perhaps নট an ফল হট upset though. Raskin to the right hand side looking for a ball to the Catalare. এটাকে বলে স্যান্ডউইচ হওয়া Over at first, but এটাকে বলে goes স্যান্ডউইচ back হওয়া for it. Tielemans. Catalare will win the corner. Well played from the Atalanta forward there. Just over an hour played at the Seattle Stadium. Corner coming up for Belgium. They trail 1-0 to Egypt in this Group G clash. Second half has had that more intensity to it. Will be De Bruyne to take, and it will be an outswinger. Good delivery, heads go up, cleared away. Strike comes in outside the area, and it's just wide from Verde. 17 নম্বর কেন ডি ব্রুয়নে পড়ছে না ভাই কেন অন্য একটা প্লেয়ার পড়ছে ভাই আমার 17 নম্বর ডি ব্রুয়নে গায়ে বেশি বেশি ভালো লাগে ভাই Was stretching for it, not his weaker foot. My word, that is not far wide. Beautiful technique from the skipper. And watching the replay back, it's also a lot closer than I first thought as well. Belgium, they are sniffing out more chances. Sometimes I miss Eden Hazard in this team. আমি সত্যি বলছি সত্যি মন দিয়ে বলছি ভাই আমার এই টিমে এডেন হ্যাজার্ডকে খুব খুব মিস করছি আমি খুব মিস করছি এই টিমে এডেন হ্যাজার্ডকে এই টিমে হাজার্ড খেললে কিছুটা টিম হয়ে গেছিলো মাঝে টিমটা কিছুটা টিম হয়ে গেছে গোল্ডেন এরা টিম হয়ে গেছিলো এটা এই টিমে একটা হাজার থাকা উচিত ডোকু ইজ আ নাইস প্লেয়ার বাট হাজার্ড ইজ হ্যাজার্ড ভাই মানে আলাদাই প্লেয়ার ভাই এই টিমে একটা হাজার থাকতো আলাদা হেলথ connection he will have wanted. A player of his quality, he will look back and go, I maybe should have done better with that. And looking over to the bench, that's the substitution that I was thinking of, Romelu Lukaku. সে তোরা বলতে যাচ্ছিস যে আফ্রিকান টিমরা এবার ডমিনেট করছে ইউরোপিয়ান টিমদের মানে এটা এটা সিরিয়াসলি ট্রু আফ্রিকান টিমরা ইউরোপিয়ান টিমকে ডমিনেট করছে ইজিপ্ট ডমিনেট করলো কেপ ভার্দে আই গেস আফ্রিকান টিমই ওটা একটা আমি এত কনফার্ম করেছি আমার মনে হচ্ছে ওটা তো আফ্রিকান টিম ইয়েস দ্যাটস এ আফ্রিকান টিম সো এটা সত্যিকারের ট্রু আফ্রিকান টিমরা এবার লিটারালি ইউরোপিয়ান টিমকে ডমিনেট করছে এই ওয়ার্ল্ড কাপ একটা আলাদা লেভেল ওয়ার্ল্ড কাপ ভাই ভাই এটাও দেখতে হচ্ছে ভাই আফ্রিকান টিমরা নাকি একটু ইউরোপিয়ান টিমদেরকে ডমিনেট করছে সব কটা খেলাতে তাহলে তাহলে মানে তোরা কি বলতে চাইছিস ভাই যে ডিআর কঙ্গো রোনাল্ডো এসে ম্যাচ জিতবে মানে ডিআর কঙ্গো রোনাল্ডোর এগেনস্টে ম্যাচ জিতবে আলজেরিয়া না 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 থ্যাংক গড যে আলজেরিয়া আফ্রিকান টিম হলেও মেসি ইউরোপিয়ান টিম না Look at the asterisks. Brought down by Marmoush, uses the overlapping run, goes for goal, deflected away, and it goes out of play. Courtois was stranded, he couldn't do anything. From the angle, it looked like that. Ballটা দে হ্যাঁ গুড জিও The feet of Salah, he dinks it over the top. Marmoush is stretching this. Nice one. What a nice pass. Oof. কাটা জিও কাটা গোল দে অ্যাটাক করছে ইজিপ্ট ভাই অ্যাটাক করছে ইজিপ্ট এটা গোল হতো এটা পুরো গোল হতো একটুখানি যেন গোলটা না এটা পুরো গোল হতো Still has a great play from the Belgian skipper, and then is he taken down? Yes, he is. Mohamed Lashin, you know exactly what he was doing there. 3 players around him. Tielemans just put his foot in front of the ball, body in front of the ball. It's a free kick. Substitution coming up in the 66 minutes
for Belgium. It will be De Ketelare leaving the field. He's almost been on the right-hand side of the second half. লুকাবো নামছে রে Doku leading the line with that pace that he's got. Now the true number 9, if you will, on his backhand as a forward. Romelu Lukaku coming on for Belgium. All over the top here for De Bruyne. He's in behind, ball into the box. Lukaku with his first touch of the game. It makes an instant impact. It is Belgium 1, Egypt 1. From that free kick which Tielemans won, ball played over the top for De Bruyne. What a ball in for Lukaku. As unfortunately the last year or so, especially for his club, so many injuries he's had and never been able to gain some form, but that is exactly what First touch. Lukaku is all about. First touch. One touch, one goal. ফার্স্ট টাচ ক সেকেন্ড 5 সেকেন্ড নামলো 5 সেকেন্ড কি 6 সেকেন্ড নামলো 6 সেকেন্ড নামলো ভাই 6 সেকেন্ড De Bruyne into Munier. 6 সেকেন্ড নামলো ভাই ও Into a great place. And that's what এর ফিটনেস নিয়ে নাকি লোকেরা ভুলভাল কথা বলছে নাকি ফিট না পারবে না গোল করতে ব্রো ফাকিং হেল ব্রো হিজ লুকাকু ম্যান হিজ লুকাকু জাস্ট 6 সেকেন্ডস 6 সেকেন্ডস লাগলো ভাই 6 সেকেন্ডস 6 সেকেন্ডস লাগলো এরপরও শুনবে যে না ভাই হি ইজ নট গুড এনাফ পারফেক্ট পাস পারফেক্ট গোল It has to be said that Lukaku is a reason for that. And that means we will go into a hydration break, and that is a great time for both sides, you have to say. Belgium have the goal, they can sit and stew on it and prepare. এ ভগবান একটা ওন গোল হবে রে Second half of the second half. Looking to get a win here. Whereas Egypt can almost just take a breath. Calm ওন down. গোল হয়েছে And go again almost, can't they? Well, a lot of counter-attacks in the second half, but nothing really coming for them. Belgium, what an impact Lukaku has made. Warm welcome again. You're not missing anything. It is the second hydration break of the game. We're just over, about 68 minutes on the clock, halfway through the second half of this Group G clash. It's Belgium 1, Egypt 1 now. Faroes took the lead in their 20th minute mark. A lovely strike খেলা জমে উঠেছে outside the area from a man, a shower. খেলা জমে উঠেছে মামা Thibaut Courtois could do about it, and that gave them a 1-0 lead. They've held it ever since. Until a few খেলা minutes জমে ago. উঠেছে মামা আহা খেলা জমে উঠেছে তো Lukaku coming on. সু 27th appearance সু for the Red Devils. He goes third all time alongside Toby Alderweireld. চল আয়, চল 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 এবার খেলা জমে ক্ষীর চল And it won't go down as his goal, it will go down as an own goal for Mohamed Ali, the right back number 3. Never scored for his country. Scored an own goal this খেলা afternoon. জমে ক্ষীর সু Lukaku brings 90 goals. I thought it was his 91st. Will go down as খেলা জমে goal. ক্ষীর Hydration break again. Temperatures কি বললাম খেলা জমে freeze for সু sure. Seattle this afternoon. And it was just that running to the area. There was about 3 players, it has to be said. বাট আমার সিরিয়াসলি মনে হচ্ছে বেলজিয়াম এবার কামব্যাক করে শেষ করে দেবে টিমটাকে If anything, had he stretched বেলজিয়াম it করবে together, কামব্যাক because টিমকে শেষ করে দেবে পুরো শেষ করে দেবে এক টিমটাকে that goal, making that run. It's just almost the presence of the big Belgium that is a difference maker. And we're just about to get back underway. Egypt to get us kicking off once again. It is Belgium 1, Egypt 1. The first half felt like a figuring out process, and Egypt got the goal. Belgium tried to up their intensity and tempo, and nothing really came from it, unfortunately. Second half, they'd been much the better side, I do feel. Egypt on the counter. We've had a good few half chances, is what I probably would say. But at the same time, you just know that Barbouche could do his pace, his power, his
finishing ability, anything can happen with it. They're going to make a change. Rabia going to be coming on for Egypt. That's their first change. And off goes the goal scorer. Man, Shower. So that should have to say more of a defensive change. Be more of a free up top. Zyko off the left, Salah off the right. Very narrow free, as we said. Marmouche leading the line. The 33-year-old is onto the field. More of a centre-back, defensive midfielder, if you could call him that as well. Fafi can play there in midfield, Hamdi Fafi, so he could move into the midfield, and Rabia will drop deep into the back four. That could be another option as well. Just solidify that midfield. Belgium 2 Egypt 1 to be the হয়ে গেল নাকি এত জলদি ভাই reasoning. So this will be a back four of দাঁড়া Hamid, না এত 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 তারা কিসের ভাই শুভদীপ মুখোপাধ্যায় 5-5 দাঁড়া 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 Lachine and Fafi with Zyko, Marmouche and Salah. বাক্সাল ডোকু Free. Could even be a back three, who knows? We'll have to see how it plays out for Egypt. But you'd have to say that Belgium have the momentum now. Lukaku, I'm sure as well, he's always so hungry for goals. He's a right place, right time kind of player as well. I can see him thinking, right, I didn't get that one, but I want another goal now. And I want to give my side the lead. Come on and make a massive impact. Mounier, ball over the top, finds Trossard. Does ever so well to keep the ball. Back to Mounier. Picked up by Tielemans. Just keeps it in play. Mounier back to Trossard. Lovely back heel to Mounier. Can he find anyone in the box? ও আমি ভাবলাম খেলা তো হয়ে গেছে হয়তো জি5 যে স্লো হয় মাঝে মাঝে পুরো ভয় লাগে আমার এ ভাই এক সেকেন্ড দাঁড়া আবার স্লো হয়ে গেছে জি5 ভাই অনেক স্লো হয়ে গেছে ভাই 35 চলছে ভাই আমার এখানে ভাই মানে আগে 35 দেখাচ্ছে Doku went to the left hand side. That's much better with Trossard on the right and Doku on the left, so Mounier can overlap a little bit more. We'll say as well, ওরে it's almost কি রে playing a little bit more off the left with Doku. Still a little bit more central. It's very fluid from Belgium, don't get me wrong. They are playing some good stuff now. Mounier trying to dink it over the top for Raskin. এবার বেলজিয়াম ধরে নিয়েছে দেখে Brought a lot of energy to that midfield. A lot more বেলজিয়াম control. পুরো ধরে নিয়েছে এবার Different player to Amadou Onana. It's off for the Raskin. The ball now at the back. A bit more control now, it has to be said. Tielemans. Shelley looks to play it long again as well with Lukaku as well up top. They do have that presence too. You can play balls long. You can play it into him, you can play off of him a little bit more as well. It has to be said. Just more of a presence up top, isn't it? নাইস Just glitter and career trophies wherever he's gone basically for Lukaku. Make a change in just a moment. Egypt as well, readying their second. To be the Zizzo, the 30-year-old Egyptian playing at Al-Ahly. He's going to be coming on number 25 for Egypt. That's an attacking change. To see, is it an attacker for an attacker, or is it an attacker for a midfielder? They go back to that more attacking play. Less than 15 minutes of the 90 total. Of course, we'll have stoppage time. We've had a goal, we've had substitutions, we've had a hydration break, but less than 15 to go of this Group G clash in Seattle. It's Belgium 1, Egypt 1. Foul there by De Kuyper. He came on for Castagne, who's already on the yellow card. He said he's De Kuyper. So one of the Belgium subs is now on a yellow card as well. Taya and Fatau ফাউল হয়ে গেছে রে ইয়েলো কার্ড are also on yellow cards. ইয়েলো কার্ড So a couple of players have to be just be a little bit more wary out there, it has to be said. They'll make a double substitution, apologies, Egypt. Zyko
Zyko will be one of the players to leave the field. Just waiting on full confirmation. Who is the second substitute? Looks like it's going to be Mohamed Salah. On his 34th birthday, the skipper. The most known names, not just in 15 মিনিট Egyptian যা হবে দেখা football, হবে ভাই but in world football. And now 34-year-old will make his way off the field of play. His job's done for the afternoon. So it is Zyko off along with Mohamed Salah. It will be Zyzo as well as Abdella Karim in place of him. Year-old Abdella Karim, born on New Year's Day 2008, so still a teenager. What a moment it could be if he was able to come on and make the difference for his side. More of an out-and-out striker as well, it has to be said. Give Marmouche a partner in crime as well to play off of. Sometimes he can be better that way, can't he? But back underway, that's our on the left-hand side, ball over the top, looking for the run of Marmouche, too much on it. Thibaut Courtois comes out, claims that nicely. So both teams have now made 3 changes. Got one break left, if you will, substitution break. Got 2 to use in just over 10 minutes of the 90 left. As I say, a good chunk of stoppage time due to substitution goals, hydration break, all of that. Nice ball into De Bruyne. Gets a twist and turn away from his opponent. Nice ball out to the left-hand side. Back to De Bruyne. Doku. Back to De Bruyne. Looks for, finds a lovely ball to Trossard in the area. Pokes it to Lukaku. Strike is blocked. Nice play there from Belgium. Head tennis in the middle of the Egyptian half, and Belgium come away with it and go. So Mounier on the right hand side, he's had an impressive nice second pass half. nice pass গোলে মার यार গোলে মার Lukaku up to the right hand side. Ball will be fizzed in. It's a poor one. আজ গোলে মারতে পারে না यार. Egypt goal kick. Now playing his trade at Lille, of course, 34-year-old Dortmund and the PSG man for so many years, constant for Belgium. It's his 81st appearance, and I said so much experience in this squad. 127 for Lukaku, 120 for De Bruyne, 110 for Courtois. Approaching that 100th mark, the likes of Tielemans, 86 appearance, Munoz 81st. So much experience in this side. A lot to give as well. They're under the cosh for the moment, the left-hand side. Marmouche plays it back to Ataya, who goes for a strike. That's blocked away. Mounier will clear it out for a throw-in. But halfway into the Belgium half on the ball left-hand ball side. ball আছে বল দে To যে বল দে Ibrahim. আরে বল দে না Lashing, dropping a little bit deeper out to the right-hand side. Hane. Fortunately, it will be his name on the score sheet, not for the right reasons. Or the own goal and Belgium's strike so far. Fizzed into the middle, well intercepted by Lukaku, well read. Lukaku tries to pick the ball up and drive forward, but a great tackle from Rabia. Wins the ball back from the Belgian number 9. বল দিচ্ছে না ভাই বল দিচ্ছে না Here's Lukaku. Ball forward to the left-hand side. Zico. Down there by Mounier is a tire. Will be a free kick. I was just more wondering, was that a free kick or was it a throw-in? 80 minutes on the clock, less than 10 to go of the 90. Can we find a winner in Seattle? Will the first game of Group G go down
That's a goal apiece and a point apiece. With Belgium 1, Egypt 1. Thanks to Shaw's goal in the 20th minute. Egypt held the lead for a long time. Romelu Lukaku came on, made his presence known. And although I thought he had the goal at first, it'll go down as a Hani own goal. Belgium 1, Egypt 1, left-hand side, ball into the box. Courtois comes out to deal with it and catches it well. Now Belgium, there is space for De Bruyne to drive into. Finds Doku on the left-hand side, cuts inside. Is he brought down there? Yes, he is. And it's Hani, the man who brings his man down. Might be a yellow card. Wait for the official to make a full decision. Doku too, quick cuts inside, and Hani just going for the ball. এইবার ডি ব্রুয়নে Catches Doku. ফিরেছে রে The left-hand লুকাকু জায়গা না side. লুকাকু জায়গা না রে यार Close to the edge of the penalty area as well. Dangerous opportunity here. De Kuyper and De Bruyne over it. De Kuyper with the left boot. De Bruyne with the right. He's probably back. De Bruyne to be the man to take this free kick. And go for goal. Though maybe a left-footed option would be the better option on the left-hand side. De Bruyne is more that in-swinging, De Kuyper more that out-swinging kind of delivery. ফ্রি কিকে গোল হবে ডি ব্রুয়নে গোল দিতে পারবে সেটা হচ্ছে মেইন কোশ্চেন ডি ব্রুয়নে আই গেস গোল দিতে পারবে De Bruyne. ডি ব্রুয়নে গোল দিতে পারবে ডি ব্রুয়নে গোল দিতে পারবে একবার চেক করে দাঁড়াও On a packed penalty area for ডি ব্রুয়নে আমি প্রেডিক্ট করছি গোল দেবে De Bruyne. মনে হচ্ছে এখান দিয়ে গোল পুরো দেবে এটা মাস্টার ক্লাস ফ্রি কিক হবে Punch it well away. এইবারে হয়তো ফার্স্ট মাস্টার ক্লাস ফ্রি কিক হতে চলেছে ওয়ার্ল্ড কাপে দেখি Sort of a ball into the দেখি box. হয় কিনা দাঁড়াও Shot a goal is ভালো করে saved. দেখা হয় কিনা আই ডোন্ট নো কি হবে দাঁড়াও 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 দেখি 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 দাঁড়াও Great ball into the box. Shelley with the ভাই header. দেখি দেখি দাঁড়াও Had to be saved. দেখি কি হয় দেখি আরে यार Close to Belgium. আরে রে বা Forward on a counter. পাস দে হ্যাঁ গোল Intercepted though by Belgium and then গোল lost instantly. গোল ভাই সাব এটা সেভ ভাই সাব এটা সেভ এটা সেভ এটা সেভ এটা সেভ হয়ে গেল ভাই সাব ইজিপ্টের সেভটা ভাই আলাদাই সেভ আলাদাই সেভ ইজিপ্ট জিতে না যায় দেখো ওটাই তো চায় সবাই ইভেন জিতে যাক ভাই আফ্রিকান টিমরা ইউরোপিয়ান টিমকে ডমিনেট করছে এর থেকে বড় আর কী হতে পারে একটা ওয়ার্ল্ড কাপে ভাই তুই আমাকে এই কয়েকটা দিনে একটা আফ্রিকান টিম বল যে নাকি হেরেছে একটা আফ্রিকান টিম বল যে হেরেছে মরক্কো হারলো না
কেপ ভার্দে হারলো না, সেনেগাল কাল খেলবে, কে জানে হারতে পারে জিততে পারে, এ হারছে না, কটার টিম আছে আর, তারপর আগে না আইভরি কোস্ট জিতলো আজকে, আর কে আছে, নাইজেরিয়া কিছুদিন পর খেলা হবে, দে আর নট দেয়ার টু লুজ ব্রো, দে আর নট দেয়ার টু লুজ, ওরা পুরো ডমিনেট করেই খেলছে ওদের এগেনস্টে। বসনিয়া ড্র, হ্যাঁ কেস করেছে। আরে ভাই নিডেড সালা ওভার ইয়ার, এখানে সালাকে দরকার ছিল ইয়ার। আরে তাহলে কার সাথে খেলছে, পর্তুগাল তাহলে কার সাথে খেলছে, ভুলে যাচ্ছি ভাই বারবার, এত কটা টিম আছে ভুলে গেছি ভাই, বল না কার সাথে খেলছে, পর্তুগালের গ্রুপে যেন কে আছে, ও ডিআর কঙ্গো, সরি হ্যাঁ ডিআর ডমিনিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ঘানা আছে আবার, ঘানা, তারপর কঙ্গো, জর্ডান, না জর্ডান আফ্রিকান কান্ট্রি না মনে হয়, আলজেরিয়া, সৌদি আরেবিয়া, আজকাল তো সৌদি আরেবিয়া খেলা আছে আবার, কেপ ভার্দে, আরে বাবা টিউনিশিয়া একমাত্র মানে বাজাবে হেরেছে আফ্রিকান কান্ট্রি হিসাবে, বাকি আর কেউ হারেনি। Belgium won, Egypt won. Lesson 3 of the 90 to go. Then, as I say, bound for any stoppage time. We'll find a winner between the Red Devils and the Pharaohs. Will it be a goal apiece and a point apiece? Goal kick for Egypt. Then forward to left hand side, Raskin gets underneath it and lumps it out of play. Mistake there from the midfielder. Last two changes as well now. On for Egypt. For Tau and अरे यार two players to leave the field. For Tau, the left back is already off that side of the pitch, so he can just wander off of it to the other side of the pitch. Final changes have been made for Egypt. Tau and Fafi are on. Hafez and Adel are on. Ball forward over the top to the right hand side. Lovely touch there. De Kuyper, does he block off his man? Referee says no. De Kuyper still has the ball in his own penalty area. But it's a dangerous ball into Raskin. He just has to clear it away. Vaneka nearly gets there, but Egypt is still protesting and wanting a possible penalty. এটা পেনাল্টি না, 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 ভিআর কি দেখবে না বলেছে নাকি, নাকি দেখছে, বাট এটা কি পেনাল্টি না, edge of the area, strike that comes in. Egypt do well to keep the ball in play. Trossard does. পাস দে, জিও জিও জিও, He's in this conditions. উফ 90th minute, Trossard still working his absolute socks off. Just about to hit injury time. Ball over the top here. Going forward of Belgium. Not it down for Lukaku. Can't got the end of it. It's well defended by Rabiot and Ibrahim as duo that time. 5 minutes of stoppage time here at the Seattle Stadium.
বে লুকাকু তো লুকাকুর অত দম নেই ধরার লুকাকু অত দম নেই ধরার কি মনে হচ্ছে গোল হবে গোল হবে গোল হবে গোল হবে গোল হবে কি মনে হচ্ছে গোল হবে ফাটাফাট বল ভাই ফাটাফাট বল গোল হবে নাকি বল ফাউল দে ফাউল দে ফাউল দে ফাউল দে ফাউল দে ফাউল দে মার সালা তুইও মার চল সালা ওদেরকে মার কোনো কোনো ফাউল না চল গোল হবে গোল হবে আজ মনে হয় গোল হবে Here come Belgium. Could it be a late goal, late drama? Left-hand side into the penalty area. Still going to Belgium. Lukaku picks it up. He needs some support. He's got to go back instead. Tielemans. Ball comes in on the left-hand side. It's a great delivery. Just couldn't take advantage of that counter. Good Belgium. That could have been a fantastic chance. Tielemans once again. And gone. Lukaku tries to bring it down. Here on the right-hand side. Great ball to Raskin. He has him chase and scampering to get it. Trossard is he brought down there on the left-hand side. Yes, he is. Referee took an age to make that decision. That's crafty. That's very smart from Trossard. Just getting his body in the way. Brought down. Will be a massive free kick opportunity. 3.5 minutes of stoppage time have been played. Just over 90 seconds to go, really. Will this be the biggest chance to end the game? Tielemans, the man with the armband on, he's the man over this free kick on the left-hand side. Very wide, almost on the byline. ভাই লুকাকু তো দৌড়াতেই পারছে না ভাই আবার সেই 0-0 1-1 হলো রে সেই 1-1 হলো আবার সেই 1-1 হয়ে গেল উপায় নেই কিছু আর 1-1 হয়ে গেল আকাশ কিপ গ্রোয়িং Thank you, bhai. Thank you, bhai. Thank you, Akash. Thank you, thank you, thank you. अरे यार ओवर 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 Belgium against Egypt. Egypt, the underdogs, did take the lead through Iman Shower. Great
their lead, but an instant impact in the second half from Romelu Lukaku. It won't be his goal, but It was a nice stream, it was a nice stream. the area. না ভাই এরপরে ম্যাচ ঘুমাতে হবে, এরপরে ম্যাচ ঘুমাতে হবে আমাকে ভাই। ভালো ম্যাচ হয়েছে, ভালো ম্যাচ হয়েছে। ইজিপ্ট ডিফেন্সে যাচ্ছে না, পুরো অ্যাটাকই করে গেল পুরো। নেক্সট ম্যাচটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ, উরুগুয়ে ভার্সেস সৌদি আরেবিয়া। শেষ, রেস্ট নাও, চিল করো লাইফে, বিকজ কালকে স্ট্রিম বহুত বড় স্ট্রিম হতে চলেছে। ফ্রান্স ভার্সেস সেনেগাল, সেনেগাল তো আই গেস সো, ফ্রান্স সেনেগাল। কালকে আবার 6:30টার সময় আর্জেন্টিনা ভার্সেস আলজেরিয়া। পরের দিন আবার রাত 6:30টার সময় পর্তুগাল ভার্সেস কঙ্গো। সো ভালো করে চিল করে নাও, ভালো করে রিল্যাক্স হয়ে নাও। বহুত বড় দিন আসতে চলেছে কালকে, বহুত এক্সাইটেড ম্যাচ হতে চলেছে। লাইভ হওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ, আর ইয়েস নেক্সট দিন দেখা হচ্ছে আরাম করে। Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out